ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘ ಇದ್ದಾರ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ರನ್ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಧುರು ತಂಡವಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್, ಎಸ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಡಿ ಗೋ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದಾಂಡಿಗರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಗ್ರೈನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತೂ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಗೋರಿ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆಯಂತೂ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನಂತೂ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾದ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ಅಭಿಲಾಷ್ ಗೋರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮನೋಜ್ ಸಿತಂಗುಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಅಂಕ. ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡುಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಅಂಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಮನೋಜ್ ಸಿತಂಗುಳಿ ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲೇ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಮನವಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 2 ಅಂಕ. ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟನ್ ಬೌಂಡರಿ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ರೋಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕ ಎದುರಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಿದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪ್ರಭಾಕರ್. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್. ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ಎದುರಿಸಿದ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 9. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ರಾಜ ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನ್ನಂತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಧುರು ತಂಡವಂತೂ ಕಳೆದ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ 1ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ರಾಜ ಒಡ್ಡಿಯ ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಂಡಿಗನಾಗಮನವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಬಲ್ಲಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ರಾಜ ಅವರ ಸ್ಥಾನಬಲ್ಲ ತುಂಬಬಲ್ಲಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಉದಯಗಿರಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಅಂಕ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ end of the over number first is completed after the completion of the very first over scorecard 12. There he goes to the straight to the fielder's hand. Again one more big wicket lost to the pavilion. Skipper is ಮನೋಜ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ. ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದೀಪಕ್. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಂತೂ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್. ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವಸ್ಥವರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ. ಮನವಿ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಮನವಿ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಅಂಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15 ಆನ್ ದ ಬಾರ್ಡ್. 15 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ 2 ಬಿಗ್ ವಿಕೆಟ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಸಂದರ್ಭ. End of the over number second is completed after the completion of the second over scorecard 17 for the loss of valuable 2 big wickets. 2 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില 17-2 എന്ന നിലയിൽ അവസാന ഓവർ ഇവിടെ എറിയുന്നതിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു മികച്ച ബോളർ തന്നെയാണ് ടീം ശ്ലാഘ. ടീമിന് വേണ്ടി നിരവധി മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച അനുഭവമുള്ള താരം തന്നെയാകുമ്പോൾ ദീപക് ബേക്കോർ ഇവിടെ ഉയർത്തി അടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു. ഒരു റൺസ് അങ്ങനെ ഓടിയെടുക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില പതുക്കെ തന്നെ 18 18 ഓൺ ദ ബോർഡ്. ദ്വിತೀಯ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದುಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದಂತೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನಾದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 19 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರತೀಶ್ ಮಧುರ್ ಅವರ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಧುರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆದಂತಹ ತಂಡ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ. ಪಿಚಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಇವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಅವರ ಚೆಂಡು
ಈ ಬಾರಿ ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಥಮ್. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಯರಾಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನಂತೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುವುದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನವಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರುವ ಮೈದಾನವಿದೆ, ಅದೇ ಬಾರಿ ಕುಂಬಳೆಯ ಈ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನವಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರತಿಭೆ, ಹೊಡಿಬಡಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಸರ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ಜಯರಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ. ಸತತವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಗಳ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಪೆರ್ಲಾ ಇವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶವಂತೂ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ದೀಪಕ್ ಇದಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿರಾಜ್. ಶರವೇಗದ ದಂಡನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಎಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 21 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 22 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾರ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 22 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ, ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ. ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಡುವೆ ನೇರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗರು ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನನ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 21 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ನೆಲ್ಲಿಸ್ಥಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ. ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಮ್ ನೆಲ್ಲಿಸ್ಥಳ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ, ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮುಂದುಗಡೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ
ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸೋಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ ಅಂತೂ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಲಾಷ್ ಗೋರಿ ಅವರ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್, ನೀಳಕಾಯದ ಮನುಷ್ಯ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ದಾಂಡಿಗ ಅಭಿಲಾಷ್. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಪ್ರತೀಶ್ ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತೀಶ್ ಅವರ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಕನಸನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ತಾರೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬ. ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಧೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 7 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಯತೀನ್ ಕಳ್ಳತೂರಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮೊದಲ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಟೀಮ್ ನೆಲ್ಲಿಸ್ಥಳ, ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಳಂಕವನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್. ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಧೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಗಸಾದ ರಿವರ್ಸ್. 4 ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅವರ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅನುಭವವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಅಶೋಕ್ ಮಂಗಳೂರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಗೋರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಮಿಂಚಬಲ್ಲಂತಹ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 13. Yes, end of the over number first is completed after the completion of the very first over. Scorecard 14 without any wicket. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನ, ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ ಗರೆಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟನ್ ಬೌಂಡರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನ, ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ ಗರೆಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಓಹೋ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿದೆ. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ನೆಲ್ಲಿಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಎಸ್ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ, ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು, ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಓವರ್ ಆರ್ಮಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತವರು. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತವರು ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much, Kiran Kumbala, the man behind this Josh Premier League. And I really appreciate your hard work and dedication behind this tournament that makes a day wonderful for us. Warm welcome, ladies and gentlemen. And welcome to the match number 2 of the second season of Josh Premier League 2026 here in Gandhi Maidan, Kumbala. Team Nalistala won the toss for the match number 2. Team Nalistala versus Team Dia playing in second match of Josh Premier League 2026. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2026ലേക്ക്. രണ്ടാമത് സീസൺ, ആദ്യ സീസണിലെ ഡിഫെൻഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻസ് ടീം Slaga, they start with a victory for the second season against Fire Blasters Madur. A wonderful previous match we are tasted with a wonderful chasing by Team Slaga, and here we are, Team Nelistala versus Team Dia, going to start the actions of the match number 2 of Josh Premier League 2026. ഒറ്റൊരു ദിവസത്തെ ടൂർണമെന്റ് ആണ്. 26 മത്സരങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് നടത്തി തീർക്കാനുണ്ട്. അതിവേഗത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം തുടക്കത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. Fielders are set, and I request the opening batters of Team Dia, please report on the ground.
A wonderful gathering and celebration. Team Josh proudly presents 11 Sunram Cricket Tournament here in Gandhi Maidana, Kumbla. And we have witnessed the first match that was beautifully played by Team Slaga, and they beats Fire Blasters Madhur and grabs a point from Season 2 of Josh Premier League 2026 as the openers are walking into the ground. As the openers are set, Deebu and Manu, the opening combo from Team Dia, comes into the middle to start the action. Bharat on the other side, the strike bowler, just setting the right fielders in the right position to start the action in a right way for the team. They won the toss, Nelly Stella, and elected to bowl first for the second game of Team Josh Premier League Season 2. Warm welcome, ladies and gentlemen, for this wonderful extravagance of cricket tournament in one-day cricket. Beautiful delivery, and nicely open the face of the blade and gets a single straight away off the mark with that single by the opening batter of Team Dia. And opened the scorecard in such a good way. That was the delivery, kept it away from the arc, but nicely played to get a single. Lovely delivery, right on the track, and what a beauty of a delivery by Bharat. Absolutely banged it on the stumps. And he produced the wicket in the very first. And this is such a big start from the bowling side. Such an outstanding start. And he just keeps the line of the delivery a little bit tight. A little bit in single we have seen. And ankles on the middle stump of the batter. Absolute wonderful start from the strike bowler of Nelly Stella. 1 for 1. A wonderful start. Subbu joins in at number 3. That's a rolling delivery, perfect in line, looks to be really tight, and kept it away from the arc of the batter and beautifully keeps it inside the gate line. Such a smart bowling from the strike bowler. Bharat is doing the business in this early morning. Changes the length, but that was a cutter of a delivery. Absolute beauty. No clue for the batter to react. That was absolutely wonderful. Another dot delivery. There is no intention behind that action for the batter. Scenes are controlling by the bowler Bharat. 4 balls completed in such a brilliant way. This is another one, another beauty. Wow, you're just genius. ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു സിംഗിളായി സ്കോർ ബോർഡിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ദീപുവിനെ മറുഭാഗത്ത് സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭരത്തിന്റെ മാന്ത്രിക ബോളിംഗിന്റെ വിസ്മയ പ്രകടനവുമായി രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു ടീം ജോഷ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2026-ൽ. This is turning out to be an absolute wonderful bowling display from the strike bowler Bharat. Moving to the last ball of the over. New batter comes in. Monish joins. Brilliant execution. Little bit slow down the things, and they were going between the wicket in form of bye. That's the end of the over. Just 2 came from the first over. 2 for 2. A fancy number to close the over number 1 by Bharat for the team Nelly Stella. Absolutely brilliant. 2-2 എന്ന നിലയിൽ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. The next match between VK Brothers Manjeshwara versus Youngsters Kasaragod. I request the team members to start your sign-up. Sign-upന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു Youngsters Kasaragod, VK Brothers Manjeshwara.
after a successful first over. Bharat did the tricks really well for the team. Nelistala, and here comes Rohan coming into the action. Monish on strike, a little bit leading edge, and oh, puts it down. It was a great opportunity, and straight away a leading edge gets off the mark, and single brings a 3 on card for the team. The young man Rohan is doing the over number second, the middle over of the innings. Looks to be a little bit easy for the batter, but not gets the right connection. Through the onside, into the square leg, just takes a single by Deebu. The game is straight away controlling by the bowlers. They were not giving anything to cherish for the batters. Absolutely giving some restriction. That's a beauty of a stroke, and picks up the length and straight into the lorry. Absolute maximum. That's a wonderful Josh maximum by Monish, who just started the action in style. Comes in at number 4 and brilliant way picks up and treated out of the ground through the mid-wicket region for a maximum result. Much needed maximum this is for the team. Dia. 3 more deliveries to go from this over. Another pitching one. The line was not perfect. Left that one by the batter. Gone away from the channel. Wide being added. Another one in the wrong line. Back-to-back extras. Scorecard moves on 12. Looks to be a little bit promising comeback. And this man is the engine. Monish is a key factor. Absolute key factor. Picks up it again. And high in the sky. And handsome with the result. All the way for 6 runs into the trees of Deep Square Leg. And what a way to bringing the action back. It's 18 on card. 18. Still 2 more balls to go from the over number 2. Tried again, charges down the ground, but not gets a connection on this occasion. But looks to be a wonderful comeback by the batting side. With a typical tremendous 2-lofted shot onto the onside by Monish. Just lifting the scorecard. Nicely done. There will be the batter's cross between the wicket. That's the end of the over. 2 overs done. 19 on card. 19 after 2 overs. Two overs done, 19 for 2. And what a way to bring the counter-attack by Monish in single-handedly just taking the game away from the bowlers. We have seen an absolute brilliant first over from Bharat, but the second over was demolished. This time the over start by Pajja. Pajju, the man, comes and straight away brings a wide. 20 on card for the team. That's a smart bowling. Just gives it that one on the jack. And no chance for the batter to react. A little bit reduce the pace of the delivery. Wonderfully works. Here comes again. He just always looking on to the onside region to provide some big result. But this time he just satisfied between the wicket to take a single, and that brings Deebu back to the strikers. And the opening batter is caliber and capacity, and is capable to hit some big shot and into the gap, and very well placed, and beautiful work over there to stop that one. And he cuts some runs and just gives 2 runs between the wicket for the team. But the scorecard is working
such a good way. 23 runs already on card. 3 more balls to go from the innings number 1. Looks to be a little bit easy, but not gets the right power behind that action. Just settle with some single. And there is 24 on card and 2 more balls to go. Charges down the ground. And ball comes a bit of later. Bat sings a little bit early. And he just crossed between the wickets. Takes a single. Surely 1 ball left. 25 runs, 25 runs on card by the team. They puts into bat first and making it beautifully. Shot through the onside. Protection in the deep. Is a fine field in that position and just comes and collected beautifully, just giving 2 runs between the wickets. That's the end of the story. Or there will be a collapse. Finally, the bails are removed and umpire gives a signal of out. And that's the end of the story in innings number 1. There is 27 runs on card. 27 runs scoreboard. 28 to chase. 28 runs in the target. Welcome the captains for the toss, Youngsters Kasaragod and VK Brothers Manjeshwara. Requesting to the captains, VK Brothers Manjeshwara and Youngsters Kasaragod, please report for toss. A, B എന്നിങ്ങനെ 2 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി തരംതിരിച്ചുകൊണ്ട് 10 ടീമുകൾ മനോഹരമായ ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഭാഗവാക്കാകുമ്പോൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും 3 വീതം ടീമുകൾ കടക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പോയിന്റിൽ ടീമുകൾ തുല്യത പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിക്കറ്റ് ആവറേജ് ആയിരിക്കും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്രമത്തിന് നിർണ്ണയിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന വിക്കറ്റ് അത് നമ്മൾ അവസാനം എറിഞ്ഞ പന്തിൽ കണ്ടതാണ്. അതുപോലെയുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ക്രൂഷ്യലായി മാറിയേക്കാം. And moving to the second innings, and before that we are going to give the player of the match award from the match number 1. I welcome Abhilash, the man from Slaga. Please come and receive the player of the match award from the match number 1. A wonderful batting performance with an absolute brilliant strike bowling action also we have witnessed from Abhilash Slaga. I request you to come and collect the player of the match award from match number 1 of Team Josh Premier League 2026. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചായി അഭിലാഷ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ്. I welcome you to collect the award. And I kindly request Keshava Arikadi to the dais to give away the player of the match award. Welcoming Keshava Arikadi sir to give away the player of the match award to Abhilash of Team Slaga. Atish is coming to start the action and the batters are set. Harsha and Daya.
First ball, the intention is clear, but straight to the hands of the fielder, puts it down. It's a great opportunity to start. Looks to be as simple to the fielder in long on region, but gets a lifeline straight away by the batter. Harsha is off the mark. Oh man, that's a glorious shot through the cow corner. Absolute nailed it. What a way to announce his arrival as the opener. Daya for Dia. Absolute maximum. In front of Team Dia, Daya played a gorgeous lofted shot. Shot again, straight down the ground. No need of run for that. It's a boundary for 4. Such a fabulous batting with a mission by Daya. He just cracking 6 and 4 in back-to-back time. 11 runs on card. Brilliant delivery. Little bit sound we heard, but it was landed through the ground. It was comes and meets a wicket keeper. Full toss delivery, catches the call. Oh, there is no chance. That's another mighty or what? All the way for 6 runs. He's just enjoying in this track. There is bringing something special in the starting sign. And he just lifting the stadium on fire. And what a crackers in back-to-back time by there. Shot straight to the fielder inside the ring. And that is the end of the over number 1. First over, a productive, fruitful over. 17 runs came from the first over and just 11 required to win this match. ടോസിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്ന ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻസ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ്, VK ബ്രദേഴ്സ് മഞ്ചേശ്വര. New bowler name, it is Dibu. Yes, Dibu is coming to bowl the second over. What a first over for the chasing side. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ് won the toss and they were elected to bowl first. Toss won by youngsters Kasaragod and elected to bowl first for the next match. Umpire, wide 4 ana? By 4, okay. Down the leg stump, wide is a call. And the game is looks and smile for the chasing side. 22 runs already on cart. Just 6 required. Oh, hit wicket. Wide is a signal. He's going back. Second wicket down in an unfortunate way. Has tried to sweep the ball, but it was 22 on cart. 23 right now with that extra 23. 5 required to seal the deal of the game. Played it that one and beats infield. A good piece of action. Right in the circle and takes a single by the new man and straight away off the mark. It is 24 on card and just 4 runs required. Down the leg stump, another one. Looks to be very, very easy and comfortable for the chasing side of team Nilistala. Straight to the field, good shot, but it's finds a fielder in deep and takes a single.
1 for tie, 2 for victory. Bowling in between, a test that given by Deepu. One more wicket down. Wickets are very crucial in this stage, and especially for this tournament. Just 2 required. Number 3 down, and new batter comes in. Rohan comes, the all-rounder. You have seen his bowling performance in the previous innings. Nicely swing the bat, and that is the end of the over. Over completed, 2 overs done. 26 for 3, and just 2 required to seal the deal from the final over. 2 runs-ന്റെ ആവശ്യം മത്സരം വിജയിക്കാൻ അവസാന ഓവറിൽ. Lovely delivery to start the action by the new bowler. Such an excellent way. He just starts. A little bit difficult to defend, but he just started with a dot ball that giving a in the air. Catches a call. This will be crucial, but it's land. Oh, unbelievable from the fielder. It was not right. There is a score. Is level. Scores are level, and there will be 1 required. Appeal straight away, but the bat is across between the wicket in form of bye. That's the end of the game. And wonderful victory by the chasing side of Team Nellisthala. Congratulations. What a victory. At 28 runs, they were chased while spending 3 balls in this innings. A brilliant job that done by Daya, who is the man who set the stage on absolute smashing way. Congratulations. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡും വി കെ ബ്രദേഴ്സ് മഞ്ചേശ്വരയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ് ടോസ് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ ടീമുകളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. A warm welcome, Sandeep Bamrana joins along with the umpiring panel, and we have Girish Kelagunu, the experienced umpire, along with Mithun Raj Kudlu, the stylish star of underarm cricket, Mithun Raj. പതിനൊന്ന് മണിക്കും 12:30ക്കും ഇടയിൽ മഴ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 26 മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന് മൊത്തം നടത്തി തീർക്കാനുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Once again, warm welcome everyone to Josh Premier League 2026. This is the edition number 2 of Josh Premier League here in Gandhi Maidan, Kumbala, the beautiful stadium, and 10 teams with 2 groups. അതുപോലെ അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പിനുള്ള
സമയം ആരംഭിക്കുന്നു. ആദിശക്തി ബ്രദേഴ്സ് ബാണ്ടൂർ, ആദിശക്തി ബ്രദേഴ്സ് ബാഡൂർ ആൻഡ് ടീം മഹാമായി. Welcoming the team members to start the sign up. Well, all set, and Shiva is coming to start the action for team Youngsters Kasaragod. The team won the toss and elected to bowl first. മനോഹരമായ ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വം കൂടി ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് അതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. പഴയകാല ക്രിക്കറ്റർ, കാസർഗോഡിന്റെ വിവിധ മൈതാനങ്ങളെ തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് മികവ് കൊണ്ട് പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച പുരുഷോത്തമ ആചാര്യ നെക്രാജ് അവറുകളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി ജോഷ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 2 സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. We giving a warm welcome to Purushottama Acharya Nekraje to the second edition of Josh Premier League. Warm welcome, sir. Two runs on card. Beautiful delivery right on the track, and beautiful way the wicket keeper is appealing with a little bit confidence. Two singles straight away by the batters, and this time beautiful delivery. Looks to be a little bit tight in the line and given out into the square leg region. Midun Raj have no hesitation to gives it out. His threaded finger goes into the sky, and that removed the wicket number 1. New batter SK is walking into the ground. Sostik joins. Oh, the president of Josh Premier League, Sostik, is coming into the crease in at number 3. Shot down the ground, and there is a fielder. And Goodway controls it, that one right inside the ground. And 2 more runs. And this time he grabs his first runs in between the wicket. 5 on card by the team. Into the reverse action, but not gets a connection. That's a beauty. A bamboozling delivery right on the target that removed the wickets. One of the president of Josh is walking back, is on way to the dugouts. Swastik Swastam back. Five for the loss of 1. 5 for the loss of 2 wickets after the first over. A spectacular over by Shiva, bringing an exquisite start for the bowling side of Youngsters Kasaragod. They won the toss and won the battle straight away with the worst over.
That is played straight to the ends of the field. It was a high in the sky, but finally it comes and down in the ends of the field. That produced another wicket. Successful start by Darshan, the new bowler. One more wicket down, 5 for 3. A trouble start for the batting side. Beautiful shot through the covers region. Fielder comes and grabs it. Oh, back-to-back wickets. What's happening there? The batters are trying and playing for some glamorous strokes, but it's in the end producing some wickets, back-to-back wickets. 3 wickets in a row. We have seen a wicket in the last ball of the previous over, and back-to-back wicket to start the action of this over. And new man Danu is coming into the crease, and Darshan on a hat-trick right now. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റ് നേടിയ ഭരത് മത്സരത്തിലെ താരമാവുകയാണ്. വെൽക്കമിംഗ് ഭരത്. ഭരത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മത്സരത്തിലെ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കാൻ. ടീം നെല്ലിസ്റ്റല രണ്ടാമത്തെ മത്സരം വിജയിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി ഭരത്. വെൽക്കം ടു റിസീവ് ദി അവാർഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ കൈൻഡ്ലി വെൽക്കമിംഗ് Purushottam Acharya, the man from Nakraje, is our guest of this morning. Welcome you to give away the award. Some singles, this is a time to build a partnership, but they need some runs. 3-over format of Andram cricket. Struck through the onside region into the gap, but protection in the deep. And takes a single. 9 on card and 1 more ball to go from the over. This is turning out to be an absolute visual treat of over with some wickets. In the air, catches the call, but it was landed. Takes a single, 4 singles in a row. That's the end of an excellent over. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 10 runs on card after 2 overs. Smart bowling performance. That restricting the things inside the ground with some authority that showcased by the bowlers of youngsters Kasaragod. New bowler name Shashi, okay. Yes, he's a familiar face. Shashi comes and straight away start the action. A very well-known cricketer in regular format and above 40 as well. He's a wonderful all-rounder cricketer. Through the covers region, what a beautiful lofted shot, trying into the gap and coming back for second. Good piece of action that showcased by the batter. Just building the innings in a nice way. 12 runs on card. It's through the onside, but no chance to move. Looks to be a little bit tighty and tough action that's showcasing by the bowlers. They were grabbing success from the track. Coming down the track and bye-bye ball. That is out of the ground for 6 runs. Much needed shot
for a maximum result by the team. Absolute brilliant by VK. 2 more balls to go. What a shot that was from Sandhu. What a specky. That is gone. Charges down the ground once again. But this time finds a fielder looking for second. A little bit tight to reach. But no. No balls in the hands of the wicket keeper. Well, 2 runs in an effective way. 20 runs on card. അവസാന പന്തിലേക്ക് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് 20 റൺസുമായി ഒരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്ന സന്ധുവിന്റെ ബാറ്റ് എവിടെയോ നിന്നൊരു മത്സരത്തെ എങ്ങോട്ടേക്കോ എത്തിക്കുന്ന സന്ധുവിന്റെ മാസ്മരിക ബാറ്റിംഗിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ആധികാരികമായി സ്കോറിംഗ് നിരക്കുയർത്തിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ ബാറ്റിംഗിന്റെ പ്രദർശനം അത് ഒടുവിൽ 22 റൺസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇന്നിംഗ്സ് 22 റൺസ്. A very good fight by Sandhu and spectacular bowling by the bowlers of youngsters Kasaragod. 23 to chase for youngsters. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞ ഭരത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ഭരത്തിനാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഭരത്, ഐ വെൽക്കം യു. Welcoming Purushottam Acharya to the dais to give away the Player of the Match award, and the award goes to Bharat. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ വ്യക്തി കൂടി മത്സരങ്ങൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന തൃശൂർ കുമ്പളയുടെ ഗുരു അന്നപൂർണ, ഐ വെൽക്കം യു ആൻഡ് heartily welcome to Josh Cricket Premier League 2026. ഗുരു അന്നപൂർണ അവരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ജോഷ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 2ാമത് എഡിഷനിലേക്ക്. Time for the toss for the match number 4. Team Mahamai Mangalore, Adishakti Brothers Badur. Welcoming the captains for toss. Mahamai Mangalore and Adishakti Brothers Badur. We have seen a brilliant bowling performance by Shiva in the first over, who comes as a opener along with Manu. Manu is such a strong hitter all the way from Kasaragod, the team youngsters Kasaragod. They will look to chase a target of 23, and Danu is coming. No ball is a loud call from Giri. Giri is the umpire, is very alert about the field placements. A free hit ball is coming to start the action. Already a run on board in form of no ball. Trouble start for the defending side. Here comes again, comes it around the wickets for a free hit delivery. Brilliant execution on this occasion, and nicely gathered over there and played a single straight away off the mark by the batter. Shiva off the mark with that single that brings 2 runs on card for the chasing side of youngsters Kasaragod. Manu hits it over the top of the infield, but there is a man in deep in mid-wicket region.
Just gets a single. Manu off the mark with that single. But the batters start with singles in their first delivery. And looks to be a tighty start. And he just wanted a little bit extraordinary start to defend the things in the air. It will be a trouble. Bowler himself comes and grabs that one. And that's a wicket of Shiva. What a surgical strike by Danu, who just picks up the wicket in the starting session. 23 റൺസിനെ ചേസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ വിക്കറ്റ് അത് അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വി കെ പ്രദേശ് മഞ്ചേശ്വരത്തിന് വേണ്ടി മനോഹരമായി ആരംഭിക്കുന്നു the strike bowler Danu in a fabulous style, who picks up the wicket to start the action. 3 for 1. Teju comes in at number 3. In a reverse action into the gap and very well placed. And such a beautiful way, just start the authority of a shot for a boundary for 4. So elegantly played. While watching the delivery, and he just turned into his position into the reverse action. An absolute very well way made a contact, and that produced a fruitful result. Wonderful start by the newcomer. Tried again in the similar range of shot, but this time even a little bit quicker of a delivery that gone past the batter. And moving to the last ball of the over. 7 on card already. Always trying for reverse stroke in consecutive time. The first ball he just nailed it, but back to back 2 balls. Bowler won the battle. End of the over. 7 on card. ഏഴ് റൺസുകൾ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി 16 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. 16 റിക്വയർഡ് ഫ്രം 12 ബോൾസ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്. 2 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 16 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. Tossing time. Adishakti Brothers, Team Mahamai. A very good shot, and fielder watching the action. That's a spectacular one. Over to the widest long on for half of a dozen. Absolute banger of a shot. 10 required to seal the deal. Patil Patter, 10 to go, 10 to get is a target. Another beauty, another chance, and all the way cracks it through the mid-wicket region for half of a dozen again. Such a marvelous batting from a ridiculous batting action by Manu. Setting the tune in on his way. In an immense power that using by Manu and setting the tune of the game in nicely. Absolute bang bang. 2 sixes already in this over. Manu Kadappuram just playing through the onside again and just takes a single on this occasion. 20 runs on card. Just 3 runs away the target. 3 റൺസുകൾ മാത്രം മതി ഇനി മത്സര വിജയത്തിന്. Into the gap, and there is lot more to coming. Oh, just settle with a single. Well, back looks to be in the end by Manu Kadappuram. 2 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. 7 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 7 balls remaining. Just 2 required. For the next match, Mahamai Mangalore won the toss and elected to bowl first. Last ball of the over, number 2. Needs a miracle to bring the game for the team VK. Lovely stroke into the gap. And very well placed by Manu Kadappuram. Such a stylish batter.
He just absolutely conquered against the bowlers and grabs a victory here in for the team youngsters Kasaragod. Congratulations. What a victory and what a ridiculous batting from a powerful muscle man from Kadapuram. Manu setting its own way for the team youngsters. Congratulations. Adishakti Brothers Badur versus Mahamai Mangalore. The match number 6ರ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಕುಂಬಳೆಯ ಈ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾಮೈ ಮಂಗಳೂರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾಮೈ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡೆಯೂರೆದಾರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡ ಇದಾನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅದ್ಧೂರಿಯುತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ದ್ವಿತೀಯ ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದ ಪರಿಶ್ರಮ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಂತೂ ಕಾಣದ ಕೈಗಳಂತೂ ಹಲವಾರು ದುಡಿದಂತವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪೂರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಂದಿನ ದಿನವಂತೂ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡೆಯೂರ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡೆಯೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಎಸೆದುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡೆಯೂರ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನಂತೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ವಿಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂತು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಂತೂ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದವರು ತಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೈದಾನವಿದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ಯ ಚೆಂಡನ್ನ ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಾನು ಈ ಬಾರಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಆ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನಂತಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ಸೇಬೇಕಾಗಿರುವವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ
ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ರವಾನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡೆಯೂರ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಫ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಲಯಬದ್ಧ ಚೆಂಡು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕತ್ತ ಬಂದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡೆಯೂರವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವಿಕೆ, ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮನವಿ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದಂಕ. ಪಂದ್ಯ ಕುಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅನುಭವಸ್ಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರೀಶ್ ಕೇಳುಗುಡ್ಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂದೀಪ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಥುನ್ ಕೂಡ್ಲೋ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಬಣದಲ್ಲಂತೂ. Yes, end of the over number first is completed after the completion of the very first over scorecard. Suddenly moving to 10 on the board. Yes, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೊಂದು ಬೌಂಡರಿಗೆರೆಯ ಆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದೆ. ಎಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಿಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಎಸೆದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕಂತೂ ಬಹುಮಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನಂತೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕೇಶವ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಅವರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಂತನ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈತರೆ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನಂತೂ ವಿನಾಯಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪರಿಣಾಮ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಂತೂ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಚೆಂಡು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ವಿನಾಯಕ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್, ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಟ್ಟ ಹಾಕಬಲ್ಲಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿನಾಯಕ್. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆಯಂತೂ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾದ ತುರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳಂತೂ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮನವಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್, ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಟ್ಟ ಹಾಕಬಲ್ಲಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ, ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿನಾಯಕ್. ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಸೊಗಸಾದ ರನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಂತೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ
ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಕಡೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಫ್ತಾನರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಕಾನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದ ಚಿಂತನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಿತ್ ಇದ್ದಾನೆ, ರವಿ ಪುತ್ತೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಂಜಿತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಮಂಗಳೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಂಜಿತ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಯರಾಜ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಪ್ ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ. Yes, end of the over number second is completed after the completion of the second over scorecard. Suddenly moving to 26 on the board. ಪ್ರಥಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡೆಯೂರ್ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್. 26 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 26 ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಪಿಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಈ ಮೈದಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಮುನ್ನಣ್ಣ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ಅಜೀವನಾಂತ ಸದಸ್ಯ ಮುನ್ನಣ್ಣ ಕುಂಬಳೆಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಭವವಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಅಂಡರಾಮಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅನುಭವಸ್ಥ ತಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು. ಎಸೆದಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಂತ ತಾರೆ ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡು. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ವಿನಾಯಕ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹರ್ಷಾದ್ ಪಡ್ಡೆಯೂರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ದ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಸೈಲೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್. ಬಾಡೂರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡೆಯೂರ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ ತಾರೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ. ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ 28 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 54 ಬನಿಯಾನು ನಂಬರ್ ದಾರಿ. ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡೆಯೂರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಜಮೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ಪ್ರದೀಪ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸೋಂಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದೀಪಕ್ ಮನ್ನಿಪಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಶವಾರಿಕಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ.
ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ವಿನಾಯಕ್ ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 34 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, 35 ಆನ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 34 ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ, ಅಂಕಿಅಂಶ പട്ടിಯಲ್ಲಿ 35 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില 34-1 എന്ന നിലയിലാകുമ്പോൾ 35 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ 18 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. 18-ൽ വേണം 35. 35 ഓൺ ദ വിക്ടറി ടാർഗറ്റ്. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಮನು ಕಾಸರಗೋಡ್, ಎಸ್, 35 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳಂತೂ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮನು ಕಾಸರಗೋಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅನುಭವಸ್ಥ ದಾಂಡಿಗ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ವಿನಾಯಕ್ ಮಂಗಳೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಮಧುರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ಭರವಸೆಯ ಅನುಭವಸ್ಥ ಎಸೆತಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 35 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಹರ್ಷ ಪಡೆಯೋರಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನಂತಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆಯಂತೂ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಯತೀಶ್ ಆರಿಕಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಶವ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಆಟಗಾರ. ಕಿಶೋರ್ ಮಧುರು ಕಳೆದ ವಿಶ್ವರೂಪಂ 2026 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಂತೂ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಸೆತಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಧುರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು. ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಸಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಧುರು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. 35 ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠವಾದ ಮೊತ್ತ. ಈ ಕುಂಬಳೆಯ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರಿಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇವರ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೈದಾನವಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮೈದಾನ. ಅಂಡರಾಮಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವೆಷ್ಟು ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಂಥದ್ದು, ಅವೆಷ್ಟು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಮೈದಾನ. ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುವನ್ನ, ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಆಟಗಾರನನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ವೀಕ್ಷಕರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋವರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದಂಕ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಮಧುರೋ ಎಸೆದಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ರಂಜಿತ್ ಪುತ್ತೂರವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, 6 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 6, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಧರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ മുക്തായവാಗ್ತಾ ಇದೆ. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില 6ന് ഏതൊരു വിക്കറ്റും നഷ്ടമില്ലാതെ മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ്. 35 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തുമായി എറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു മികച്ച താരം തന്നെയാണ് ಸುದಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಸರ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಸುದಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿನಾಯಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸುದಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಬಂಬ್ರಾಣ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತುರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ವೈಡ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದ ಅಂಪೈರ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇತರೆ ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ದಾಂಡಿಗರನಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ 2-2ರಂತೆ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಹಾಮಹಿಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಂತೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಯತೀಶ್. ಥ್ರೋ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡನ್ನಂತೂ ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡೆಯೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಗುರಿಯನ್ನ ನೀಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀಶ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ರೋ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಥ್ರೋವನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಘಾತವಂತೂ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕಿತ್ತು. ರಂಜಿತ್ ಪುತ್ತೂರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಬಲಾಢ್ಯಯುತವಾದ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ಚೆಂಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸುದಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ
ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತುಪಡಿಸಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 35 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ವಿನಾಯಕ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿಯ ಅಪಾರವಾದಂಥದ್ದು. ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ 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 ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲದ ಮರ ನೆಲ ಕುರುಳಿದ ವಿನಾಯಕ್ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡವಂತೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯ ಆರಂಭವನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಬಲ್ಲಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಚ್ಚು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುದಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಂತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ, ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೂಸೈಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ನೇರ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಡವಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಸೈಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೀಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್ ಪುತ್ತೂರು. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಕ್ಯಾಚ್. ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡ್ ಅವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಧೂರು ತಂಡದ ದೀಪಕ್ ಬೇಕೂರ್ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಪಕ್ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ಹರ್ಷ ಕಾರ್ಲೆ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ತಾರೆ ಚಿಂತನ್ ಕಾಸರಗೋಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 35 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಯರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಭರವಸೆಯ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ಚಿಂತನ್ ಕಾಸರಗೋಡು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಯಸ್ ನೋ ಕರೆಯನ್ನಂತೂ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. Absolutely wonderful running between the wicket.
ಯಸ್ ನೋ ಕರೆಯನ್ನಂತೂ ರವಾನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಚಿಂತನ್. 2 ಅಂಕಗಳಂತೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡವಂತೂ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ಬಲಾಢ್ಯಯುತವಾದ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪೈಪೋಟಿಯುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ನಿರಾಸೆಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ವಿಸಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು, ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಧೂರು. 2 ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಟೀಮ್ ಜೋಶ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 25,000 ನಗದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. Again, white call by the umpire. The final, one more deliveries to left. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಸಿಕ್ಸರ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ನೇರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಸಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು ಮೈದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾದ್ ಕಾರ್ಲೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇರ ದಾಂಡಿಗರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಿಸಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾದ್ ಕಾರ್ಲೆ. हल 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 दोस्तों और दर्शकों, क्रिकेट प्रेमियों, टीम जोश प्रस्तुत कर रहा है इस मैदान पर इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर मैच जारी है और सीजन 2 पर मैच जारी है. इतनी सुंदर मैदान तैयार हो चुका है और मैच भी शुरू हो चुका है और जिस प्रतियोगिता की
पांचवा मैच जारी है दोस्तों। देखिए इधर वीसीसी पुतुर और मधुर ब्लास्टर्स के बीच, दोनों बढ़िया टीम के बीच मैच दो जारी है। और जो ओपनिंग पर जैसे नंबर 9 और जैसे नंबर 3 आ चुका है यज्ञेश, और उनके साथ जी हाँ, और जो टॉस जीत चुका है फायर ब्लास्टर्स मधुर, और क्षेत्र रक्षण करने की आयोजित किया है। और इसके साथ जो पहली ओवर फेंकने के लिए टीम की खतरनाक खिलाड़ी, जो गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी इस मैदान पर आ चुका है। और प्रथम इस बार गेंदबाजी पर प्रथम आ चुका है। पहले ओवर कैप्टन ने प्रथम के हाथ पर दिया है, और शायद 3 ओवर के मैच जारी है। और इसके साथ पहली गेंद जो वन पिच डिलीवरी थे, लेकिन जो पहली गेंद को सामने किया था बल्लेबाजी ने सिंगल ले चुका है और खाता खुल चुका है 1 रन से। जो बेहतरीन शुरुआत किया है। ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ತಂಡದ ಸುದ್ದಿ ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच सुधी आई है, और आपकी मैन ऑफ द मैच पुरस्कार आपके स्वीकार कीजिए। और इस मैन ऑफ द मैच पुरस्कार देने के लिए त्रिशूल कुंबಳೆ ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಟಗಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮುನ್ನನ್ನ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। वाइड के साथ और एक वाइड की इशारा, पहली वाइड इस ओवर पर जो प्रथम फेंक रहा है, 4 रन दिया है प्रथम ने। और इसके साथ जो 7वां गेंद लेकर तैयार, लेकिन शायद अच्छी गेंद हो चुका है। बल्लेबाजी वाइड समझकर सोचे थे गेंद को, लेकिन गेंद लाइन लेंथ पर खड़े थे। इसके साथ और एक बिंती गेंद, यज्ञेश स्ट्राइक पर मौजूद है। टीम की भरोसा वाला खिलाड़ी है यज्ञेश, और उनके साथ जैसी नंबर 3 हरी मौजूद है। और जो उल्टे बल्ले की कोशिश करने पर नाकामयाब हो चुका है। और एक बिंती गेंद, शायद ऐसा पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच सुधी बाडूर के सुधी आई है, और आपकी मैन ऑफ द मैच पुरस्कार स्वीकार कीजिए। सुधी बन्नी तಮ್ಮ मैन ऑफ द मैच ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। उठाया हवा पर गेंद, शायद कैच होने की संभावना इस बार। पहली विकेट की पतन जो उठाने की कोशिश किया था, लेकिन उतनी बढ़िया संपर्क नहीं हो रहा था गेंद और बल्ले के बीच। इसी के साथ जो पहली विकेट की पतन हो चुका है। ओवर की समाप्त, जो पहली ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान के साथ 4 रन, जो बेहतरीन शुरुआत प्रथम अपने टीम को किया है, और 1 विकेट भी हासिल किया है। जो बढ़िया विकेट थे जो ओपनिंग पर आए थे यज्ञेश ने, यज्ञेश की विकेट हासिल किया था इस बार प्रथम। और उनके बाद मनीष के आगमन, जैसे नंबर 18 पहनते हुए मनीष मुडिप्पू की आगमन दिख रहा है। जो गेंदबाजी पर राजा टीम की शायद कैप्टन होगा, शायद जो राजा के आगमन फायर ब्लास्टर्स मधुर के, और एक अनुभवी खिलाड़ी राजा इस बार पहली गेंद उल्टी बल्ले की कोशिश, 1 रन तो मिलेगा दौड़ते हुए। बेहतरीन फील्डिंग किया है 38 सर्कल के अंदर, और सिर्फ 1 रन तो मिला है खाते पर। जो प्रथम दोस्तों देखिए पहले ओवर प्रथम ने फेंका था
मधुर खेले हैं और बेहतरीन ओवर फेंके थे प्रथम, सिर्फ 4 रन दिए थे और एक बढ़िया विकेट भी हासिल किए थे प्रथम। इस बार जो दूसरी ओवर फेंकने के लिए राजा कैप्टन खुद आए थे और अगले मैच की साइन अप के लिए आइए। अगले मैच की साइन अप के लिए आइए टीम निलिस्थला और युवक संघ बदूर, दोनों टीम की कैप्टन खिलाड़ी कृपया आइए और आपकी साइन अप पूरी कीजिए। बेहतरीन गेंदबाजी, फुलटॉस गेंद थे लेकिन उतनी बढ़िया संपर्क नहीं हो रहा था गेंद और बल्ले के बीच। इसके साथ क्लीन बाउंड्री होते हुए जो वापस आ रहा है और एक विकेट की पतन इस बार राजा के खाते पर और एक विकेट मिल चुका है खाते और बढ़ते हुए खाता कुल मिलाकर 7 रन पर पहुंच चुका है। और छातवा गेंद इस बार बेहतरीन गेंद, रनआउट की चांस लेकिन कोई खतरा नहीं। इधर बिनती हो चुका है गेंद। राजा दोस्तों देखिए इधर फायर ब्रस्ट मधुर खें कैप्टन है राजा, बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी मौजूद है टीम पर। और एक फुलटॉस गेंद की कोशिश लेकिन वाइड के इशारा, अंपायर संदीप ने वाइड की इशारा दिया है। इस प्रतियोगिता पर कई सारे अतिथि लोग के आगमन दिख रहा है और उनके साथ हमारे त्रिशूल के बैकबोन मिस्टर गुरुप्रसाद कुंबले, टीसीसी के गुरुप्रसाद जी की आगमन दिख रहा है दोस्तों। उनको भी इस मैदान पर, इस प्रतियोगिता पर हम सभी लोगों की तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। और इसी के साथ आखिरी गेंद इस ओवर की, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद शायद फायर ब्लास्टर्स मधुर के सब गेंदबाजी लोग, अच्छे गेंदबाजी लोग दिख रहा है। ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಆಗಮನ ಟಿಸಿಸಿ ಕುಂಬ್ಳೆಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ। ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ स्वागत वहिस्ता इದ್ದಾವೆ। ओवर की समाप्त 11 रन पर 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान के साथ बेहतरीन 2 ओवर की खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के बाद कुल मिलाकर 11 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड 2 विकेट के नुकसान के साथ। और उनके बाद तीसरी ओवर फेंकने के लिए जो तीसरी ओवर मनोज के हाथ पर गेंद है और पहली गेंद खराब गेंद फेंक चुका है। वाइड की इशारा दिया है अंपायर ने, जो इस मैदान पर अंपायर के द्वारा हमारा साथ देने के लिए तैयार है संदीप कारले और उनके साथ मिथुन कोल्ड और उनके साथ गिरीश कासरगोड। 3 बेहतरीन अंपायर मौजूद है हमारे साथ। आपको भी हम सब लोगों की तरफ से फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूं। और इसके साथ 2 खराब गेंद के वजह से 2 रन खाते पर जोड़ चुका है और जब बढ़िया ओवर फेंकना ही चाहिए। इस बार उठाया, कोई मौका नहीं था, उधर फील्डर जरूर नहीं थे और इसके साथ 1 रन तो मिला है दौड़ते हुए। 2 रन कामयाब हो चुका है। बेहतरीन शॉट मारा था बल्लेबाजी जैसे नंबर 31 जो बेहतरीन दक्षित एक बढ़िया शॉट मारे थे। सिर्फ और सिर्फ 2 रन मिला है खाते पर और फिर से मनोज गेंद फेंकना ही चाहिए। और एक शायद खराब गेंद, इसी के साथ और एक खराब गेंद वाइड के इशारा दिया है अंपायर ने।
और खाता बढ़ते हुए 18 पर पहुंच चुका है। 2 ओवर बढ़िया ओवर थे और आखिरी ओवर शायद बढ़िया ओवर निकला है। इस बार उल्टी बल्ले की कोशिश, दौड़ते हुए फील्डर गेंद को रोका है और 2 रन मिला है खाते पर। दक्षित शायद अपने टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है आखिरी ओवर पर, जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है दक्षित, और इसके साथ खाते बढ़ते जाते हुए 20 पर पहुंच चुका है। लेकिन फिर से खराब गेंद, मनोज बार बार खराब गेंद फेंकते हुए वाइड के इशारा और एक वाइड के साथ कुल मिलाकर 21 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड। लेकिन उल्टी बल्ले की कोशिश और दौड़ते हुए शायद आउट समझकर जो कीपर राजा ने लेजी कर रहे थे गेंद पकड़ने के लिए, लेकिन उधर बेल्स उधर ही थे। इसके साथ नॉट आउट दिखा है। टाइम आउट के इशारा, अंपायर टाइम आउट के इशारा दिया है और एक फील्डर को 38 सर्कल के अंदर आना ही पड़ेगा। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, बिग अपील, लेकिन इनकार कर दिया है अंपायर ने। वाइड की बिनती हो चुका है गेंद शायद, और 5 गेंद फेंका है आखिरी गेंद बचे इस ओवर की। 21-22 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड और बढ़िया 18 गेंद पर 22 रन हासिल किया इस बार टीम वीसीसी पुतूर। और उनके साथ जो आखिरी गेंद इस ओवर की, रन आउट की चांसेस उधर थे, लेकिन एक रन ही मिला है दौड़ते हुए। इसी के साथ पहले इनिंग्स खत्म हो चुका है और टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 23 पर पहुंच चुका है। और जीतने के लिए चाहिए टीम फायर ब्लास्टर्स मधुर के लिए 24 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए 18 गेंद पर। और उनके साथ साथ अगला मैच के लिए फिर से एक बार कॉल देना चाहता हूं। अगला मैच की साइन अप जल्दी जल्द पूरी कीजिए। टीम नेलिस्थल और युवक संघ मधुर, दोनों टीम के कैप्टन कृपया ध्यान दीजिए, अगला मैच होगा आपकी। आइए और आपकी साइन अप पूरी कीजिए। दोस्तों देखिए इधर टीम जोश प्रस्तुत कर रहा है ಲೆಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿರಿ। ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸದ ಆಟ ಮಾತ್ರ, ಹೊನ್ನಲ ಬೆಳಕಿನ ಆಟವಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಆಟ। ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಒಳಗೆ ನಮಗಿಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಕರು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಟೀಮ್ ಜೋಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಲೆಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಮ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಸುಂದರತೆ ಮೈದಾನ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ 25,000 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಬ್ಲೋಸಮ್ ಹೋಮ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್। ಪ್ರಥಮ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕವನ್ನ ಭರತ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಮುಂಬೈ ಅವರ ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 15,000 ಕರಾವಳಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಡುಪಿ। ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕವನ್ನ ಸುದೀಶ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಗರ್ ಅಂಡ್ ವಿಎಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಇವರು ನಮಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ। ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಟೋಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ದಿಶೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ಕಾರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಕ್ಔಟ್ಗೆ।
गेंद बस पर पहली गेंद लेग स्पिन गेंद फेंकते हुए दिख रहा है। पहली गेंद पर पहली झटका जो बढ़िया विकेट थे, बढ़िया विकेट जो धनराज की पहली विकेट थे झटका हुए थे और उनके बाद आए थे मिस्टर प्रथम आए थे, पहली गेंद को सामने किया था और एक बाउंड्री पर टन बाउंड्री खाते पर जोड़ते हुए जो खाता खुल चुका है 4 रन से। और प्रथम सोच समझ कर खेल रहा है। पहली गेंद को सामने किया था एक बाउंड्री के साथ और 4 रन खाते पर मिल चुका था और फिर से एक गेंद सामने किया था, सिंगल डिक्लेयर पर गेंद गए थे सिंगल लेते हुए और 2 रन दौड़ने की कोशिश इसके साथ कामयाब हो चुका है। 2 रन भी मिल चुका है। जैसी नंबर 4 गेंदबाजी पर मिस्टर भरतराज गेंदबाजी पर दिख रहा है। दोस्तों देखिए इधर जब पहली गेंद पहली बढ़िया विकेट हासिल किए थे भरतराज और उसके बाद शायद नो बॉल की इशारा, जो बढ़िया नो बॉल थे, जो बढ़िया नो बॉल की इशारा दिया है। फ्री हिट मौजूद है बल्लेबाजी मनोज के लिए। फ्री हिट इस बार फ्री हिट की मौका उठाने की कोशिश, शायद बेहतरीन गेंदबाजी निकला है। वाइड के इशारा दिया अंपायर, जब वाइड के साथ फ्री हिट मौजूद है जरूर मनोज के लिए अभी भी फ्री हिट मौजूद है। दूसरी के इधर भरतराज गेंदबाजी पर दिख रहा है, अच्छी गेंद थे लेकिन वाइड के इशारा दिया अंपायर। इसके साथ 9 रन खाते पर जुड़ चुका है, 9 रन खाते पर जुड़ चुका है। इस बार फिर से फ्री हिट मौजूद, बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन रीजन पर खेला है लेकिन 1 रन तो मिला है। कुल मिलाकर खाते पर खाता बढ़ चुका है 10 रन पर और आखिरी गेंद बचे इस ओवर की। उल्टी बल्ले की कोशिश लेकिन नाकामयाब होते हुए ओवर की समाप्त। जो पहले ओवर फेंके थे भरतराज, जो ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर 10 पर पहुंच चुका है एक विकेट की नुकसान के साथ। ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಾಗ 10 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, 1 ಬದರಿಯ ಪತನದೊಂದಿಗೆ। और उनके बाद मनीष मुड़ीपू के आगमन गेंदबाजी पर शायद जैसी नंबर 18 मनीष मुड़ीपू आ चुका है गेंदबाजी फेंकने के लिए, गेंद फेंकने के लिए। और बल्लेबाजी मनोज मधु है मौजूद है स्ट्राइक पर। जो पहली गेंद फुल टॉस गेंद है, उठाने की कोशिश लेग साइड पर उठाया, बेहतरीन शॉट। इसी के साथ 4 रन खाते पर मिल चुका है। कुल मिलाकर टन बाउंड्री मिला है खाते पर जो मनोज की बल्ले से। जो पहली बाउंड्री मिले थे प्रथम की बल्ले से और दूसरी ओवर पर जो पहली गेंद पर बाउंड्री मिला है और मनोज की बल्ले से। इस बार खाता 14 पर पहुंच चुका है। फिर से मनीष फेंकना है ओवर की दूसरी गेंद मनोज के लिए। बढ़िया शॉट सीधा गया सीमारे के बाहर, कोई मौका नहीं था फील्डर के पास। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है मनोज अपने टीम के लिए। टोटल स्कोर बढ़ती जाते हुए 20 पर पहुंच चुका है और 4 रन की आवश्यकता है बचे हुए गेंद पर। फिर से मनीष मुड़ीपू बढ़िया शॉट मारने की कोशिश लेकिन 38 सर्कल के अंदर ही गेंद है और 1 रन तो मिला है दौड़ते हुए। 21 खाते पर 21 रन जमा हो चुका है और फिर से मनीष मुड़ीपू फेंकना है बेहतरीन गेंद। बढ़िया शॉट, कैच होने की संभावना, उधर फील्डर रखा है और इसके साथ और एक विकेट की पतन, जो प्रथम की विकेट की पतन दिख रहा है। जो जगह ढूंढ कर खेले थे प्रथम ने लेकिन जो फील्डर उधर गेंदबाजी मनीष मुड़ीपू ने उधर फील्डर को रखा था लेकिन प्रथम देख नहीं थे और इसके साथ कैच आउट होते हुए पेविलियन पर आ चुका है। और उनके बाद जैसी नंबर 6 दीपक बेकूर की आगमन दिख रहा है। दोस्तों खाता 21 पर पहुंच चुका है। 3 रन की आवश्यकता इस मैच जीतने के लिए। 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಜೇತರಾಗಲು ಟೀಮ್ ಫೈರ್ ಬ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಧುರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ। उल्टी बल्ले की कोशिश लेकिन फील्डर मौजूद, रन आउट की चांस इस बार खतरा लेकिन कीपर गलती किया है और कीपर के हाथ पर गेंद नहीं रुके थे और बच चुका है रन आउट से। कोई खतरा नहीं, अब मनोज बच चुका है और जो जिसी नंबर 6 आए थे दीपक बेकूर वो भी बच चुका है। इसके साथ
बढ़िया शॉट गैप शॉट ढूंढा है। इसी के साथ मैच ओवर। कंग्रेचुलेशन टीम फायर ब्रस्टर्स मधुर। और अगला मैच के लिए टीम निलिस्थला निलिस्थला और दूसरी टीम की कैप्टन अगला टॉस के लिए युवक संघ बाडूर और निलिस्थला तರದ कैप्टन बन्नी नान चिकिपिಕೆಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ यंगस्टर कासरगोड और उनके साथ निलिस्थल के बीचों बीच मैच जारी है। और अगला कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद है, कई सालों से कमेंट्री पर मौजूद है। और अगला आवाज आपके सामने डार्विन माइकल, मिस्टर डार्विन माइकल, अगला आवाज आपके सामने। Thank you, Harsha. Thank you very much. Good morning, everyone, and welcome once again to second edition of Josh Premier League 2026. And the team Nilisthala going to play their second match, and they won the toss against Yuvaga Sangha Madur. And Nilisthala won the toss and elected to bowl first. A one-day cricket tournament by Josh 11 Sandram Cricket Tournament, Josh Premier League 2026 Season 2 here in Gandhi Maidan, Kumbala. Winners will be awarded with 25,000 and Blossom Home Decor gift items first trophy. And second cash 15,000 by Caravali Interiors and Furniture Udupi. And the second trophy by Sudesh Ashwininagar VS Production Manjeshwara. And thank you Bharat Surgical Company Mumbai for the winners trophy. And thank you Blossom Home Decor and gift items for the 25,000 winners cash award for this Josh Premier League 2026. തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ടീം നെല്ലിസ്ഥല മറ്റൊരു വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഈ മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് എതിരാളികളായി യുവക സംഘ മധൂർ. They put into bat first and opening bat is of Yuvaga Sangha. Please report. All other things are set in different parts of the ground. The fielders are set along with the match officials, and we are waiting for the opening batters. As finally the openers are walking into the ground to start the action. Suji and Chandra, the openers from the batting side. Yuvaga Sangha Madhur, they put into bat first after lost the toss. Team Nellisthala on the other side, going to start the proceedings. Bharat, the man coming into the action with the over number 1. He just rewarded with a player of the match award in the previous encounter of the team, and he's straight away coming with the over number 1. Here we go. Lovely delivery. That's a beauty of a delivery. Kept it a little bit away from the arc of the batter,
And Bharat's start is on traditional way that keeps away. Nicely played. Gets a single and straight away. First run on the board. That's another beauty. Played into the covers region. Just played the infield. And he clears it really well and just takes a single. Both openers are off the mark for the team. Yuvaga Sangha Madhur. And now the time to call for the Player of the Match award in previous match. Welcome Manoj from the team. Fire Blasters Madhur. What a shot that was. In the wrong line. Batter played it really well and treated towards behind the square. And he gets a boundary for 4. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ മനോജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുരുവണ്ണ തൃശൂർ കുമ്പളയെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വെൽക്കമിംഗ് Guru, the senior member from Thrissur Kumbala, to give away the Player of the Match award. Goes to Manoj from Fire Blasters Madhur. That was gone a little bit away from the channel and gives a wide. Moves on 7. Moving to the last ball of the over. Was bowled a fantastic over to start the proceedings of this innings. Meanwhile, the tournament... and this time a trouble. And easy looks to be for the bowler. And he just picks up the wicket in form of run out. What a way to close the over number 1 by Bharat. A little bit misunderstanding between the wicket by the batters. And fielder did an excellent job while throwing it to the non-strikers end. That brings up the wicket. 8 for 1 after 1. 8-1 ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ. You are watching Team Josh Presents 11 Sunram Cricket Tournament named Josh Premier League 2026 Season 2. The matches are going live in YouTube by Namma Media 24/7 YouTube channel is telecasting this tournament. They are coming, the all-rounder cricketer. With the over number 2nd. Lovely slower delivery. Batter sings a little bit early and ball comes a bit later. Dot ball to start the proceedings of the second over. 8 runs already on cart. That's nicely deposited on the channel and he's just taking the reward. And he just far down the track and looks easy for the wicket keeper to pick up the second wicket. First one in the form of run out and second one in the name of Daya. It's a brilliant stumping and that brings up the wicket number 2. 8 for 2. A trouble start for the batting side. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പിന് വേണ്ടി ടീം സ്ലാഗ ആൻഡ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ്. Lovely stroke and straight to the field. A really good effort to save something for the team in the boundary line by the senior man.
Absolute brilliance. Save some runs. Time for the sign-up. Team Slaga and youngsters Kasaragod players, please report for sign-up. Played that one superbly to the extra cover region, looking for second by the striker batter, but no probable chance for coming back. Settle with a single on this occasion and moves on 11 runs by the team. Yuvaga Sangha Madhur, they were building the innings. 2 more balls to go from the over. You're watching the second over. Pitching delivery and nicely finds a wicket keeper. That's a beauty, absolute beauty once again by there. It just generating his variation. Such a superb way right on the track of Gandhi Maidan Kumble. Moving to the last ball. Shot into the gap and no chance for the fielders. That's a boundary for 4. Much needed boundary for the batting side of Yuvaga Sangha Madhur. End of the over. 2 overs done. 15 runs. 15 റൺസുകളുമായി 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 15 for 2 after 2. Kushal is coming with the over number 3, the last over of the innings number 1. Comes it over the wicket and bowls away from the leg stump. White ball to start the proceedings of the over. That brings 16 on card for the team. Yuvaga Sangha Madhur. Looks to be a decent way. They were fine, some decent runs in both overs. 8 runs in the first over and 7 came from the second over. But this time back-to-back wide to start the proceedings of this over. Another one, just like the other one. 3 wides in a row. Oh, this is another big damage. No ball over the head. Need to load again. It's a free hit ball coming up for the batter. And things are suddenly turning. Looks to be a little bit loosened of a delivery, but gets a chance to coming back. Oh no, that's a run out. The only one way you can remove a batter from the spot in free hit delivery. And the man, he gets in that way in form of run out. Picks up the wicket. Number 3 down from Yuvaga Sangha Madhur. 19 for 3. New batter comes and hit it hard through the onside region. Little bit diverted, but what a way to stop by the fielder. A presence of mind and great athleticism that's cut some runs. 2 runs resulted straight away. 21 on card by Yuvaga Sangha. Just 2 balls passed on this over number 3, little bit lengthy process. He will start with 3 wides in a row after a no ball. This time a slow delivery. It's right on the middle, but no bails removed over there. Bails are standing. It's a dot ball. Leg for the batter. Big smile on the face of the batter. And the umpires as well. Down the ground. He clears the long on. No! Yes, it is finally. The batter with the ball, it just goes outside of the ground. What a stroke that was. Absolutely from the seat part of the bat.
And how well he clears the distance. Majestic. 27 and 2 more balls to go. Charges down the ground and this time looks another one. Easy out of the ground to the cow corner. Back-to-back sixes. Game is bringing back some rhythm for Yuvaga Sangha Madur. They were rightly sitting in the seat. 33. And moving to the last ball. Tried again, but a little bit slower delivery, a rolling delivery on the track and beautifully beats the swing of the batter at the end of the innings. But what a comeback we have seen with that top class 2 sixes from Chandra, the opening batter, who set the standard of score in a nice way for Yuvaga Sangha Madur. 33 on card, 34 is the target. 34 target. സൈനപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുക. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടീം സ്ലാഗ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ് ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. അതിനുശേഷം ടോസിന് വേണ്ടി ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ് തയ്യാറെടുക്കുക. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ്, സ്ലാഗ. A beautiful tournament with wonderful support of 10 teams from different parts of Kasaragod and Karnataka for this Josh Premier League 2026, making a one-day cricket at its level best here in the form of Andram. Now the time to move to the second innings. 34 runs of chasing target. For the team, Nalistala, they need 34 to win this match against Yuvaga Sangha Madur. A fighting target of 33 on board by the team Yuvaga Sangha. And they looks confident. And the fielders are spread into different parts of the ground for the second innings. And time for the openers. Daya is a usual choice along with Lakshu. Lakshmisha and Daya, the opening batters, coming into the ground to chase a target of 34. The next match, team Slaga versus Youngsters Kasaragod. Slaga won the toss and they decided to bowl first. That's the news for the next match. Slaga won the toss and elected to bowl first. Well, Lakshmisha on strike, and there we have seen his batting, tremendous work in previous match. That gives a victory for the team. And now they were in a big hunt of a run chase, a slower delivery. Good start with a dot ball, but that looks to be a hittable delivery. Misses it completely by Lakshmisha. Oh, this is a juicy delivery and crunches out of the ground for 6 runs, and crowd liked it. And that's all the way out of the ground for 6 runs. What a way to announce his arrival by Lakshmisha. That pickle shot over the deep square leg for half a dozen. That's another one. Just bringing some variation.
Dot ball to start and 6 runs from the second ball. That gives a lot of energy, and this time big appeal from the wicket keeper, but umpire stands cool on his position. Two experienced umpires are controlling this game. Girish Kasargot and Midun Kasargot. Midun Raj Kudlu and Girish Kelugude. And we have one reserve umpire, Sandeep Bambrana. 3 dot balls in a row. What a way to control and grabs the rhythm back by the bowler. What a delivery once again. Only a 6 came from the first over. Wonderful proceedings that brings by Yashas brings it beautifully. 6 runs came from the first over. കാര്യങ്ങൾ ടൈറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 27 റൺസ് ടാർഗറ്റായി മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു. Through the onside region into the mid wicket, just takes a single straight away there, gets its first run. Fabulous first over. Only the second ball of that over provides a runs. Lovely delivery. That's a rolling one. Kept it a little bit away from the batter. Beautifully maintained the track to bring a dot ball. This time, easy as you like, and sent into the vacant space of the ground and into the distance for 6 runs. Second 6 from the bat of Lakshmi. Lakshmi Shah is working. That's a cracker. 13 on card. He is capable to clear some distance. Oh, swings it early. Another one, dot ball that creating lot of pressure, little bit humongous of pressure, that maintaining in the shoulders of the batters with some dot balls. Rolling delivery, crips it through the onside region and takes a single between the wickets. Moving to the last ball of the over. 14 runs on card by the team. Oh, that's a dangerous one. Straight to the hands of the wicket keeper. Next one will be a free hit ball for sure. Yes, we can see the signal. Shot! What a freebie! Gone out of the ground for 6 runs. It's a cracker jacker out of the ground for 6. What a way to control the over and conclude the over. 21 on card after 2 overs. 21 റൺസുകളുമായി 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇനി 13 റൺസ് വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 13 required from 6 balls of cricket. Moving to the final over of a thriller of a game. 6 runs from the first over and some productive runs in the second over. Now 13 required from 6 balls. First ball over the top of infield, and fielder coming and grabs it nicely. What a good fielding effort. Just restricted with a single. Outstanding effort. 22 on card. Chandra is doing the over. The last over of a thriller of cricket. 22 on card, 12 required from 5 balls. Hits it hard, straight down the ground, and it's just like a bullet, but what a way to stop. Absolute wonderful force coming from the long off, and brings it only at 2 runs between the wicket. This is top class work by the fielder.
4 balls to go, 10 runs to get. Need a biggie or boundary. Oh, Big Singh, that's a rolling delivery. Wonderful delivery. That cracks a wicket in an important time, and very well settled. Daya is going his own way to the dugout. What a delivery. Timely, perfect one. Right on the target. Bang, bang. New batter, Bharat comes. A finishing duty upon his shoulder. He is a true all-rounder cricketer. He grabs a Player of the Match award in this very second game of Josh Premier League 2026. The right man comes at the right time. On the other side, Lakshmi Shah is standing with a confidence with some sixes. Oh man, played it through the onside. Oh, beats a field. Little bit diversion over there, and that gone for a boundary. Important runs from the new man. Bharat brings a brilliant boundary. 28 on card. That means 6 required from 2 balls. Randilare. What a thriller of a game. A nail-biting game. At bringing all the energy and excitement here in Gandhi Maidan for Josh Cricket Premier League. Unbelievable fighting energy. Oh, white ball. Need to load again. രണ്ടിലഞ്ച് നെഞ്ചിൽ തീയുമായി രണ്ട് ടീമുകൾ ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക്. That's a brilliant stroke through the onside, but there is 2 protection. And just takes a single. That will be. Oh, it surely. Maybe Bharat going back, I think. But the umpires are the final decision makers. Well, Lakshmi Shah is going back. Bharat gets a striker end. One ball of cricket. 4 runs required. Bharat, the informed batter, informed all-rounder cricketer on strike. 1 to go, 4 to get. അവസാന പന്ത് 4 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. Oh, shot! Oh, man! Fielder just watching the action, just like a spectator. That's a specky out of the ground by Bharat. You beauty. You better. You just better, Bharat. Absolutely wonderful. What a thriller of game. Comes to an end with a wonderful shot through the cow corner. What a finish by Bharat. And what a thriller of game comes to an end. Outstanding victory in another time for the team. Nellisthala, congratulations. Time for the presentation of the post-match, and the Player of the Match award goes to ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞ് 8 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകുന്നു. ഒടുവിൽ നിർണായകമായ ഒരു സമയത്ത് പുതിയ ബാറ്ററായി ക്രീസിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ബൗണ്ടറിയോടുകൂടി തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. 1 പന്തിൽ 4 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗോടുകൂടി മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. The only one man. He just brings once again the action for the team. Nellisthala, welcome Bharat to receive the Player of the Match award. Congratulations. Back to back 2 Man of the Match award. Just like Sanju Samson did it for India in T20 World Cup. And this man is doing single-handedly the game for Nellisthala. Congratulations.
come and receive the award. I welcoming Karthik Kumbala to give away the Player of the Match award, and it goes to Bharat. Congratulations, and that's it from the match. And moving to the next match. And change in the voice. Introducing the new voice to this Josh Premier League. Welcome, Jitu. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈಕಲ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಘೋಷಣೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಅಭಿಲಾಷ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘದ ಆಟಗಾರ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಂತೂ ಹೊಸ ಮುಖದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮನು, ಈ ಬಾರಿ ಮನು ಅವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮನು ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಮೊದಲ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 8 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಂತೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತೇಜಸ್ ಕಸ್ಸರಗೋಡು ಇವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇಜು ಕಸ್ಸರಗೋಡು ಇವರ ಆಗಮನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲಂತೂ ತೇಜಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಂತೂ ಶಿವಾನಂದ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘಸ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಸಿ ಅಂತೊಟ್ಟ ಈ ದಿನದಲ್ಲೇ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅವರ ಆಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘದ ಓನರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಜೀವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಹಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೀತಲ್ ಕಸ್ಸರಗೋಡು ಕೇಳುಗುಡ್ಡೆ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶೀತಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೇಳುಗುಡ್ಡೆ ಕಸ್ಸರಗೋಡು ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕಾಣುವ ಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ 13ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಹೊಸ ಮುಖದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ತಂಡಗೋಸ್ಕರ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತೇಜು ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಟೀಮ್ ಸ್ಲಾಗದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ಕಳಪೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪಿನ ಹಿಂದೆಗಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಉಚಿತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಂತೂ 20ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಅವರ ಆರ್ಭಟ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅಂಕದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಂತೂ 26ರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ. ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 05 ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಲ್ಲೇ ಉಚಿತದ 1 ಅಂಕ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ 27 ಆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 27ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮೊತ್ತ ಶಿವಾನಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರ 6 ದಾಖಲಾತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆದುಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ಆರ್ಭಟವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 6ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಡೆದ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರ 6, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರ 6. ಇದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇರುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇರುವ ಅವಕಾಶ. ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತೂ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾದ ಶಿವ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಂತೂ ಭರ್ಜರಿ 39ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕ ಅಂತೂ 33ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಂತೂ 33. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಸ ಮುಖದ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ ಇವರನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಂತೂ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತೇಜಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീം ദിയ അതുപോലെ തന്നെ ആദിശക്തി ബാഡൂർ ഇരു ടീമിന്റെ കളിക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈൻ അപ്പ് പൂർത്തിಗೊಳಿക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടീം ദിയ അതുപോലെ തന്നെ ആദിശക്തി ബാഡൂർ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಕಳತೂರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ ಹೊಸಂಗಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ 41 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನಲವತ್ತ 2ರ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 18ರ ಮುಂದೆ 18 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 42. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು 41, 42ರ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 18ರ ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆದುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವಂತೂ ಆರಂಭ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗಾರರ ರೂಪದಲ್ಲಂತೂ ಅಭಿಲಾಷ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಕುಲಾಯ್ ಇವರನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಲೈ ಇವರ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರ സിക്സർ ದಾಖಲಾತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തേണ്ട വേണു എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಂತೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ನೀಡ್ಸಾಲ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ನೀಡ್ಸಾಲ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಎಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 14 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ 14 ಆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್. ಮೊದಲನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಂತೂ 14ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 14 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದರ್ಶನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಘೋಷಣೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಕೂಡ್ಲು, ಗಿರೀಶ್ ಕೀಳಿಗುಡ್ಡೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರವಣ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಓವರಿನ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. പന്ത്യാട്ടವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಿ. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ഇരു ക്യാപ്റ്റൻ വരിക ടോസിന് വേണ്ടി ടീം ദിയ അതുപോലെ തന്നെ ആദിശക്തി ബഡൂര. ಇಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕಂತೂ ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಎಸೆಬೇಕು. ಓವರಿನ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕು ಅಭಿಲಾಷ್. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೂಟದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ನೀರ್ಚಾಲ್ ಅನುಭವಿಸ್ತ ಆಟಗಾರ. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ദിയ അതുപോലെ തന്നെ ആദിശക്തി ബാഡൂർ ഈ മുഖേനವಾಗಿ ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 6 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಇವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 23 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕು ಅಶೋಕ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 24 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್.
6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 16. 6 to go, 16 to get. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 16 ಬೇಕಿದೆ. 6 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 16. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವಂತೂ ಶಶಿಧರ್ ನೀರ್ಚಾಲ್. ಎಬವ್ 40ಯ ಆಟಗಾರ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರ ಶಶಿಧರ್ ನೀರ್ಚಾಲ್ ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನದಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 16. 6 to go, 16 to get. 6 ಚೆಂಡು 16. ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತೂ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 13. 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 13 ಬೇಕಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ, ಕಾರಣ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 13 ಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಶೋಕ್ ಕುಲಾಯ್. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗವಂತೂ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ನೀರ್ಚಾಲ್ ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಶಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, 2ಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡು 11 ಬೇಕಿದೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಬೇಕಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಲಾಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಅಶೋಕ್. ಈ ಬಾರಿ 1 ಚೆಂಡು 5 ಬೇಕಿದೆ. 1 to go, 5 to get. 1 to go, 5 to get. ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್. 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರ ಶಶಿಧರ್ ನೀರ್ಚಾಲ್, ದಾಂಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಂತೂ ಅಶೋಕ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತೂ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ 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 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഇതാ ദിയ അതുപോലെ തന്നെ ആദിശക്തി ബാഡൂർ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಡೂರ್. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ. ಕಿರಣ್ ಕಿಳ್ಳತೂರ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಿತೇಶ್. ಈ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾರೆ ಶಿವ, ಟೀಮ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡದ ಶಿವ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಮೊತ್ತ 33 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕಳೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶೀತಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಸರಗೋಡ ಇವರಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಆಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಡಿ ಗೋ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಡಿ ಗೋ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಹರ್ಷ ಪೆಡ್ಡೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ದಾಂಡಿಗ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ 2 ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನಂತೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು. ಟೀಮ್ ಜೋಶ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವ 2026ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವಂತಹ, ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆಟದ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವಂತಹ ದಂಡನೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬುಲೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತ, ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡ ರೈಫಲ್ ಶಾಟ್. ಸೋ ಫಾರ್ an absolutely wonderful shot. The very first boundary in this innings, scorecard suddenly moving to 8 on the board. 8 ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡ ದಂಡನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶರವೇಗದ ದಂಡನೆ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್! ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಅವಸಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಷ್ಟಪಟ್ಟ ಫೀಲ್ಡರ್ ರಾವಿಡ ಚಾಡಿ ಬಿಡಿಗಿನೋ ಮಿಗಚ್ಚ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತನ್ನೆಯಾಣ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ದಿನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಜಾನು ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ 1 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಿಯಾ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಂದ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇದು ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ, 54 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಆಟಗಾರ.
ಮತ್ತೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದ ಪ್ರದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 10 for the loss of valuable 1 big wicket. पहले ओवर की मुक्ता की बाहर रन संख्या कुल मिलाकर 10, 1 विकेटों निशान पर. आद्य ओवर ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. സ്കോർ നില 10-1 എന്ന നിലയില്ല. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬದಿಯಡ್ಕ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಆಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಓವರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಂತೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಅದೇ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಲ್ಲಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡ್ ಅವರನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಸೇವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಂತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು. ವಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸ್ಲೋವರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಫ್ ಸೈಡಿನಿಂದ ಹೊರ ಚೆಮ್ಮಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಲಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಸ್ಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಈ ನಡುವೆ ದಿಯಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪುರಂದರ, ಹೊಸಂಗಾಡಿ, ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುರಂದರ್. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿಂತನ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು, ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ, absolutely magical delivery so far, the youngest contestant. Wonderful bowling. Harsha Padayur walks back to the pavilion. The pin dropped silented in the crowd of the side. Brothers Baduru, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಸತತವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ದಿಯಾ ತಂಡದ ಚಿಂತನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡಯೂರ್ ಅವರನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಂತೂ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸುದಿ ನಂಬರ್ 4ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಂತೂ ಸುದಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 26 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಲ್ಲ. ഈ നടുവെ ಮತ್ತೆ സോഗസാದ ಚೆಂಡು കാലിവിടെ കോലിന്റെ മുമ്പിലാകുന്നു. മികച്ച പന്ത് തന്നെയാണ് ചിന്തൻ ഇവിടെ. തുടരെ തുടരെ ഡോട്ട് പന്തുകൾ ഇവിടെ കാലവിടെ ഗോലിന്റെ മുമ്പിലാകുമ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു മനോഹരമായ പന്ത് തന്നെയാണ്. 2 പന്തുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഓവറിന്റെ അവസാനത്തിന്. മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ് ചിന്തൻ ഇവിടെ. വീണ്ടും അടിക്കുന്നു, ഉയർത്തി അടിക്കുന്നു. ആകാശത്ത് വട്ടക്കറങ്ങിയ പന്ത് ഇവിടെ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി തന്നെ അടിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു പന്ത് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ്. നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് ഇവിടെ ഡോട്ടിലൂടെ കലാശിക്കുമ്പോൾ മൈതാനത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലേക്കും അടിക്കാൻ പ്രാപ്തമുള്ള കളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് സുധി. 4-മതിനായി ക്രീസിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നേരിട്ട രണ്ടാമത്തെ പന്ത് പടുകൂറ്റൻ സിക്സർ നേടുന്നു. സ്കോർ നില 18ലേക്ക്. 18 ഓൺ ദ ബോർഡ്. ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത് അവിടെ ഡോട്ടിലൂടെ കലാശിക്കുന്നു. യെസ്,
End of the over. Number second is completed after the completion of the second over scorecard. 18 for the loss of valuable 2 big wickets. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. സ്കോർ നില 18-2 എന്ന നിലയില്ല. യെസ്, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವಂತೂ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿಗದಿಸಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತನ್ನೆಯಾಣ. ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಎಸ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆ. ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣವಾದಂತಹ ಈ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತೆ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇತರೆ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ. ವೈಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೋಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, 6 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಆಟಗಾರ. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 35 ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ, 35 ഓൺ ദി ബോർഡ്. അവസാന 3 പന്തുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രജത്ത് ഇവിടെ പന്തെറിയുന്നു സുധിക്കെതിരെ. ഇടങ്കയ്യനും വല്ലങ്കയ്യനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. വീണ്ടും വൈഡിലൂടെ കലാശിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സ്ട്രാ റൺസ്. രജത്തിന്റെ മനസ്സവിടെ വിശാലമാണ്. കാരണം നിരവധി എക്സ്ട്രാ റൺസുകൾ ഇവിടെ എതിരാളികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ വീണ്ടും ഒറ്റക്കൈയിൽ മികച്ച ഷോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ഓടുന്നു, ചാടുന്നു, പിടിക്കുന്നു. 2 റൺസ്. 2 റൺസുകൾ ഇവിടെ ഓടിയെടുക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില 38-38 ಅವಸಾನ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನಿಲ್ಕುನು. ರಜತ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಕಾಗಿದುವವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 5ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಂತೂ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ಕಿಶೋರ್ ಮಧುರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಮಿಂಚಬಲ್ಲಂತಹ ಬರುವ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಿಶೋರ್ ಮಧುರು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. The final one more deliveries to left in this over so far for the very first innings. ಈ ವಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟುತ್ತಾ ಪಿಚಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಿಶೋರ್. ಭರವಸೆಯ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಎಸ್ ನೋ ಕರೆಯನ್ನಂತೂ ರವಾನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 39 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 39 ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 40 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳಂತೂ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ವಿಸಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು ತಕ್ಷಣ ತಯಾರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ದಿಯಾ ತಂಡದ ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Welcome to the second innings. 40 runs of chasing targets. Well ball, what a delivery, what a beauty of a pacey one from the strike bowler. Looks to be fantastic. Right on the target, straight away just targeting onto the stumps. Prasanna and Deepak, the opening combo from the chasing side. Lovely speed that carrying by Sudhi, but this time the line of the delivery goes a little bit way outside from the leg stump and gives a run in form of extra. 2 on card. That's gone a little bit away. Through the off stump far away. Consecutive 2 wides. Here comes again. Just trying to load the action in a proper way. That's a brilliant delivery. Oh, no chance to move for the batter. It was just slipped away while starting the run. This is phenomenal bowling. Start with the dot ball after 2 balls goes away from the stumps that concede wides in consecutive time. But this time back with the dot ball. 4 runs on card. 3 runs on card. Beauty of a rolling delivery. Absolute targeting right on middle. Brilliant execution. Another dot ball. You need to load that one again. It was gone a little bit way outside once again. Always trying to keep the line in a very pacey way. Smart batting through the onside region, just guided through the line. And just takes a single on this occasion. Moves on. Just through the line and into the gap and very well beats the fielder. As rises away towards a boundary for a 4 runs. Moves on 9. Prasanna gets a connection right on this occasion. And the opening batters, they were smartly playing. Lovely stroke, goes straight to the fielder. Takes a single in an easy way. That is the end of the over as well. First over done. 10 without loss. 10 wicket നഷ്ടമില്ലാതെ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. Team Dia start the first over in a superb way. 10 runs came from the first over. Openers looks very well settled. And 2 more overs to go from the innings. 30 more required from 2 overs of cricket. 30 റൺസുകൾ വേണം മത്സര വിജയത്തിന് 2 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ. You are watching the second innings. VCC Puttur won the toss for the next match and they elected to bowl first. Second over, it was a start with a very good line, looks to be Cities.
Kishu the man. Kishore Madhur, the all-rounder cricketer, the captain of the side, just coming with a second over and beautifully start the proceedings. Allowed 2 singles straight away, 12 on card by the team. You are watching the chasing innings. Ace Danwell, that's a smart bowling. Keeps it everything away from the arc of the batter. This is brilliant from Kishore, the experienced cricketer in Andhra. Straight to the fielder. Ease where the bat is moving between the wickets for taking a singles, but singles won't mind by the fielding side. They need to stop some boundaries and sixes. They were looks to be very comfortable. Gets an edge, thick edge, finds a fielder. No chance. Tightening the screws and bolt from this ground by the bowlers. Captain doing the business and he just working in the front line. Moving to the last ball of the over. Straight down the ground, fielder there, just a single. One more exceptional over comes to an end. 14 after 2 overs. 14 റൺസുകളുമായി 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇനി 26 റൺസുകൾ വേണം അവസാന ഓവറിൽ മത്സരം വിജയിക്കാൻ. A huge ask in front of the chasing side. 6 balls of cricket left. 26 required to win this game. Match is comfortably right now sitting in the hands of the bowling side. Shot through the longest part of the ground, but he just clears it. One bounce and over the row for a boundary for 4. He beats a fielder with such elegant power behind that action. And much needed boundary. This is for the batting side. 18 on card. 22 required from 5 balls. Need some consecutive boundaries. Need some sixes at the moment. A little bit pressure. They were setting some changes in the field. And shuffling the fielders from the positions. We have seen it was a little bit fumble from the fielder that allowed a boundary. And here comes the ball number 2. Pradeep, the left-arm bowler. Wow, what a shot! Straight as an arrow. Gone for 6 runs. A delicious stroke in the lunch. 24, game on. Absolutely on. 4-16 in the target. What a way the man making the momentum in his favor. Momentum shifting time right in Kumbala. And this man standing tall, Prasanna, the tall man. Smoked it out of the ground for 6 runs. Even he played his shot in Sydney Cricket Ground, it will clear the distance. Absolute power behind that action. Prasanna, the hero, is turning out to be a superman here in Super Sunday. 30 on card. Hello, cricket lovers. 3 to go, 10 to get. The game is giving some excitement. Eccentric vibe of excitement here in Kumbala. Absolute entertaining game you're watching. Prasanna is doing the business just like a businessman. How well he's just cracking sixes and boundary. Phenomenal batting by a staggering genius. Bowler are under pressure. The fielders are just grabbing some pressure with that 2 top-class sixes. Oh, this is smart bowling. Keeps it away from the arc of the batter. On this occasion, a dot ball is just precious than gold. 2 balls of cricket, 10 runs required. But what a way the man is just making the game in there on custody with back-to-back sixes. Oh, in the wrong channel. Oh man, no ball. The next one will be a free hit or what? Oh, Prasanna. He gets an opportunity to sing in a freebie.
A stunner of a game with some gunpowder of Prasanna. Another one. Wide ball. Free hit remains. 8 required from 2 balls. 2 Free hit ball coming. Oh, Prasanna watchfully left. Oh, bowler, he just concentrating to keep everything away from Prasanna, the dangerous customer. He's a wonderful, talented, tall boy, just scintillating here in the park of Kumbala. 7 required, my dears. Oh man, oh man, oh man, that's a miss. Absolutely a golden miss. 1-7, isn't it? Yes, it is. 1 to go, 7 to get. What a thriller of game you're watching. Little bit discussion in both sides. Prasanna looks cool, calm, and composure. And this man is just standing cool as a cucumber in this 32 degrees Celsius hot condition. 1 ball of cricket, ladies and gentlemen. 7 required. Nailed it finally by the bowler Pradeep, who having the last laugh. But Prasanna, what a play. Just scintillating the park with some superb stroke. But finally, the match belongs to Pradeep and his side. Congratulations. But what a fight we have tasted. Finally, Adi Shakti brothers Badu, they won the game. Many, many congratulations. Adishakti brothers Badur മത്സരം വിജയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രില്ലർ ക്ലൈമാക്സ് എൻകൗണ്ടറിൽ വിജയം രുചിച്ചുകൊണ്ട് Adishakti, and the player of the match award goes to the all-round performance by the team Adishakti, and the candidate Pradeep from Adishakti is going to receive the player of the match award. Congratulations. 2 സിക്സറുകൾ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം ടീമിന് വലിയൊരു സ്കോർ ബോർഡ് സമ്മാനിക്കുകയാണ് പ്രദീപ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു പ്രഷർ സിറ്റുവേഷനിൽ അവസാന 3 പന്തുകൾ വളരെ കൂളായി എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മത്സരം ഈസിയായി തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ, പ്രദീപ് is the player of the match award winner. And I kindly request Suresh sir to come and give away the player of the match award to Pradeep. All set, and VCC Puttur won the toss and elected to bowl first. On the other side, the team VK Brothers Manjeshwara, they lost the toss and put into bat first. Api there. Catches the call and takes it perfectly. ആദ്യ പന്തിൽ ആദ്യ വിക്കറ്റ് മനോഹരമായി VCC ആരംഭിക്കുന്നു. ടോസ് വിജയിച്ച ടീം നേരെ ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ടൂർണമെന്റിൽ ടോസ് വിജയിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് സാധാരണ 3 ഓവർ ക്രിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ മാനസിക മുൻതൂക്കം നേടിയെടുക്കുന്ന ടീം. ചേസിംഗ് അല്പം ഈസിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻസ്. But a big score in first innings surely brings some trouble and pressure while chasing the target. But this time, what a first ball that grabs a wicket. The big man, the left-hander, just walking back his own way. None for one. Good start for the bowler.
Big swing from the newcomer. In at number 3, the new batter comes in. Danu comes. And a very big swing with lot of power, but there is no connection. Dakshit is just executing little bit variations. We have seen a rolling delivery that cracks a wicket. After that, he just brings some bouncing one. This time using a full length delivery. Lot of variation by Dakshit. Another one. This time, lovely delivery. No pace, but he just controlling the things very well under his custody. The smart plan and execution from Dakshit. The man who just giving the straight line when starting the actions. So far, so good by Dakshit. This time drives it, that one into the gap. It tried, but the fielder coming and grabs it nicely. A good return to the non-striking end and looks to be a little bit tough. But wonderful running between the wickets by the batting side. They just added 2 more runs. That brings 3 on card and moving to the last ball of the over, number 1. Both Danu on crease for the batting side of VK Brothers Manjeshwar. And takes a single, and that is the end of the successful over from Dakshit. Just 4 runs came from the first over. 4 for the loss of 1. What a brilliant over. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടീം മഹാമായി മാംഗ്ലൂർ യുവക സംഘ മധൂർ ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. സൈനപ്പ് ടൈം it started for team Mahamai and Yuvaga Sangha Madhur. Mahamai Mangalore and Yuvaga Sangha Madhur. Welcome for sign up. The over number 2nd start with a wide ball. It was gone a little bit far away from the guideline of the off stump. Moves on 5. Latish is the bowler. Oh, it's again. Another one goes far away from the target. On this occasion comes with a leg spin action from over the wicket, but this time also that gone way outside. Hat-trick of wides by the bowler, that giving something to cherish for the batting side. A tighty first over we have seen from Dakshit. Only we can see 4 runs from the first over, but 3 wides. Oh, this is smart bowling. That's a beautiful delivery. Comes with around the wicket and changes the action. It works. What a beauty of a connection from the seat part of the bat. It just scintillating out of the park. Wonderful strike by the experienced campaigner Danu. The right-hander experience. Danu is just smashing out of the ground for 6. Gone down the leg stump. 1 more wide. Little bit lengthy process. 4 wides already we have seen in this over. 14 on card. The rhythm is get a little bit back for the man in yellow. Easy, juicy, and bye-bye ball out of the park. Such a cracker of a shot from Danu once again. This time even bigger and better out of the ground for 6 runs. 2 sixes in a row by Danu. It just giving this momentum in their side. Pratish Madhur. എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Pratish. Another wide. 21. Coming with over the wicket once again by the bowler. He just
lost his control because of that 2 sixes in back-to-back time. Wide again, wide again. Wides are raining, and Danu is just keeping the momentum with some raining sixes as well. Outstanding batting. And a very ordinary bowling on this occasion. Needs some different plan. Shot, but straight to the field. Oh, missed it, that one. Absolutely a easy chance to grab and remove a dangerous Danu from the spot. But things are working in favor of the batting side. 23 runs on cart. Brilliant. That's a smart bowling. Beautiful delivery on this occasion. Pacey one right on the track. Magnificent delivery. 24 and moving to the last ball of the over, number 2. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. Team Mahamai and Yuvaga Sangha Madur. The sign-up time is running. Played it, that one just beats a circle and takes a single. That's the end of the over, number 2. രണ്ട് ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. It is 25 on card. 25 റൺസുകളുമായി ആദ്യ രണ്ട് ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 25 after 2. മൂന്നാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടി ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്രൗഢമായ വേദിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഗണേഷ് ആചാര്യ അമൈ അവർകളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം ഓതിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു ഷോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ധനുവിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന്. ഇത്തവണ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി, കൂടുതൽ പവർ, കൂടുതൽ കൃത്യതയോടുകൂടി ആ പന്തിനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ധനു. What a stroke that was. Over to the widest long off region. Wonderful shot once again by Danu. Welcome Ganesh Acharya Amai to this one-day cricket tournament by Team Josh, named Josh Premier League Season 2. Through the onside. Just running quickly between the wicket. Just sprinting and completes a single. What an intention behind that action by Danu. Both Danu is standing, but senior Danu is very dangerous. This time, one Danu is depart, and one man, the Danu is on striker end right now, who is just keeping the things alive in single-handedly. What a partnership comes to an end. A silent contributor of a Danu is going back. Second wicket down. It is 33 for 2. Three more balls to go. Shot down the ground and protection there, and long on comes and grabs it nicely. Just allowed a single. 2 more balls to go, and the right man back to the right end. The striker end is a man in form. Man with some huge hitting ability. Shuffling across. It was a little bit away from the leg stump. You need to load that one again. These wonderful scenes we have seen. Shot again using some power straight to the fielder. Good return to the non-striking end. It will be a chance to coming back. Danu gets back the right end, the striker end. One wicket is lost on the other side. 35 runs right now. 36 with that single. And moving to the last ball of the innings. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് 36 റൺസുകൾ
മൂന്ന് സിക്സറുകൾ ഓൾറെഡി അടിച്ചുകൊണ്ട് ടീമിന്റെ ഇന്ധനമായി നിൽക്കുന്ന ധനു ഓൺ സ്ട്രൈക്ക് ഫോർ ദ ഫൈനൽ ഡെലിവറി ഓഫ് ദി ഇന്നിംഗ്സ്. Shot again, that's a flat one but goes straight to the fielder. And perfect way to conclude the innings by VCC Puttur. But what a good score on board, 36 on card and 37 to chase. That's the end of the innings number 1. And time for the toss for the next match. Welcoming the captain of Team Mahamai Mangalore and Yuvaga Sangamadur for the toss. What a tournament, Josh Premier League 2026 Season 2. At 25,000 rupees is the winner's cash. That's sponsored by Blossom Home Decor and Gift Items. Thank you very much. And the runner's cash 15,000 is sponsored by Karavali Interiors and Furniture Udupi. Thank you very much. The winner's trophy is sponsored by Bharat Surgical and Company, Mumbai. Thank you very much. And thank you Sudish Ashwini Nagar and VS Production Manjeshwara for the runners trophy of this prestigious Josh Premier League 2026. .37 runs of chasing target, and welcome to the second innings. Hari and JP, the opening batters, right on the center. And the man with a lot of power. We have seen some sixes from this man. Dhananjaya, the star of previous innings for the men in yellow, is coming to start the second innings with the ball. On the other side, a lot of responsibility for the opening batters to give a wonderful quick start. First ball, the intention is clear for the batting side. Hari is trying for a shot through the onside region, but it was the delivery gone away from fourth stump and brilliantly bowled. Into the gap and beats infield, but the protection coming. A little bit fumbles in the field, but everything very well managed to keep under their custody, while just allowing a single run on this occasion that opened the scorecard of the chasing side of VCC Puttur. Excellent rolling delivery. He is a true all-round cricketer in the front line, batting in majestic way, and he was start the bowling business in such an effective way. 2 dot balls in the first half of this over. It's just creating some pressure. Another one. Oh, beautifully saved that one by the fielder. He's a very good football player, just using his legs to stop that one right in the circle. A very good defender. Second run. Easy one and juicy delivery. Crunches just outside of the ground for 6 runs. What a shot and what a pickup shot that was behind the square leg.
He just finds some space to travel the ball into the distance. Half a dozen, 8 on card, and moving to the last ball of the over, number 1. Lovely way the man execute the plan on this occasion. Brilliant delivery to close the over, number 1. Decent over comes to an end. 8 runs came from the first over. Second call for the captains. Team Mahamai Mangalore, Yuvaga Sangha Madur for the toss. That is smart batting through the covers region. Gone for a boundary for 4. Brilliant batting. Exquisite timing behind that action. JP joins a party along with Hari. Both ends are speaking. And both the batters are just working. And the runs are coming for the team. 12 on card. Need some boundary in consecutive time. Excellent way to just reduce the pace of the delivery by one of the president of Josh. Swastik is doing superb job on the middle for the team. Yuvaga Sangha Madur team captain. Welcome for toss. Oh, bowling! That's a superb delivery. Has done a right on the target. Absolute bang bang and a special delivery from Swastik. Just giving the control back in their custody. Absolute brilliant from Swastik. എല്ലാ കളിക്കാർക്കുമുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് വേറെ ഭക്ഷണശാലകൾ ഹോട്ടലുകൾ തേടി പോകേണ്ടതില്ല. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനുമുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം ഇവിടെ കമ്മിറ്റി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Another one, another beauty from Swastik. He's just bringing some action in his favor. Another one, another quality delivery into the legs of the batter. Leg by signal received. That's the end of the over. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 14 റൺസുകൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ. 23 വേണം ഇനി മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 23 required to win this game from 6 balls. എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം ജോഷ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒരുക്കുമ്പോൾ ആ ഉച്ചഭക്ഷണം ഫുഡ് നമുക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നളിനാക്ഷ ആചാര്യ കർണൂർ അവർക്ക് നന്ദിയും കടപ്പാടുകളും അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നളിനാക്ഷ ആചാര്യ കർണൂർ ഫോർ സ്പോൺസറിംഗ് ദ ലഞ്ച് ഫോർ us. Up is coming with the over number 3, the last over. There is 23, the target. Played it that one straight to the field. Only one looks to be as it is. Moves on 15. 22 റൺസുകൾ വേണം 5 പന്തിൽ. Needs some big blast
from the batting side of VCC Puttur. The game is so far controlling by VR Brothers Manjeshwar. Gets an edge. It's a rolling delivery. So much of perfection behind that action by Appi, the bowler. Oh, is very, very responsible. Just allowed 2 runs in first 2 balls. Just setting an agenda. Absolutely well. It just deliver, reducing the pace of the delivery and working with a perfection in the line and track. And that giving some toughness to Riyaz for the batting side. Look at that. Look at that. Beautifully bowled. Another dot ball creating humongous Herculean pressure. 3 balls only remaining. 21 runs required. The match is 100% in the custody of the bowling side. High in the sky. Is it handsome or what? Oh, what a beautiful way the man tried, but all the way it's travel for 6 runs. But you need to go little hard again and again. 22 on card. 15 required from 2 balls. Shot again. This is little late, but he just showcasing his cameo power. What a brilliant hit. Back-to-back 6s by the right and dangerous customer. Dakshit, you just beauty. അവസാന പന്ത് മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് 9 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. 9 required from 1 ball of cricket. Hat-trick of 6s. And this man is just making and announcing his such a brilliant power in back-to-back 6s. But game is won by the team VR Brothers Manjeshwar. Congratulations and well played, Dakshit. You just genius in the tail end. What a batting. മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ്. VR ബ്രദേഴ്സ് മഞ്ചേശ്വരത്തിന് വേണ്ടി ഓപ്പണറായി കടന്നു വന്ന് 3 സിക്സറുകൾ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ അടിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു സ്കോറിംഗ് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ധനു ധൻരാജ്, the player of the match award winner. Welcome you to receive the award and change in the voice. Welcome back. Kiran Kumbala to the com box. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕೆಲ್ ಅವರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಮುಂದೆ ನಾವೊಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ತಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಇದೀಗ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಕಳೆದ 38 ನಿಮಿಷದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ MB ಲೋಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಂಬಾರ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಶ್ರೀಮದ್ ಆನೆಗುಂದೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಪಡುಕುತ್ಯಾರು ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ MB ಲೋಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು
ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ವಿತರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ MB ಲೋಕೇಶಾಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಧನ್ರಾಜ್. ಎಸ್, ದಿನದ ಪಂದ್ಯ ಕುಟ್ಟವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರವಾದ ಕಿರಣಗಳಂತೂ ನೆತ್ತಿಯನ್ನ ಮೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಗಸಾದ ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಚೆಂಡು. ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ವಿನಾಯಕ್. ಎಸ್, ಸೇತನ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನೆ ಸೇವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟನ್ ಟಣ ಟನ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಚಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಂಡನ ಬೀಸಿದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ಚಂದ್ರ. ಯುವಕ ಸಂಘ ಮಧುರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೇಶವ್ ಕೋಟೆಕಾರ್. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಹಾಮೈ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಆಟಗಾರರು. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮುಂದೆಯೇ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ತೆರಳುವವರಾರು, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ವಿದಾಯವನ್ನ ಘೋಷಿಸುವವರಾರು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 10 ತಂಡಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಗೆ ತೆರಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕೇವಲ 6 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಾಯಕ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆ ಚಂದ್ರ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಶರವೇಗದ ದಂಡನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು 10 ಆನ್ ದ ಬಾರ್ಡ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 10, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಧರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. आद्य ओवर അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില 10-ന് 5 വിക്കറ്റും നഷ്ടമില്ലാതെ. पहली ओवर की मुक्ताई की 12 रन संख्या कुल मिलाकर 10 बिना कोई नुकसान में किसान फरा. दूसरी ओवर के पहले गेंद के तैयार कर रहे हैं अच्छू अनिकी. अच्छू नाम की खतरनाक गेंदबाज और बढ़िया बल्लेबाजी है, लेकिन इस प्रकार ने कीपर उठा दिया. सीधा बाउंड्री. टन टनाटन बाउंड्री. अच्छी तरह से गेंदबाज और बल्लेबाजी ने की निकलना चाहता है, और दूसरी ओवर की पहली गेंद ने की चौका मारने के लिए अच्छू अनिकी आसानी से बल्लेबाजी है. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಶರವೇಗದ ದಂಡನೆಯಂತೂ ಸೋಗಸಾದ ರೀತಿಯ ತಿರುಗಿ ಬರುವಿಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಣವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿರೀಶ್ ಕೇಳುಗುಡ್ಡ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನೆ ಸೇವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡಿಗನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಜಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡಿಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರು. ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಮಹಾಮಾಯು ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ
ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನೆಯಂತೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ತನ್ನ 2 ಬೊಗಸೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಗಲವಾಗಿ ಚಾಚುತ್ತಾ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 17 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಧರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಸ್ಲೋವರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟರ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಕುಂಬಳೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಂತೂ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯುತವಾದ ಆಗಮನದ ನಡುವೆ ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಂತೂ ವಿನಾಯಕ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಕ್ಲೀನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಅವರ ಬಲು ದೊಡ್ಡದಾದ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. 17 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 is completed. ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ വന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അവിടെ കോലിന്റെ മുമ്പിലാകുമ്പോൾ കേശവ് മികച്ച ഫീൽഡിംഗ് തന്നെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കേശവ് കോട്ടേക്കാർ എന്ന മികച്ച താരത്തിന്റെ കുറിച്ച 18-കാരനെയും വെല്ലുന്ന മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് വിക്കറ്റിന്റെ പിൻവശത്തിലായി കാഴ്ചവെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ത്രോവിലൂടെ റൺഔട്ടിലൂടെ മടങ്ങുന്നു. ആദ്യ വിക്കറ്റ് സുജിത് അങ്ങനെ പെവിലിയനിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ യുവക സംഗമദൂർ സ്കോർ നില 18-1 എന്ന നിലയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ റൺഔട്ടിലൂടെ മികച്ച താരത്തിനെ പുറത്താക്കുന്നു പുതിയ കളിക്കാരൻ. ടീമിന്റെ നായകനും നെടുന്തൂണും എല്ലാമായ സുരേഷ് ബദിയടുക്ക നമ്പർ 3 ക്രീസിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. നിരവധി വർഷങ്ങളിലായി നിരവധി മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച അനുഭവമുള്ള താരം തന്നെയാണ് സുരേഷ് ബദിയടുക്കയാകുമ്പോൾ മൈതാനത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലേക്കും പന്തിന്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അടിക്കാൻ പ്രാപ്തമുള്ള കളിക്കാരൻ തന്നെയാണ്. ഓവറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പന്ത് ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. ആകാശത്ത് വട്ടക്കറങ്ങിയ പന്ത് ഇവിടെ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി തന്നെ അടിക്കുന്നു. ഓടുന്നു, ചാടുന്നു, പിടിക്കുന്നു. 2 മനോഹരമായ റൺസ് ഇവിടെ. മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ്. നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ 2 മനോഹരമായ റൺസുകൾ അവിടെ ഓടിയെടുക്കുമ്പോൾ സുരേഷ് ബദിയടുക്ക ಅಪಘಾತಕಾರಿಯಾಗುന്നു. യെസ്, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೈನಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ഇവിടെ വീണ്ടും ഉയർത്തി അടിക്കുമ്പോൾ പടുകൂറ്റൻ ഷോട്ട് തന്നെയാകുന്നു. അവിടെ അമ്പയറിന്റെ ഡിസിഷന് വേണ്ടി കാതോർക്കുന്നു. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಂತೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಂತೂ 6 ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಅಂಕಗಳನ್ನಂತೂ ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇರ ಕ್ಯಾಚ್. ಮತ್ತದೇ ಹೊಡೆತ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪುಸ್ತಕ ತಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮದೂರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ಬಲಾಢ್ಯೂತವಾದಂತಹ ತಂಡ. ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ತಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್. ಚಿಂತನ್ ಕಾಸರಗೋಡ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಗ್ಔಟ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 22 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, 23 ಆನ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹರಿಯಪ್.
പെട്ടെന്നാവട്ടെ, സമയം വളരെ കുറവാണ്. സൂര്യൻ 16-ാം ചക്രവാളത്തിന്റെ അറബി സമുദ്രത്തിൽ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കളി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത സംഘടക സമിതിയോടൊത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನೇರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗರು ಆಗಮಿಸಿ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 26 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಯುವಕ ಸಂಘ ಮಧೂರು, ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಧೂರು ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ സൈനപ്പിഗോസ്കരವಾಗಿ. അടുത്ത മത്സരമാണ് ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മധൂറും അതുപോലെ തന്നെ യങ്സ്റ്റാർസ് കാസർഗോഡും തമ്മിലുള്ള തീപ്പാറും പോരാട്ടമാകുമ്പോൾ ആരു ജയിക്കും ആരു തോൽക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരങ്ങൾ തേടി ഇരു ടീമുകളും അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് തയ്യാറാകുന്നു. ഇവിടെ 23 ടാർഗറ്റ്, 22 on the board, 23 on the victory target ആകുന്നു. ആദ്യ ഓപ്പണർമാർ രഞ്ജു അതുപോലെ തന്നെ വിനയ് ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್. ರಂಜು ಪುತ್ತೂರ್, ರಂಜಿತ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡಿಗ, ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವರೂಪಂ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಧೂರಿಯುತವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಸಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಿದ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಂಜಿತ್ ಪುತ್ತೂರು 97 ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ. ಈ ನಡುವೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜಿತ್ ಪುತ್ತೂರು ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದ ವಿನಾಯಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆದಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಬದಿಯಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನೆಯಂತೂ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇತರ ರೂಪದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟವನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವ ಗುರಿ ಇದೆ. 23 ಅಂಕಗಳ 23 ಅಂಕಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸುಜಿತ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಚಂದ್ರ ರಾಜು ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಯುವಕ ಸಂಘ ಮಧೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಾಜು ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಮತ್ತದೇ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆ. 1 ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 4 ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವಂತೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಶ್ವೇತ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಯುವಕ ಸಂಘ ಮಧೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಶ್ವೇತ್ ಆರಿಕಾಡಿ, ವಿಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರಿಕಾಡಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ ಜೋಶ್ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅಶ್ವಿತ್ ಅವರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡಿನ 3 ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಡಂಗಯ್ಯನ್ ಅಪಘಾತಕಾರಿಯಾಗುന്നു.
രഞ്ജിത്ത് പുത്തൂർ എന്ന മികച്ച താരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ തുടരെ എക്സ്ട്രാ റൺസുകൾ അവിടെ സമ്മാനമായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു സുരേഷ് ബദിയടുക്ക. വീണ്ടും ഉയർത്തി അടിക്കുന്നു. ആകാശത്ത് വട്ടക്കറങ്ങിയ പന്ത് വിടാളില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി തന്നെ അടിക്കുമ്പോൾ പടുകൂറ്റൻ സിക്സർ നേടുന്നു. ഔട്ട് ഓഫ് ദ പാർക്ക്. Look like Chris Gayle in the West Indian player. What an incredible situation so far. The scorecard suddenly moving to 15 on the board. Yes, ಜೋಶ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೊಂದು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೂ ಜೋಶಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಶರವೇಗದ ಹೊಡೆತ, ಬುಲೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತ. ರಂಜಿತ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಕೂಡ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ದಂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್. ಈ ಬಾರಿ 2 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ಬದಿಯಡ್ ಕೈ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು 6ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 21 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಹರ್ಷಾದ್ ಕಾರ್ಲೆ ಈ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಎಸ್, ಅಂತಿಮ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ವೈಡ್. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಈ ಜೋಶ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬಂದದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 26 ಪಂದ್ಯ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾದ್ ಕಾರ್ಲೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಫೈರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೌಂಡಿನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಒಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಫೈರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಧುರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. हाँ दोस्तों, देखिए इधर बेहतरीन मैच जारी है और पिछले मैच पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर अपने टीम को जिताया था. यानी कि पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच पुरस्कार रंजू टीम महामाई की रंजू आई है. आपकी मैन ऑफ द मैच पुरस्कार स्वीकार कीजिए. इस पुरस्कार देने के लिए सुरेश आपको स्वागत करता हूं. प्लीज आप आइए और इस पुरस्कार रंजू को दीजिए. और मैच जारी है दोस्तों. फाइव ब्रदर्स मधुर और यंगस्टर्स मधुर के बीचों बीच हाई वोल्टेज होगा जरूर. इस मैदान पर इस मैच जरूर हाई वोल्टेज होगा. आसपास की दोनों टीम है, आसपास की दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला जारी है. एक तरफ है धनु कासरगोड मनोज
और प्रथम ऐसा बढ़िया बढ़िया खिलाड़ियों के साथ टीम जोड़ा है टीम ऑफ ब्लास्टर्स मधुर। और दूसरी टीम पर जो पिछले मैच पर बेहतरीन बैटिंग करके अपने टीम को जिताया था यंगस्टर्स के शिवा, जो स्ट्राइक पर मौजूद है, नॉन स्ट्राइक पर मनु मौजूद है। और पहली ओवर फेंकने के लिए धनु कासरगोड की आगमन, सॉरी राजा की आगमन। राजा गेंद लेकर तैयार, पहली गेंद शिवा के सामने राजा। और इस बार लेग साइड की तरफ बढ़िया शॉट, पहली गेंद पर बाउंड्री, पहली गेंद पर बाउंड्री। ये है शिवा। दोस्तों देखिए इधर पिछले मैच पर बढ़िया बल्लेबाजी कर कर अपनी टीम को जिताया था शिवा ने, और इस मैच पर देखिए दोस्तों पहली गेंद सामने किया है, जो पहली गेंद को स्वागत किया है बाउंड्री के साथ, जो टन बाउंड्री खाते पर जोड़ चुका है, खाता खुल चुका है। और इसके साथ जो राजा राइट हैंड राउंड डिलीवरी फेंकते हुए, और जो दूसरी गेंद है इस ओवर की, और एक बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन वाइड की इशारा एक्स्ट्रा रन खाते पर जुड़ चुका है, और अंपायर वाइड की इशारा दिया है। जो राजा दोस्तों देखिए इधर अनुभवी खिलाड़ी है राजा, जो बल्लेबाजी पर और गेंदबाजी पर कई सारे प्रीमियर लीग पर चमके थे, और उनके जो बेस्ट दिए थे उन्होंने। और इस मैदान पर अब फायर ब्लास्टर्स मधुर खेल खेल रहा है, और देखना पड़ेगा कि जो ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार, स्लो डिलीवरी, लेकिन फिर से खराब गेंद, जो लाइन एंड लेंथ बिगड़ चुका है राजा की। एक गेंद और खाते पर 6 रन, जो बढ़िया गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहा है राजा, लेकिन इस बार कामयाब, लेकिन बढ़िया शॉट, हवा पर गेंद, कोई मौका नहीं, सीधा गया सीमा रेखे के बाहर, जो और एक बढ़िया बाउंड्री के बढ़िया छक्के के साथ अब खाता बढ़ चुका है, 12 पर पहुंच चुका है। दोस्तों देखिए रवि, जब तक रवि क्रीज पर रहते हैं तब तक खतरा तो जरूर है सामने वाली टीम को। जो सामने किए थे राजा, और राजा की गेंद को दूसरी गेंद पर छक्के मिला है, और पहली गेंद पर चौका मिला है। चौका और छक्के के साथ टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 12 पर पहुंच चुका है, और तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार राजा। इस बार शिवा के लिए खतरनाक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी है शिवा। फिर से वाइड के इशारा, जो लाइन एंड लेंथ बिगड़ चुका है उनकी। जो अगला मैच होगा और एक बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, क्या बल्लेबाजी कर रहा है, क्या बल्लेबाजी कर रहा है शिवा ने। जो सामने किए थे 3 गेंद को, और 3 गेंद पर 16 रन हासिल किया है, बिना बढ़िया 2 सिक्सर और बाउंड्री के साथ, जो 19 पर स्कोर कार्ड बढ़ते जाते हुए 19 पर पहुंच चुका है। जो राजा की लाइन एंड लेंथ बिगड़ चुका है, जो उसके मौका उठा रहा है शिवा। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है शिवा ने, और अनुभवी खिलाड़ी है शिवा, यानी कि यंगस्टर्स के अनुभवी खिलाड़ी है शिवा। और अगला मैच टीम निल्लिस्थल और आदिशक्ति ब्रदर्स बडूर, ನಿಲ್ಲಿಸಲ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿದೆ ತಮ್ಮದು. ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಥಳದ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಿ. बनी बनी साइन अप ಗಾಗಿ बनी, दयमाड़ी बनी. और एक बढ़िया शॉट, वही दिशा पर वही जगह पर जो सामने किए थे राजा की 4वां गेंद. हैट्रिक सिक्सर मारा है. हैट्रिक सिक्सर के साथ शिवा ने चमक रहा है अपना टीम के लिए. वही दिशा पर वही जगह पर हैट्रिक सिक्सर मारकर चमक रहा है शिवा. फिर से राजा तैयार गेंद लेकर, और शिवा भी तैयार है. पिचिंग डिलीवरी थे लेकिन बिनती हो चुका है. गेंद की दिशा को समझ नहीं पाए थे. जो महंगी ओवर निकल रहा है अब राजा की. आखिरी गेंद बचे इस ओवर की. जो महंगी ओवर शायद 3 ओवर की मैच पर
लेकिन अब खराब गेंद, वाइड के इशारा, फिर से एक वाइड, बार बार वाइड फेंकते हुए और एक रन खाते पर मिल चुका है। 27 पर खाता बढ़ चुका है। जो महंगी ओवर निकला है राजा की, अब टीम ब्रदर्स सॉरी यंगस्टर्स के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन उतने ही बढ़िया बल्लेबाजी जो शिवा की। फिर से खराब गेंद, फिर से खराब गेंद और एक वाइड के साथ जो टोटल स्कोर बढ़ती जाते हुए 28 पर पहुंच चुका है। जो बेहतरीन ओवर निकला है टीम यंगस्टर्स के लिए, उनके खाता तो बढ़ चुका है। पहले ओवर पर 28 रन पर खाता बढ़ चुका है, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी थे। वाइड के इशारा दिया है अंपायर ने। अगले मैच की टॉस के लिए आई है टीम नीलिस्थला की कैप्टन और आदिशक्ति बाडूर की कैप्टन। दोनों टीम की कैप्टन कृपया आइए अगला टॉसिंग के लिए। ಎರಡು ತರದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। इसके साथ वो एक रन तो मिलेगा दौड़ते हुए। महंगी ओवर निकला है। पहले ओवर पर 30 रन हासिल किया है, यानी कि 18 गेंद पर 30 रन हासिल करता है इस मैदान पर सभी लोग। लेकिन इस बार जो शिवा यानी कि यंगस्टर की शिवा ओपनिंग पर आए थे, स्ट्राइक पर मौजूद थे। पहले ओवर पर 30 रन हासिल किया है। बेहतरीन बल्लेबाजी यंगस्टर्स के लिए कर रहा है टीम की खिलाड़ी, जो भरोसे वाले खिलाड़ी शिवा ने। और दूसरी ओवर प्रथम के हाथ पर गेंद को दिया है टीम की कैप्टन। जब प्रथम दूसरी ओवर फेंकने के लिए शिवा मौजूद स्ट्राइक पर। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, लेकिन बिंती हो चुका है गेंद। शायद दौड़ने की कोशिश पर नहीं थे शिवा ने, उठाने की कोशिश पर थे शिवा, लेकिन वाइड बिंती हो चुका है गेंद। और प्रथम बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है अपने टीम के लिए। शुरुआत अच्छा किया है प्रथम ने। इस बार कैच कॉल यस, इस बार जो बढ़िया विकेट की पतन, यानी कि शिवा की विकेट की पतन। बढ़िया तालियां तो बनता है शिवा के लिए, बढ़िया तालियां तो बनता है शिवा के लिए, क्योंकि बेहतरीन इनिंग्स जो प्रदर्शित किया था शिवा ने। एक बढ़िया तालियां तो बनता है इनके लिए, जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर अपने टीम के टोटल स्कोर को 30 पर पहुंच चुका था जो शिवा ने। बेहतरीन इनिंग्स उनके तो। और इसके साथ जो उनके बाद तेजू की आगमन, जो प्रथम दोस्तों देखिए इधर प्रथम बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ जो खतरनाक बल्लेबाजी करने वाले शिवा की विकेट को हासिल किया था प्रथम ने, जो पहली गेंद पर बिंती हो चुका था, दूसरी गेंद पर उनके विकेट हासिल किया था प्रथम, और तीसरी गेंद पर जो सिंगल दिया है प्रथम दोस्तों देखिए इधर एक युवा खिलाड़ी है, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है अपने टीम के लिए। और इसके साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए जो स्ट्राइक पर मनु आया है। इस बार मनु के बल्ले से निकला है। मनु शुरुआत किया है, जो मनु के बल्ले से निकला है। बढ़िया शॉट, टन सिक्सर मिला है खाते पर। इस बार शिवा के बाद मनु शुरुआत किया है। जो शिवा आउट होकर पेविलियन पर गए थे और नॉन स्ट्राइक पर मनु थे, और उनके बाद स्ट्राइक पर आए थे मनु, और बढ़िया शॉट मारकर बढ़िया सिक्सर मारकर अपने टीम की टोटल स्कोर को बढ़ाने पर हाथ दिया है। और एक सिंगल तो मिला है दौड़ते हुए। 5 गेंद फेंक चुका है, आखिरी गेंद बची इस ओवर की। जो प्रथम अच्छी गेंदबाजी निभा रहा है अपने टीम के लिए। टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 38 पर पहुंच चुका है। और जो प्रथम फेंकना है ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर थे जो मौजूदा जो आखिरी गेंद। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, लेकिन इनकार कर दिया है। ओवर की समाप्त। 2 ओवर के बाद कुल मिलाकर 38 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड, 1 विकेट के नुकसान के साथ। बढ़िया स्कोर निकला है, शायद यंगस्टर्स की खाते पर बढ़िया स्कोर निकला है, यानी कि 38 2 ओवर पर। शायद इस मैदान पर थोड़ा टफ होगा सामने वाले टीम को, यानी कि 1 ओवर बचे हैं और 2 ओवर पर कुल मिलाकर 38 पर 1 विकेट के नुकसान के साथ। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ
ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಕಿಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಲ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಲ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಕಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ऐसा दौड़ते हुए रनिंग कैच पकड़ा है, बेहतरीन कैच पकड़ा है प्रथम, दौड़ते हुए एक विकेट की पतन जो उठाने की कोशिश किया था जो मनु ने, लेकिन उतने बढ़िया संपर्क नहीं हो रहा था गेंद और बल्ले के बीच, और इसी के साथ आउट होते हुए जो पेवेलियन पर आ रहा है जो मनु ने ओपनिंग पर गए थे, लेकिन उतनी बढ़िया इनिंग्स निकल नहीं पाए थे उनके बल्ले से, और उनके बाद जैसी नंबर 10 ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ, ತಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಲ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ತಾವು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಗೆ ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ತಾಳಿಪಡಪು ಕಾಸರಗೋಡಿಯವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸರ್, ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಊಟದ ವಿರಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ऐसा तीसरी ओवर मनोज के हाथ पर गेंद, वाइड के इशारा, कैप्टन खुद गेंद लेकर आया था. फायर ब्रस्टर्स के मधुर कैप्टन की मधुर खुद गेंद लेकर आया था और इसके साथ बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है. जो बढ़िया शॉट तेजू ने बढ़िया शॉट मारा था, एक रन तो मिला है दौड़ते हुए, सिर्फ और सिर्फ एक रन दिया है. उधर प्रथम जो लॉन्ग ऑन रीजन पर बेहतरीन फील्डर को रखा हुआ है, कैप्टन जो प्रथम को रखा हुआ है और बेहतरीन फील्डिंग कर रहा है प्रथम अपने टीम के लिए. और 3 गेंद फेंक चुका है मनोज. रनआउट की चांस, बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन खतरा तो जरूर था, लेकिन बच चुका है तेजू ने. खतरा तो जरूर था, उधर रनआउट की चांसेस थे. शायद मनु ने थोड़ी गलती किया है, थोड़ा अर्जन किया है. और अगला मैच की टॉस जीत चुका है आदिशक्ति बाडूर. जब मनु तैयार 5वां गेंद लेकर बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर रनआउट की चांसेस मौजूद थे. फिर से गलती के बाद गलती कर रहा है जो फायर ब्लास्टर्स मधुर के खिलाड़ियों ने. और आखिरी गेंद बचे है इस ओवर की, लास्ट गेंद बचे इस ओवर की. टोटल स्कोर कार्ड बढ़िया हो चुका है, 43 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड. बढ़िया स्कोर निकला है इस मैदान पर, यानी कि इस टूर्नामेंट पर बढ़िया स्कोर निकला है. कामयाब हो चुका है 20 बेहतरीन सिक्सर मारकर जैसी नंबर 25 मिस्टर तेज बढ़िया शॉट मारकर अपने टीम की टोटल स्कोर बढ़ाया था 49 रन पर. बढ़िया स्कोर निकला है टीम यंगस्टर्स कासरगोड की खाते पर, बढ़िया स्कोर निकला है. 49 स्कोर कार्ड निकला है और जीतने के लिए चाहिए, इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 50 रन की आवश्यकता. ದಯಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನದೊಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ದಯಮಾಡಿ 50 ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಮಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಟಾಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಲ, ಚಾಯ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್.
ಎಸ ಬಂಧುಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಮಧುರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿವ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ತಪ್ಪದ ಖಾತೆಯನ್ನ 49 ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವ. दोस्त देखिए इधर जो शिवा पहले ओवर फेंकने के लिए आए हैं और पहले गेंद पर बिंदी हो चुका है. जो बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी तो कर चुका है हमने देखा है और गेंदबाजी पर चमकने के लिए थे यार. पहले गेंद तो बिंदी हो चुका है और दूसरी गेंद बढ़िया शॉट इस बार जो राजा के बल्ले से हैं. बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर राजा और स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्ट्राइक पर आए हैं मनोज. टीम के कैप्टन मनोज खुद आए हैं स्ट्राइक पर. जो 50 रन चाहिए जीतने के लिए 18 गेंद पर. बढ़िया शॉट तो जरूर है, बढ़िया शॉट तो मारना ही पड़ेगा अगर टीम जीतना ही चाहिए तो. इसके साथ तीसरी गेंद लेकर मिस्टर शिवा तैयार. बढ़िया शॉट इस बार कामयाब सीधा गया सीमा रेखे के बाहर. कोई मौका नहीं था उधर फील्डर के पास. जो पहले सिक्सर मनोज की बल्ले से निकला है अपने टीम के लिए और बेहतरीन शॉट निकला था. जो लॉन्ग ऑफ रीजन पर उन्होंने खेला था गेंद को और बेहतरीन शॉट निकला है और इनके साथ जो बढ़िया सिक्सर मिला है खाते पर. और शिवा यानी कि छातवा गेंद लेकर शिवा तैयार और एक बढ़िया शॉट इस बार खतरा. यस जो बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर जो बढ़िया विकेट की पतन दिख रहा है दोस्तों. जो मनोज की विकेट की पतन दिख रहा है दोस्तों. तो बढ़िया शॉट मारने की वही दिशा पर वही जगह पर बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर थे मनोज, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा था गेंद और बल्ले के बीच. उतनी बढ़िया संपर्क नहीं थे और आउट होते हुए पेविलियन पर मनोज आया है और उनके बाद जर्सी नंबर 23 जयराज की आगमन इस बार दिख रहा है दोस्तों. देखिए इधर जो जयराज एक तगड़े बल्लेबाजी है, जो बढ़िया शॉट मारने वाले खिलाड़ी हैं. और शिवा था यार 5वां गेंद लेकर, लेकिन पिचिंग डिलीवरी थे जो बिनती हो चुका है गेंद. सिर्फ और सिर्फ 7 रन मिला है खाते पर. शायद 15 रन आना ही चाहिए अगर आपकी टीम जीतना ही चाहिए तो. लेकिन फील्डर मौजूद, सीधा फील्डर के हाथ पर गेंद और कोई खतरा नहीं उधर. इनकार कर दिया है राजा. इसी के साथ जो पहली ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर 7 रन 1 विकेट के नुकसान के साथ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 1 ಉದರಿಯ ಪತನದೊಂದಿಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ತಾವು ಮೈದಾನದ ಒಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಆಟದ ಮುಂಚೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಡೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जो वाइड के इशारा दिया है दूसरी ओवर फेंकने के लिए. जो दोनों आए थे और वाइड के इशारा दिया है अंपायर ने. वाइड के साथ 9 रन पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड. गलती गेंद फेंक रहा है, यानी कि खराब गेंद फेंक रहा है. और बेहतरीन गेंदबाजी 30 सर्कल के अंदर ही गेंद है और जो बिनती हो चुका है गेंद.
दूसरी के इधर फायर वर्सेस मधुर के और एक बढ़िया विकेट की पतन, यानी कि राजा की विकेट की पतन। खतरा जरूर थे, लेकिन इनके साथ और एक बढ़िया विकेट की पतन जो यंगस्टर्स के खिलाड़ी के चेहरे पर हंस तो दिख रहा है, यानी कि बढ़िया विकेट की पतन, इसलिए हंस तो दिख रहा है उनके चेहरे पर। जो तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार मिस्टर धनु और प्रथम मौजूद है। बढ़िया शॉट और एक कैच होने की संभावना, लेकिन पकड़ा पकड़ा इस बार और एक विकेट की पतन। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर प्रथम उनके विकेट खो चुका है। और दोस्तों देखिए इधर बार बार विकेट खोने पर शायद खतरा बनेगा अगर आप विकेट खोएगा तो, यानी कि लीग मैच पर विकेट खोना नहीं चाहिए। लीग मैच पर जीत भी जरूर चाहिए, लेकिन विकेट भी देना नहीं चाहिए था। और इसके साथ क्षेत्र रक्षण पर टाइट क्षेत्र रक्षण दिख रहा है, बढ़िया क्षेत्र रक्षण दिख रहा है यंगस्टर्स मधुर की। बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी बढ़िया शॉट नहीं था। 38 सर्कल के अंदर ही गेंद है और एक रन खाते पर जोड़ रहा है, जो 10 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड। 4 गेंद फेंक चुका है धनु, 2 गेंद बचे इस ओवर की। जो फिर से धनु तैयार, अब स्ट्राइक पर जयराज मौजूद, बढ़िया बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी जयराज इस बार स्ट्राइक पर मौजूद। लेकिन 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 खतरा तो जरूर था। उधर बिनती हो चुका है गेंद, आखिरी गेंद बचे इस ओवर की, यानी कि दूसरी ओवर फेंक रहा है धनु। दोस्तों देखिए इधर बढ़िया रन तो चाहिए, यानी कि करीब 40 रन तो चाहिए इस मैच जीतने के लिए। इस प्रकार मैच जारी है। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर शायद 1 रन तो मिलेगा दौड़ते हुए, और 1 रन से संतुष्ट हो रहा है। इसी के साथ जो दूसरी ओवर की समाप्त, 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर कार्ड पर ध्यान रखते हुए 11 पर पहुंच चुका है। आनंद के घात है और अब जीतने के लिए चाहिए 39 रन की आवश्यकता इस मैच पर टीम फायर वर्सेस मधुर। 6 गेंद बचे हैं, 39 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए टीम फायर वर्सेस मधुर। और जो आखिरी गेंद फेंकने के लिए शशि नीरचाल की आगमन कई सालों से अंडरआर्म की दुनिया पर मौजूद है। शशि नीरचाल, उनके हाथ पर अनुभव तो ज्यादा है, यानी कि 40 अबव मैच पर बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी है शशि नीरचाल, और अनुभव तो ज्यादा है इनके हाथ पर, जो उनके अनुभव इधर दिखा रहा है। पहली गेंद बिनती हो चुका है दोस्तों, देखिए इधर शायद इस मैच यंगस्टर्स के हाथ पर है, पूरी की पूरी यंगस्टर्स के हाथ पर इस मैच मौजूद है। और इसके साथ अब ऑफिशियल होना बाकी है। बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन 1 रन तो मिला है दौड़ते हुए। जो शशि नीरचाल एक अनुभवी खिलाड़ी जरूर, और फ्री हिट गेंद इस बार कामयाब हो रहा है जयराज, जो बढ़िया शॉट निकला है जयराज की बल्ले से, और बार बार कोशिश पर थे जयराज। इस अब जो बल्ले से टकराया है गेंद, और बढ़िया शॉट मारते हुए सीमा रेखा की बाहर गेंद गए हैं, और शशि नीरचाल एक गलती गेंद फेंकते हुए। बेहतरीन शॉट और 2 रन लेने की कोशिश, लेकिन इधर 2 रन से कुछ होता ही नहीं है। आखिरी गेंद बचे इस ओवर की, और 21 पर 21 पर स्कोर कार्ड मौजूद है। और इसके साथ यंगस्टर्स मधुर के हाथ पर मैच जरूर है 99%। ऐसा
इसके साथ मैच फिनिश। कंग्रेचुलेशन टीम यंगस्टर्स बदूर। और अगला मैच दयमाಡಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಸೀದಾ ಬೋಲೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ವಿದೆ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ದಯಮಲ್ತದ यस अगला आवाज आपके सामने मिस्टर डैनियल माइकल। Thank you very much, Arsha. Good afternoon and welcome back. And we are going to start match number 12 of the day. Team Nelistala versus Adi Shakti Badur. Adi Shakti Brothers Badur and Team Nelistala. Nelistala once again won the toss and elected to bowl first. They won 2 games in consecutive 2 games. And what a journey for the team. On the other side, Adi Shakti Badur. They're victorious against India in the previous encounter. And now the things are set. Openers are right in the middle. Left and right in combo, using again. And Bharat straight away coming with his traditional way, just always concentrating right on the track. Beautifully kept it that one in the right part and start with the dot ball. Harsha and Janu, the opening combo. Bharat this time in front of the left hander, goes a little bit away from the leg stump. Wide that open the scorecard of the team. First run on the board. You're watching Josh Cricket Premier League 2026. That's a smart piece of batting and just clears the infield and lovely way. He just finds a boundary for 4. Such an excellent cricketing stroke with some authority. അതത് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡഗൌട്ട് വിട്ടു നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. There is a good start from the left hander. He just turns and shifts it place and wonderfully makes it a boundary. That gives a wonderful start. Cutter of a delivery, nicely delivered. That's a beauty from Bharat. Brilliant way, restricted by the batter. One more dot ball. 3 balls passed and 5 runs on card. Rolling delivery straight back to the bowlers and no chance. Restricting everything superbly under his custody in back-to-back time by Bharat. Two dot balls in a row. This time, such a superb way, drives it through the onside region, finds a fielder, takes a single by the left hander. And that brings the right-hander batter onto the strikers end. 6 runs on card and now moving to the last ball of the over number 1. Once again, Bharat is making, it is a special one for the team. Nelistala won back-to-back 2 Player of the Match award in consecutive 2 games. Bharat is a serious all-rounder cricketer. Coming with over the wicket in front of the right-hander batter. That's a lofted shot. There is a fielder I can see, but just over the field.
That is gone for 6 runs, and what a way to start by the right hand. Janu with a beauty of a stroke that gone and rest out of the park. End of the over number 1. 12 runs on card. 12 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. Such a decent start from the batting side. You have seen a boundary from the left-hander Harsha, and we have seen a tremendous 6 from the right-hander Janu, and both are start superbly. Moving to the second over. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പിനുള്ള സമയം കൂടിയാണ്. ടീം സ്ലാഗ VK Brothers മഞ്ചേശ്വര. ഇരു ടീമിനെയും കളിക്കാർ സൈനപ്പിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ടീം സ്ലാഗ VK Brothers മഞ്ചേശ്വര. Wide again, and just away on this occasion. Two wide to start by the young man, and this time keeps it that one smartly. Right inside the gate line. A dot ball to back in the process by the little man. Oh, this time again, slips it away from the left-hander. He is a little bit struggling against the left-hander batter. 3 wides. Wide again, that is far away from the off-stump line. Little bit struggling by the bowler to find the right line. Shot, this is deposit into the rod. Such a destructive power behind that action. Left-handers have a favor on this ground. It gets a right line in the slot and slotted out of the park for 6 runs. Tremendous quality. Shot again. Now he's the man working with some tremendous striking power. Back-to-back sixes after back-to-back wides. The things are turning into a resulting goal for the batting side. And this man Harsha is doing the business such a brilliant way. What a cracker of shot in consecutive time. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ ശിവയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആഹാ, hat-trick of sixes. This is scintillating batting. This is such a staggering batting with his stellar talent. He just dispatched the ball out of the ground in consecutive 3 times. One through the square leg, one through the mid wicket, and this time through the long on. What a batting. A precious precision that's showcasing by this man with some authority of stroke. Absolutely brilliant. Raining sixes here in Kumbala. And this man Harsha is giving it all the way. Staggering genius with all the authority of strokes, and scorecard jumps on 40. And one more ball to go. Ball boys are very, very busy outside the ground to collect the ball. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചെത്തിയ ബോൾ ബോയ്സിനെ വലിയൊരു എക്സസൈസിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടുകൊണ്ട് ഹർഷയുടെ ബാറ്റ് സംസാരിക്കുന്നു. സ്ക്വയർ ലെഗിലേക്കും മിഡ് വിക്കറ്റിലേക്കും ലോങ് ഓണിലേക്കും തുടരെ തുടരെ പന്തുകൾ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഹർഷ. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാനായി റിക്വസ്റ്റ് ശിവ, വെൽക്കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. That's a much better one, but looks to be a wide. Oh man, oh man. 6, 6, 6, 6.
വൈഡ് അഗെയിൻ. വൈഡുകളും സിക്സുകളും കൊണ്ട് കഥ പറയുന്ന ഒരു ഓവറാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. 42 റൺസിലേക്ക് സ്കോർ കാർഡ് ഇരമ്പി എത്തുന്നു. ഹർഷാരവങ്ങളോടുകൂടി ഹർഷയുടെ ബാറ്റിങ്ങിനെ കാത്തുകൊണ്ട് സിക്സറുകളുടെ വെടിക്കെട്ട് തീർക്കുന്നു. കുമ്പള വെടിക്കെട്ടിനാൽ പ്രസിദ്ധമായ ഈ മൈതാനത്ത് ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ട് കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന ഹർഷ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആവേശോജ്വലമായി റൺ റേറ്റിനെ ഒരു റോക്കറ്റ് കണക്കെ കുതിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 43 റൺസുകളുമായി 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. I kindly request Vishu Kumar to the stage to give away the player of the match award from the post match. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ശിവയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ വിഷുകുമാർ അവർകളെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Now we are going to start the over number 3 from this innings number 1 of this game. Aha, that is gone way above from the target. No ബോളിലൂടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. റൺസുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് തുടരെ. ഇത്തവണ ഫ്രീ ഹിറ്റാണ്. നടന്ന് കയറുന്നു. നോ ചാൻസ്. He is staying there. It's a free hit delivery. No chance to stump. Harsha is staying in the ground with some authority of strokes. He looks calm and composed right in the middle, making the eventful rides. We are really blessed with the presence of Advocate Rajesh Acharya, sir, the former cricketer. He played a long career in leather ball cricket for Brothers Kasaragod. Such a serious, talented cricketer. And we are really blessed with his presence. Thank you, sir, for being here. .45 runs. Tried again, and this time the important strike rotation that happens. And what a partnership this is by the opening combo. They looks phenomenal. They're just providing some runs. Timeout already called by the umpire. Allocated time is over. We have seen a lot of extras that causing the time. Left-hander turns as a right-hander, but this time not getting the right connection. Important dot ball. Daya is making a comeback scene for the bowling side. Last ball of the innings. Another brilliant. It looks like to be a little bit loose one, but not getting the connection. Important throw into the right end. And that brings a wicket. ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തിയ ഒരു ഓവറാക്കി മാറ്റുന്നു ദയ. റൺസുകൾ പിറക്കുന്ന ട്രാക്കിൽ മാന്ത്രികനാകുന്നു തന്റെ വിരലുകൾ. But what a way to close the innings. 47 റൺസുകളോടുകൂടി ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 48ന്റെ ചേസിംഗ് ടാർഗറ്റ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനുള്ള സമയമാണ്. ടീം സ്ലാഗ VK ബ്രദേഴ്സ് മഞ്ചേശ്വര സൈനപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സ്ലാഗ ആൻഡ് VK ബ്രദേഴ്സ് മഞ്ചേശ്വര.
VK Brothers Manjeshwara team captain, please report for toss. Okay, എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് സെറ്റ് ആവുക ഓപ്പണേഴ്സ്. ഓരോ മിനിറ്റും നമുക്ക് ക്രൂഷ്യലാണ്. വലിയൊരു ടാർഗറ്റ്, 48 റൺസിന്റെ ചേസിംഗ് ടാർഗറ്റ്. വാട്ട് എ ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വി ഹാവ് വിറ്റ്നസ്ഡ്. അവസാന പന്തിൽ റൺഔട്ടിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇടംകൈ വലംകൈ കോമ്പിനേഷൻ അത് റൺസുകൾ വാരിയെടുത്തുകൊണ്ട് 47 റൺസുകൾ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ 48ന്റെ ടാർഗറ്റ്. കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചുകൊണ്ട് അതിഗംഭീരമായി ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിച്ച ടീമിനെതിരെ 48 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ആദിശക്തി ബ്രദേഴ്സ് തങ്ങളുടെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ബാറ്റിംഗ് കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ നെല്ലിസ്ഥലയ്ക്ക് 48ന്റെ വലിയൊരു ടാർഗറ്റ്. തുടരെ മൂന്നാമത്തെ വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ. ഹിയർ ഈസ് ഓൾ ദ സെറ്റ്. Kishore Madhur, the captain, coming into the action. ഒരു ഹർഷ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ഹർഷ റൺസുകൾ കൊണ്ട് താണ്ഡവമാടുമ്പോൾ ഇത്തവണ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡർ ഹർഷ വരുന്നു ഓപ്പണറായി ദയെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട്. Played that one nicely through the covers region in front of the square. He gets a single and straight away off the mark with that single. First run on the board. Into the gap, but oh, there is a field we have seen, but that gone and past the field. Boundary for 4. വലിയൊരു ടാർഗറ്റിനെ ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആധികാരികമായ ഷോട്ടുകളിലൂടെ ആരംഭിക്കണമെന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദയ ആരംഭിക്കുന്നു. യാതൊരു ദയയും കാണിക്കാത്ത ബാറ്റിംഗ് ആണ് ദയയിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ ടീം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദയ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ബൗണ്ടറി. Not gets a right connection from the edge of the bat. Is not finds a gap, and there is a tighty dot ball. Every dot ball is just like a gold for the bowlers in this scenario. In the air, it's a trouble. Oh, the fielders are way wide from the target. They were just getting a single. Looking for double on this occasion. Ease where they were back. With a couple of runs, they comfortably completed between the wickets. 7 on card. The intent straight away showcasing by the right-hand batter, Harsha and Daya. They were targeting some big shot, and this time beautiful delivery. Perfectly placed that one away from the arc of the batter. Good plan, good execution on this occasion by Kishore, the captain. Bowled aim, that is a rocket. Absolutely a rolling rocket right on the target. And the wicket number 1 down. 7 for the loss of 1. Kishore starts the over superbly. Kishore, the captain, starts the second innings in a majestic way to picks up the dangerous Daya's wicket. First over done. 7 for 1. You're watching the game. Team Nelistala between Adi Shakti Brothers Badur. And the next one, Team Slaga versus VK Brothers Manjeshwara.
Shot in the right spot. He just spotted out of the park for 6 runs. Quality stroke. They need much more sixes to climb the height, the Himalayan height. Smart bowling. What a way to bring the cutter. Different type of action. And the execution looks smart right in the middle. Brilliant bowling. Controls are right in the hands. A buy signal received from the center. 15 runs on card. Straight to the fielder, just over the fielder, it's gone past. And what a good work in the deep to just settle with a single. 16 on card with that single. Harsha, the all-rounder cricketer, is doing it over in a beautiful manner. And a little bit miss. And that gone for a boundary for 4. A little bit tough to field on that region. You have seen a little bit height and down in that deep region of mid wickets. And that gives a little bit tough to react for the fielder. Gone for a boundary. 20 on card. One more to go, isn't it? Avaraya? One more ball to go. Dot ball aitlalle. Okay, then it's our mistake. Beg your pardon. End of 2. 20 for the loss of 1. Pradeep is coming, having a lot of run to defend. Lot of confidence to start the action by Pradeep, and there is the batter's cross between the wickets. A buy signal we can see from the center. 21 on card. Seven more required. 27 runs വേണം 5 പന്തിൽ. Wide way outside. It's a no ball call from the umpire. That is landed just way outside from the track. That's why the umpire called a no ball. Here comes a free hit ball. That's a terrific Yorker length of delivery from Pradeep. Such a clueless bowling from this man. Here comes again. Variation at his level best. Execution at his level best. This man is just climbing everything in front of the batter. Beautifully restricting. And what a way the team is working wonderfully in the second innings. A big scorecard of 48 of targets. Looks very big enough to defend for the quality bowling attack. Adi Shakti brothers Badur, they were showcasing their talent. The all-round performance we can see from Adi Shakti. Into the gap. A one-way traffic of game. Another single. 25 runs on card. And അവസാന പന്തിലേക്ക് വലിയൊരു മാർജിനിലുള്ള വിജയം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആദിശക്തി തങ്ങളുടെ ശക്തി അത്യധികം ഗംഭീരമായി തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദിശക്തിയുടെ ബാറ്റിംഗ് മികവിലവർ മത്സരം സ്വന്തമാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഹർഷയുടെ മനോഹരമായ സിക്സറുകൾ മൈതാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ പുൽകുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിജയം കൂടി സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ആദിശക്തി ബാഡൂർ emerged victorious. Congratulations. And the player of the match award goes to none other than Harsha, the left-hander of Adi Shakti Badur. That's it from the game. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് അതിവേഗം എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഹർഷ. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഹർഷയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് ഹിന്ദി കമന്റേറ്റർ ഹർഷയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ಎಸ್ ಬಂಧುಗಳ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಪಡೆಯೂರು ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬದುಗಳೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಣಸಾಟವಂತೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ. ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌರೀಶ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ಪಿಚ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರೀಶ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೌರೀಶ್ ತುಂಬಾನೇ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಪಿಚ್ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರಮವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಿಚ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌರೀಶ್ ರವರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ಪಿಚ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕೈಯಂತೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಚ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇತ್ತು. फिर से मैच पर आते हुए दोस्तों देखिए इधर जो बेहतरीन मैच जारी है. बेहतरीन मैच दोनों टीम के बीच मुकाबला जारी है. जो दौड़कर करीब 2 रन हासिल किया है. जो 1 रन देने पर 2 रन दिया है वीके ब्रदर्स के खिलाड़ियों ने. दोस्तों 3 गेंद फेंकते हुए धनराज और शांत गेंद लेकर तैयार स्ट्राइक पर मौजूद अशोक मौजूद है. अनुभवी खिलाड़ी है अशोक, लेकिन खतरा तो जरूर था अभिलाष के लिए. जो अभिलाष जो दोस्त देखिए इधर प्रिंस उलाल की एक बढ़िया खिलाड़ी है अभिलाष. जो बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है अभिलाष. इस बार टीम श्लाघा के लिए खेल रहा है और अशोक स्ट्राइक पर मौजूद. और बढ़िया शॉट इस बार कामयाब, सीधा गया सीमा. 1 बाउंस होते हुए सीमा रेखे की बाहर गेंद गया है. कोई फील्डर नहीं था उधर. जो जगह ढूंढकर मारा है उन्होंने, उस दिशा पर जो जगह ढूंढकर उन्होंने मारा है और एक बाउंड्री मिला है. कहते पर आखिरी एक गेंद बचे इस ओवर की. टोटल स्कोर कार्ड 16 पर पहुंच चुका है. बेहतरीन स्कोर निकला है. अब बेहतरीन अपील, लेकिन जो कीपर स्वस्तिक उन्होंने थोड़ा गलती किया है, इसलिए 1 रन तो मिला है दौड़ते हुए. इसी के साथ ओवर की समाप्त, जो पहली ओवर की समाप्ति पर 17 पर बिना कोई नुकसान के साथ प्रथम ओवर मुक्ताಯವಾಗಿದೆ. 17 ಯಾವುದೇ ಉದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ದುಬಾರಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಧನರಾಜ್. ದುಬಾರಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 17ಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಖಾತೆ ಯಾವುದೇ ಉದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಎಸೆತಗಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ರವರಿಗಿದೆ.
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, स्वस्तिक ने एक बढ़िया विकेट की पतन दिख रहा है। जो अशोक एक अनुभवी खिलाड़ी है जो उनके विकेट लिया है। अब स्वस्तिक ने बेहतरीन गेंदबाजी निभा रहा है अपने टीम के लिए। स्वस्तिक जो बेहतरीन एक विकेट की पतन इस बार जो पहली गेंद बिनती हो चुका था, दूसरी गेंद पर बढ़िया विकेट हासिल किया है। जो सेलिब्रेट कर रहा है उन्होंने, बेहतरीन विकेट की हासिल इसलिए सेलिब्रेट कर रहा है। जो अशोक है एक अनुभवी खिलाड़ी है, अशोक टीम श्लाघा की, जो उनके विकेट की पतन दोस्तों इधर जो बढ़िया विकेट थे शायद, और उनके बाद आया है और एक बढ़िया खिलाड़ी योगेश के आगमन इस बार स्ट्राइक पर, और एक अनुभवी खिलाड़ी योगेश मौजूद है और गेंद फेंकने के लिए तैयार, और जैसे नंबर 7 कार्तिक मौजूद है कीपर के द्वारा। अपील लेकिन इनकार तो कर दिया है। यस, स्ट्राइक तो रोटेट हो चुका है। स्ट्राइक पर मौजूद है अभिलाष की आगमन, जो दाई हाथ की बल्लेबाजी अभिलाष मौजूद है। कुछ भी हो सकता है। जो दाई हाथ की बल्लेबाजी लोगों को इस मैदान थोड़ा अच्छे मैदान शायद दिख रहा है। जो पिछले मैच पर हर्ष पटेल ने बेहतरीन इनिंग्स जो पेश किया था अपने टीम के लिए, जो बढ़िया शॉट मारकर अपनी टीम को जिताया था हर्ष पटेल ने, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस बार कवच पर खेला है, कोई फील्डर मौजूद नहीं था, जगह ढूंढा है, कामयाब हो चुका है। 4 रन मिला है खाते पर, टन बाउंड्री मिला है। जो फील्डर नहीं था वही जगह पर शॉट मारा था उन्होंने। जो फील्डर लोग सोचा था कि दाएं हाथ की बल्लेबाजी शायद लेग की तरफ ही खेलेगा, लेकिन अभिलाष जो बल्लेबाजी है यानी कि ग्राउंड की सारी जगह पर खेलने वाली खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है अभिलाष। इस बार जो बेहतरीन बाउंड्री मारकर अपनी टीम की टोटल स्कोर को 22 पर पहुंच चुका है। इस बार कामयाब कैच होने की संभावना थी, लेकिन एक फ्लैट सिक्सर मिला है खाते पर। जो कैच होने की संभावना थी, शायद फील्डर जो गेंद की दिशा को समझ नहीं पाया था, और एक बेहतरीन सिक्सर मिला है खाते पर। अब अर्शा की बल्ले बोलना शुरू किया है। एक चौका, एक छक्के, बढ़िया शॉट अपनी टीम की खाते के लिए। इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग शायद अगर बेहतरीन फील्डिंग कर चुका है जैसे नंबर 45 धनु। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्त। 2 ओवर के बाद कुल मिलाकर 29 रन पर स्कोर कार्ड खड़ा है। 29 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड, और 30 रन चाहिए जीतने के लिए। सॉरी, आखिरी ओवर बचे हैं। 2 ओवर पर 29 रन हासिल किया है, क्षमा कीजिए। 2 ओवर हो चुका है और एक ओवर मौजूद है उनके लिए, यानी कि अभिलाष और योगेश के लिए। ऐसा तीसरी ओवर फेंकने के लिए इसी मैदान पर कई सालों से खेल रहा है मिस्टर कार्तिक, जो टीसीसी कुंबला की खिलाड़ी है। जो बेहतरीन खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कार्तिक मौजूद है। अनुभव तो ज्यादा है इनके हाथ पर। बेहतरीन, लेकिन वाइड के इशारा, गेंद तो अच्छे थे लेकिन लाइन एंड लेंथ सही नहीं थे। वाइड के इशारा दिया है अंपायर गिरीश कासरगोड ने, और पहली गेंद फेंकना है अब अभिलाष के लिए कार्तिक। लेकिन लेग स्टंप से ज्यादा बाहर थे। वाइड के साथ 1 रन मिला है खाते पर। जो बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर, लेकिन वाइड के इशारा दिया था अंपायर ने। और फिर से योगेश तैयार, कार्तिक भी तैयार, जो क्षेत्र रक्षण पर कुछ अंक डालते हुए कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है कार्तिक का। टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 32 पर पहुंच चुका है। ऐसा इसके साथ बेहतरीन गेंदबाजी ಧರೀತಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. एक रन तो मिला है दौड़ते हुए, जो बेहतरीन गेंदबाजी निभा रहा है। इसी मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी है कार्तिक कुंबला ने, और जो 2 गेंद फेंक चुका है कार्तिक, बेहतरीन 2 गेंद समाप्त हो चुका है। टोटल स्कोर कार्ड 33 पर पहुंच चुका है। स्ट्राइक रोटेट हो चुका है, अभिलाष मौजूद है स्ट्राइक पर, कुछ भी हो सकता है। आगे दौड़कर मारा है गेंद को, और सिर्फ और सिर्फ 1 रन तो मिलेगा दौड़ते हुए। संतू बंटवाल के हाथ पर गेंद, जो नाइकअप की संतू, जो बेहतरीन फील्डिंग और बल्लेबाजी गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं,
और इसके साथ जो कार्तिक फेंकना है ओवर की 7वां गेंद। कैच कॉल 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद इस बार पकड़ा और एक विकेट की पतन, यानी कि योगेश की विकेट की पतन। जो पिचिंग डिलीवरी थे उठाने की कोशिश किया था उन्होंने, लेकिन नाकामयाब हो चुका है। और कार्तिक कुंबला दोस्ती के इधर इसी मैदान पर खेलने वाली खिलाड़ी है कार्तिक, उनको पता है इस मैदान पर कैसा गेंदबाजी डालना है, उनको जरूर पता है कार्तिक कुंबला के लिए जो सही गेंदबाजी निभा रहा है कार्तिक। शायद 4 गेंद फेंक चुका है कार्तिक ने, 2 गेंद बचे हैं और एक बढ़िया विकेट हासिल किया था। टाइम आउट ओवर, एक फील्डर अंदर आना ही पड़ेगा। टाइम आउट ओवर हो चुका है, एक फील्डर तो अंदर आना ही पड़ेगा। एक फील्डर को अंदर लेना है, कैप्टन ध्यान दीजिए, एक फील्डर को अंदर लेना है। और 2 गेंद बचे इस ओवर की। कार्तिक कुंबला अच्छी गेंदबाजी निभा रहा है अपनी टीम के लिए और एक दाएं हाथ की बल्लेबाजी, हवा पर गेंद उठाया इस बार कामयाब। गलती गेंद फेंक चुका है कार्तिक ने, जो उठाया उन्होंने बेहतरीन सिक्सर मारकर अपनी टीम की टोटल स्कोर 40 पर पहुंच चुका है। जो विश्वनाथ आए थे और सामने किए थे पहली गेंद विश्वनाथ ने मारा है उनको, यानी कि पहली गेंद को उन्होंने सामने किया था, उस पहली गेंद पर टन सिक्सर मारकर अपनी टीम की टोटल स्कोर को 40 पर पहुंच चुका है। और आखिरी गेंद कार्तिक फेंकना है अब विश्वनाथ के लिए। बेहतरीन रन आउट की चांस, लेकिन खतरा तो जरूर था। और इसी के साथ ओवर की समाप्त। 3 ओवर पर कुल मिलाकर 41 रन हासिल किया है और जीतने के लिए चाहिए 42 रन की आवश्यकता। इस मैच टीम बीके ब्रदर्स ಮಂಜೇಶ್ವರ। ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ। ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ। ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ। ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ। ದಯಮಾಡಿ ಕರೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿ, ತಮಗೆ ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಆ ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರು, ಎಲ್ಲ ಕಪ್ತಾನರು। दूसरी की तरफ 42 रन की टारगेट दिया है टीम श्लाघा ने। इस बल्लेबाजी पर इस मैदान पर खेलकर अनुभव ज्यादा है जो अपी आए हैं, यानी कि गौरीश आया है स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर, और एक तगड़ी बल्लेबाजी धनु आया है। ऐसा एक टीम पर गौरीश मौजूद है और उनके भाई मौजूद है दूसरी टीम पर, यानी कि सामने वाले टीम पर जो विजी मौजूद है। ಟೀಮ್ ಸ್ಲಾಗ ಪರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಜಯವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಿಚ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪಿಚ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿತ್ತು। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಡಲು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮೈದಾನವಾಗಿದೆ। ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರತೆ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಕಾದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ಪಿಚ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೌರೀಶ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆಯ ಮುನ್ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಾತು। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಪಿಚ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಸುಂದರತೆ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರೀಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಧನರಾಜ ಹೊಡೆಬಡಿ ದಾಂಡಿಗರಂತೂ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರೀಶ್ ರವರಿಗಿದೆ बढ़िया शॉट हवा पर गेंद सीधा गया सीमा रेखे के बाहर जो सामने किए थे धनराज ने उनके गेंद यानी कि ऑलराउंडर प्लेयर है अभिलाष उलाल जो बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी है अभिलाष उनकी गेंद पर पहली गेंद को सामने किया था स्वागत किया है धनराज ने एक बढ़िया सिक्सर के साथ जो खाता बढ़ चुका है 7 पर बढ़िया शॉट आना ही चाहिए इस मैदान पर अगर आपकी टीम को जीतना ही चाहिए तो जो टिप आउट की अपील तो किया है लेकिन जो चर्चा कर रहा है और चर्चा तो बनता है यानी कि टिप आउट की अपील तो किए थे उन्होंने शायद आउट हो चुका है और इस बार झटका हो चुका है जो धनराज बढ़िया विकेट थे धनराज की बढ़िया विकेट हासिल किया इस बार अभिलाष ने जो बेहतरीन सिक्सर मारकर और दूसरी गेंद पर बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर उनके विकेट की पतन दिख रहा है और उनके बाद संतु बंटवाल की आगमन और एक खिलाड़ी इस मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी है संतु बंटवाल यानी कि हमारे संतु बंटवाल है यानी कि नाइक कप की संतु बंटवाल है उनको सभी लोग पुकार रहा है कि संतु बंटवाल संतु की आगमन इस बार अभिलाष की 5वां गेंद बढ़िया शॉट स्ट्राइट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की बीचों बीच गेंद गया था सीधा गया सीमा रेखा की बाहर यानी कि टनाटन बाउंड्री मिला था खाता बढ़ चुका है 11 पर पहुंच चुका है आखिरी गेंद बचे इस ओवर की यानी कि बढ़िया शॉट निकला है ग्राउंड शॉट थे और एक अच्छी बाउंड्री मिला है खाते पर सही समय पर इसके साथ अभिलाष फेंकना है ओवर की यानी कि बढ़िया शॉट पिचिंग डिलीवरी थे लेकिन ओवर की समाप्त शायद ओवर की समाप्त जो पहली ओवर की समाप्ति पर 11 पर पहुंच चुका है कुल मिलाकर एक बढ़िया विकेट के नुकसान के साथ 11 ಕೇರಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೇರೆಗೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿರ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟೀಮ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ಈ ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ऐसा द्वितीय ओवर से बढ़ता इधर अशोक यानी कि दूसरी ओवर फेंकने के लिए आए थे अशोक जो टीम की एक अनुभवी खिलाड़ी है अशोक जो पहली गेंद को सामने किया था गौरीश ने 1 रन से स्वागत किया है गौरीश पहली गेंद को और तो स्ट्राइक रोटेट करते हुए संतु आया है इस बार नाइक कप की और एक बढ़िया बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी है संतु और इसके साथ जो दूसरी गेंद बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर लेकिन लेग बाई की इशारा दिया है अंपायर ने एक रन से और 1 रन अशोक दिया है शायद बढ़िया शॉट मारना ही पड़ेगा अगर आपकी टीम जीतना ही चाहिए तो 13 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड 13 तड़काते और जो तीसरी गेंद राइट एंड लेफ्ट हैंड बैट्समैन की कॉम्बिनेशन बढ़िया शॉट स्ट्राइट शॉट मारा है लॉन्ग ऑफ रीजन पर गेंदा 2 रन दौड़ने की कोशिश पर कामयाब हो चुका है 2 रन मिला है दौड़ते हुए संतु ने दौड़ा है बढ़िया 2 रन के मदद से स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 15 पर पहुंच चुका है और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट ऐसा जो बढ़िया रनिंग किया है दोनों विकेट के बीचों बीच गौरीश और संतु ने और गेंदबाजी पर दोस्त देखिए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है अशोक जो 3 गेंद फेंका है अशोक ने सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिया है हा बढ़िया शॉट फील्डर मौजूद बेहतरीन फील्डिंग 1 रन तो मिला है 2 रन लेने की कोशिश पर कामयाब 2 रन भी मिल चुका है खाते पर और इसी के साथ जो 7वां गेंद पर 2 रन
पिछले तीसरी गेंद पर भी 2 रन मिला था दौड़ते हुए। जो बेहतरीन बल्लेबाजी और उतनी बढ़िया फील्डिंग भी कर चुका है लेग साइड की तरफ। जो बेहतरीन फील्डिंग थे, अगर थोड़ा गलती करते तो शायद बाउंड्री मिलते थे बल्लेबाजी लोगों को। और इसके साथ गौरीशा बेहतरीन बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर कामयाब नहीं होते। बाई के साथ 1 रन तो मिला है खाते पर, यानी कि लेग बाई के इशारा तो मिला है खाते पर। जो आखिरी गेंद बचे इस ओवर की 18 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड। बढ़िया शॉट तो आना ही पड़ेगा इस गेंद पर। आहा हा हा हा, कामयाब कामयाब 1 बाउंस के साथ बाउंड्री मिला है खाते पर। टन बाउंड्री के साथ जो टोटल स्कोर बढ़ती जाते हुए 22 पर पहुंच चुका है। 22 तड़ खाते हैं जो अब चाहिए 6 गेंद पर। ಆರರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 22 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 22 ಓಟ ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರಿ, 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಜೇತರಾಗಲು ಟೀಮ್ ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೌರೀಶ. जो गौरीश मौजूद है स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए शायद इस मैदान कुछ ज्यादा ही ज्यादा फेवर बन चुका है, पिछले मैच पर हमने देखा था। और इसी के साथ 6 गेंद पर 20 रन की आवश्यकता है ओवर फेंकने के लिए। जो योगीश आया है इस बार, इसी के साथ जो 6 गेंद पर 20 रन की आवश्यकता। पहली गेंद अपील, बिग अपील, रन आउट की चांस, उधर रन आउट मिला है खाते पर। अपील तो किया था लेकिन इनकार तो कर दिया था अंपायर ने, लेकिन रन आउट के साथ विकेट की पतन तो दिख रहा है ऐसा। और जो बढ़िया विकेट की पतन दिख रहा है दोस्तों। देखिए गौरीश की विकेट की पतन, पहली गेंद पर विकेट झटका तो मिला है। जो पहली गेंद पर बढ़िया शॉट मारना ही ಬನ್ನಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಮ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जो स्ट्राइक पर मौजूद संतु, कुछ भी हो सकता है। 5 गेंद है, बढ़िया शॉट लेग साइड की तरफ, गैप शॉट मारा है, 2 फील्डर के बीचों बीच गेंद गया था। बेहतरीन फील्डिंग 2 रन लेने की कोशिश लेकिन कामयाब हो चुका है। अगले मैच के टॉस के लिए आई है टीम महामाई की कैप्टन आ चुका है इधर। और टीम दिया की कैप्टन आइए, टीम दिया तरह कैप्टन बनी, टीम दिया तरह कैप्टन। कामयाब इस बार बढ़िया शॉट संतु के बल्ले से निकला है, बढ़िया शॉट। टन छक्के मिला है खाते पर, 30 रन मिल चुका है खाते पर। अब चाहिए 12 रन, 3 गेंद पर चाहिए 12 रन की आवश्यकता। 3 गेंद बचे हैं दोस्तों, 12 रन की आवश्यकता है। 3 ರನ್ ಬೇಕಿದೆ, 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ है। ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಜೇತರಾಗಲು ಟೀಮ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ। जो बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी संतु तो मौजूद है स्ट्राइक पर, कुछ भी हो सकता है। 3 गेंद तो बाकी है, 12 रन की आवश्यकता। और एक बढ़िया शॉट, इस बार गैप शॉट निकला है, बढ़िया शॉट। 1 रन तो मिला का दौड़ते हुए, 2 रन की लेने के पर कामयाब हो चुका है। आसानी से 2 रन भी मिल चुका है दोस्तों। देखिए बढ़िया शॉट मारा था, गैप शॉट मारा था, लेकिन फील्डर मौजूद है। दिया ತಂಡದ कैप्टन बन्नी, ದಯಮಾಡಿ बन्नी दिया ತಂಡದ कैप्टन ಟೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ। 32 स्कोर कार्ड बढ़ चुका है, 32 स्कोर कार्ड बढ़ चुका है। और 2 गेंद बचे हैं, 10 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए टीम। लेकिन गलती शॉट मारा है, बढ़िया शॉट तो नहीं मिला है खाते पर। 1 रन से संतुष्ट हो चुका है और 1 गेंद बचे हैं, 11 रन की आवश्यकता है। 9 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए। 1 गेंद पर
और इसके साथ कार्तिक मौजूद स्ट्राइक पर वाह भाई वाह, क्या शॉट मारा है, सीधा गया स्कूल के अंदर गेंद गया है, लेकिन नाकामयाब हो चुका है उस शॉट पर। शॉट तो अच्छा था, चक्के तो मिला है खाते पर, लेकिन हार चुका है इस मैच टीम विकी ब्रदर्स ಮಂಜೇಶ್ವರ್। ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಟೋಸ್ ಎಸ್ ದಿಯಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಆರಿಕಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ। ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರ್ಷ। ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಾಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ದಿಯಾ ತಕ್ಷಣ ಮೈದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣವನ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರದವರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು। ಓಜಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ। ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಜಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಸೋಮನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್। ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಗಂಜಿ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಲು, ಆ ಬಿಸಿ ಗಂಜಿ ಊಟದ ಸವಿಯಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಂತವರು ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಸ್, ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ, ಸತೀಶ್ ಬಾಡೂರ್। ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಇರುವಂತಹ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ। ಆ ಬ್ಯುಸಿಯನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನೀ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು। ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುವ ಸಂದರ್ಭ। ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಂಜಿತ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆಯಂತೂ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ।
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. Again and again, back to back, absolutely magnificent shot so far, Mr. Ranjit. There he goes to the look like a Chris Gayle in the West Indian player. What an incredible situation so far. ആദ്യം തന്നെ ചില വാക്കുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മികച്ച മത്സരമാണ്, മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ്. രഞ്ജിത്ത് പുത്തൂർ എന്ന മികച്ച താരം മഹാമായി മംഗളൂരു ടീമിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഹാട്രിക്കിനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വൈഡിലൂടെ കലാശിക്കുന്നു. ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ദിയ ടീമിനെതിരെ ആദ്യ ഓവറിൽ 15 എന്ന നിലയിൽ 14 എന്ന നിലയിലാണ്. ഇവിടെ വീണ്ടും ഓവറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പന്തുമായി ഇവിടെ yes, back to the dugout, Mr. Ranjit. Absolutely wonderful innings comes to an end for the back-to-back 2 sixes are there in this innings. 2 more deliveries to left. The new batter, Mr. Akshay, comes to the middle on the strike. ಹೊಸದಾಂಡಿಗನಾಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಂತೂ ಅಚ್ಚು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ರಂಜಿತ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಬಲ್ಲಂತಹ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಈ ನಡುವೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನಂತೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದಿರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್, ದ ಸ್ಕೀಪರ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್. End of the over number first is completed after the completion of the very first over. Scorecard 21 for the loss of valuable 1 big wicket. ആദ്യ ഓവർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില 21-1 എന്ന നിലയിൽ മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ് മഹാമായി മാംഗ്ലൂർ. ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ മറ്റൊരു വശത്തായി ഇവിടെ ദിയ കാസരഗോഡ് അങ്ങനെ പൊരുതുന്നു. മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ് ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ എറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ചിന്തൻ എന്ന മികച്ച താരത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് നായകൻ അവിടെ പന്തേൽപ്പിക്കുന്നു. പന്തിന്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അടിക്കാൻ പ്രാപ്തമുള്ള കളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് അക്ഷയ്. അതുപോലെ തന്നെ വിനായക് മികച്ച ഷോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ശരവേഗത്തിൽ തന്നെ പന്തെറിയുന്നു. ചിന്തൻ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഉടനീളം മികച്ച ബോളിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരം തന്നെയാകുമ്പോൾ വിനായകിനെതിരെ പന്തെറിയുന്നു. ഓവറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പന്തുമായി അമ്പയർ സന്ദീപ് ബംബ്രാണയെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ റൺ ഔട്ടിനുള്ള അവസരം. ഓ മൈ ഗോഡ്നസ്, വിനായക് എന്ന മികച്ച താരത്തിനെ കെട്ടിയിടാനുള്ള അവസരം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. സൂസൈഡ് എന്നുള്ള അവസരം ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. ആകാശത്ത് വട്ടക്കറങ്ങിയ പന്തവിടെ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി തന്നെ അടിക്കുന്നു. മനോഹരമായ പടുകൂറ്റൻ സിക്സർ അവിടെ നേടുമ്പോൾ സ്കോർ നില 29 ഉയർത്തുന്നു. മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ് ആദ്യമായി രഞ്ജിത്ത്. ഇവിടെ മികച്ച ഫീൽഡിംഗ് തന്നെയാണ്. നേരിട്ട് വന്ന പന്തിന് അതുപോലെ തന്നെ പിടിക്കുന്നു. Again back to the second wicket loss. Scorecard 29 for the loss of 2 wickets. അവസാന ഒരു പന്ത്, അന്തിമ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. Final one more deliveries to left.
Wide call by the umpire. Again and again, back to back, so many wide. ಹೊಸದಾಂಡಿಗನಾಗಮನವಾಗಿದೆ ಚಿಂತನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ. ಸತತವಾಗಿ ಇತರೆ ಓಟಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕಂತೂ ಬಹುಮಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡವಂತೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38. End of the over number second is completed after the completion of the second over scorecard. 38 for the loss of 2 big wickets. ಪುರಂದರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸಮುಖದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರಾಮಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಂತೂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುರಂದರ. ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಿಯಾ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೊಗಸಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂದರ ನಡುವೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತನ್ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಓಟ, ಒಂದು ಗಳಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡ್ರು. ಚಿಂತನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಂಬರ್ 5 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಅಂಕಗಳಂತೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಬಲ್ ಟ್ರಬಲ್. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಯತ್ನ. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, umpire decision is not out. 44 on the board. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ.
ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ವಿಸಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಂತೂ ಸೋಲರಿಯದ ಸರದಾರ್ ವಿಸಿಸಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡ. ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 45 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷಾದ್ ಕಾರ್ಲೆ ಇವರು. ಎದುರಿಸಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟನ್ ಟಣ ಟನ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಅಂಕಗಳು, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಓಡಾಟ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇದೆ ಮಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು 15, 15, 15 again one more extra delivery so far. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಓ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಲದ ಮರ ನೆಲ ಕುರುಳಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಉದ್ದರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಂಡ ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ದಿಯಾ ತನ್ನ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ತಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾರಿ. ಈ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡ್ರು. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೌನೇಶ್ ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನ ನೀಡಬೇಡಿ. ಈ ನಡುವೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 22 ಅಂಕಗಳನ್ನ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿನಾಯಕ್. 12 ಚೆಂಡುಗಳಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ, 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 to go, 23 to get. ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಶರ್ಮಾ, ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಇವರಿಗೆ.
ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ. ಈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು. ಇಂದಿನ ದಿನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು ಸುದೀಶ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಗರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಭವ್ಯ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುದೀಶ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಗರ್ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಮೌನೇಶ್ ಇದಾನೆ. ಎದುರಿಸಿದ ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಡಿದಂತಹ ತಾರೆ എടകൈ ദാണ്ടിക. ഇവിടെ വീണ്ടും ഇടങ്കയ്യനാണ്. മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കേശവ് അവിടെ. സ്കോർ നില 28 ഓൺ ദ ബോർഡ്. ഓരോ പന്തിന്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അടിക്കാൻ പ്രാപ്തമുള്ള കളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് മൗനേഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ദീപക്. ഇവിടെ മികച്ച പന്ത് ബാറ്റർമാരെ കെട്ടിയിടാനുള്ള അവസരമാണ് ഇവിടെ. അക്ഷയ് എന്ന മികച്ച താരം. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈ ദ അമ്പയർ വൈഡ്. Again one more extra region. Scorecard slowly moving to 29 on the board. 45 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 45 on the victory target. 45 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಂತೂ 29 ಬಂದಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೌನೇಶ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಂತಹ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ದಾಂಡಿಗ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಂಬಳೆಯ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಉಪ್ಪಳದ ಮಣ್ಣಂಗುಳಿ ಮೈದಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ತನ್ಮಧ್ಯ ಶಾರವೇಗದ ದಂಡನೆ, ರೈಫಲ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ನೋ ಕರೆಯನ್ನಂತೂ ರವಾನಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡುವಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಂತೂ 31ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರ್ಕಳದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪುತ್ತೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನವಾಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೌನೇಶ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ running between the wickets, back to back 2 runs. What an incredible, so far so absolutely beautiful running between the wicket, Mr. Maunesh and Deepak. ಮತ್ತೆ ಸತತವಾಗಿ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಶರವೇಗದ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಂತೂ 34 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ 7 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ 7 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏಕಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳಂತೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 is completed after the completion of the second over. Scorecard 20-34 for the loss of 1 big wicket. ಪ್ರಸನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ಟಿದ ತಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ರು.
ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮೌನೇಶ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸತತವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 11. ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾರ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳಂತೂ ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯೆ ಹಾಕುವೆ ಇಂಬೆ ಉಂತಾವೆ. ಇದು ಚೆಂಡು ಸೋಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಬಂದ ಚೆಂಡಂತೂ ಶಾರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 11. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವೊಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೆದ್ದವರಿಗಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಓಟದ ನಡುವೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಹೊಸದಾಂಡಿಗನಾಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ ಓವರ್ ಆರ್ಮಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಬರುವ ತಾರೆ ಮನೋಜ್ ಬದಿಯಡ್ಕ. ಮನು ಬದಿಯಡ್ಕರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೋಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಗ್ಔಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣೆಚುಮಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ತಕ್ಷಣ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ತಕ್ಷಣ 2 ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ವಿಸಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡು. ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತೀಶ್. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನಂತೂ ಮೆಲ್ಲನೆ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಂತೂ ದಿಯಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಆ ಓವರಿನ ಬಗ್ಗೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದಂತೂ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಈ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ. 6. ಎಸ್, it is umpire called by the 6. Absolutely wonderful match. The drama, the match is tied. ಅಂತಿಮ 1ರ ಮುಂದೆ 7 ಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನ ರಮೆಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್ ಬದಿಯಡ್ಕ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ. ವಿಸಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ತಕ್ಷಣ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಋಷ್ಯಣ್ಣ, ವಿಸಿಸಿ ಪುತ್ತೂರ್ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಮಠ ಮಧೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಟೀಮ್ ಜೋಶಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ತರುವ ಸಂದರ್ಭ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರಾಸೆ ಪಡಿಸದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್. താങ്ക് യു കിരൺ. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ തുടക്കം സമ്മാനിക്കുകയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ബോളർ VCC Puttur. They won the toss and straight away won the battle in the very first ball. It brings a big wicket of Shiva, who was the player of the match award in the last encounter, and what a way to treat him. And absolutely a wonderful visual treat to start the action of this game by VCC Puttur. That demands a desperate victory in this game, and what a way they start. In at number 3, the new batter comes and straight away played a boundary for 4. You have seen a fielder there in mid-wicket region, but he just using some power to beat a fielder. Lovely stroke from the newcomer, and straight away announcing his arrival with that boundary for 4. Chance there, or what? Appeal from different corners, but umpire stands with confidence, not allowing anything. Manoj and Tejas, the batters. Tejas tried again, and this time beauty of a delivery right on target, and this time brings up the wicket number 2. What a cracking start from the bowler. 2 wickets in first session. Absolute majestic way the scenes are creating by the strike bowler for VCC Puttur. The unbeatable side. Youngsters Kasaragod there on trouble. Absolute trouble that making by the strike bowler. Dakshit is just showcasing his talent and brilliance and accuracy at his level best here in Kumbala in a big encounter. 4 for the loss of 2. Shashi comes in as a new batter. Experienced middle order batter comes little early. And this is another very, very good delivery from Dakshit. And moving to the last ball of the over number 1. That's another beauty. Using a full-length delivery by Dakshit. Just takes a single. Outstanding first over comes to an end from the champion bowler. Dakshit once again bringing it exquisite way for the team VCC Puttur. 5 for the loss of 2 after 1. ആദ്യ ഓവറിൽ 5 റൺസുകൾ മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് 2 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ദക്ഷിത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ടീം ജോഷ് കാസർഗോഡിന്റെ ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ലക്ക് ഡിപ്പ് കൂപ്പൺ കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 20 രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള ലക്ക് ഡിപ്പ് കൂപ്പണുമായി ജോഷിന്റെ പ്രതിനിധികൾ നിങ്ങൾക്കരികിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ നല്ല നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി കൂപ്പണുകൾ വാങ്ങി സഹകരിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ, ടേബിൾ ഫാൻ, അയൺ ബോക്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തിയേക്കാം നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ. സിക്സറോടുകൂടി തുടങ്ങുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഓവർ. മനോഹരമായി ആരംഭിക്കാൻ ഉറച്ചു തീരുമാനിക്കുകയാണ് 11 ഓൺ കാർഡ്. Shot. He was trying for that shot again, but this time no connection in that region. Leg by signal received from the center. 12 on card. Manoj and Shashi, the batters, they're capable to build an innings. Dakshit was absolutely extreme level with his first over, and in the second over clears the intent really well by Shashi, the newcomer. Shot again, and this time from the other side. Oh man, that's a flyer of a stop. Just like a Spider-Man just in front of the boundary line, and that brings the wicket in form of run out. Wonderful scenes, you just stun. അവിശ്വസനീയമാം വിധം സിക്സർ എന്നുറപ്പിച്ചൊരു പന്തിനെ തട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് ശശിയെ മൈതാനത്ത് നിന്ന് മടക്കി പറഞ്ഞേക്കുന്നു. മാസ്മരികമായ ഫീൽഡിംഗ് പ്രകടനം റൺഔട്ടിലൂടെ ഒരു വിക്കറ്റ് സമ്മാനിക്കുന്നു. നമ്പർ 3 ഡൗൺ ഫ്രം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ്. 13 for 3. New batter Manu comes in. Manu Kadappuram, another familiar name. Tushar, the new batter, joins in the non-strikers end. Manu, the man standing on the strikers end. Lot of responsibility and lot of hopes and dreams that keeping this man to build a big score in this trouble situation. Oh, this is far away from the target. No ball, the signal we can see. Takes a single, and now Tushar on strike. Nicely ball, nicely delivered in that free hit delivery, not giving any chance to react for the batter. Brilliantly stopped, and moving to the last ball of the over, number 2. Shot, picks up that one really well and beats the fielder. Lovely timing, perfection behind that action by Tushar. Played it towards a deep square leg for a boundary for 4. That's the end of the over. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 20 for the loss of 3. ഇരുപത് റൺസുകളുമായി 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 20 on card after 2. Moving to the last over of the innings. അതുപോലെ അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത മത്സരം മാച്ച് നമ്പർ 16. ആഹാ, സീഡ് സൗണ്ട് ഫ്രം ദ ബാറ്റ് ബൈ മനു കടപ്പുറം. ആ പന്തിനെ നേരെ കടപ്പുറത്തേക്ക് മനു കടപ്പുറം പറഞ്ഞേക്കുന്നു. മാജസ്റ്റിക് 6 വിത്ത് എ ഹ്യൂമംഗസ് സൈറ്റ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പിന് ആദിശക്തി ബാഡൂർ, യുവക സംഘ മധൂർ. ആദിശക്തി ബാഡൂർ, യുവക സംഘ മധൂർ സൈനപ്പിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആവേശകരമായ ഒരു തുടക്കത്തോടുകൂടി ആദ്യ പന്തിനെ വരവേൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ വളരെ അകറ്റിയെറിയാനുള്ള ശ്രമം ലൈനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നു. വൈഡ് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. This time a rolling delivery, a little bit reduce the pace of the delivery. That works it really well. Manu Kadappuram is ready to bring some exquisite fireworks. This man is capable. The experienced and ram cricket player in Kasaragod swings that one with a big intention, but not gets a connection. Little bit loose one looks to be, but no chance. Back to back, not ball.
setting everything nicely by the bowler in the end. Harry is doing it superbly after conceding a 6 in the very first delivery of this over. He just strongly back with back-to-back 3-dot balls. Such a good way, the man gaining the confidence. And this time, not getting the right control behind that action. Coming back for second. Good call and response on the other side. Oh, they were looking for 3 between the wickets. Tushar and Manoj, they were sprinting between the wickets. 3 runs easily scored by the batters between the wicket for the team. Youngsters Kasaragod. 30 റൺസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവസാന പന്തിലേക്ക്. 30 on card. ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക്. Strikes it really well. Rocketed onto the onside region by Manoj Kadappuram with a stylish way. And he brings a scorecard in favor of the team. What a brilliant batting from a batting genius. Manoj set the tune in nice way. Manu Kadappuram brings it something to cherish. 36 on card and 37 to chase. Spectacular batting. രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിടക്കാം. ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 11 മത്സരം കൂടി ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. 11.5 മത്സരം എന്ന വലിയൊരു ടാസ്ക് നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ട്. ഒത്തുപിടിച്ചാൽ നമുക്കത് വളരെ കൂളായി പിന്നിടാം. സോ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ടീം മീറ്റിംഗുകൾ ദയവായി ഒഴിവാക്കി മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 37 ടാർഗറ്റ്. ആദിശക്തി ബ്രദേഴ്സ് ബാഡൂർ, യുവക സംഘ മധൂർ, 2 ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ്. പ്ലീസ് വെൽക്കം ഫോട്ടോസ്. യുവക സംഘ മധൂർ, ആദിശക്തി ബ്രദേഴ്സ് ബാഡൂർ. ഓക്കെ, വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ 2 ഓവറാക്കി നമുക്ക് ചുരുക്കേണ്ടി വരും. ലീഗിലെ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ ദയവായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. Everything set. Here we go. The chasing innings. Miss it from the batter. Straight to the ends of the field. കഴിഞ്ഞ ഇന്നിംഗ്സിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണോ അതിന്റെ കാർബൺ കോപ്പി രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലും അതേപടി പകർത്തുന്നു. ആദ്യ പന്തിൽ വിക്കറ്റ്. ശിവ പിക്സ് അപ്പ് ദ വിക്കറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ ശിവയാണ് ആദ്യ പന്തിൽ ഔട്ടായതെങ്കിൽ ഇത്തവണ പന്തെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് പ്രതികാരം വീട്ടുകയാണ് ശിവ. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ എതിർ ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുന്ന ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി വമ്പൻ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ that's a beauty of a delivery. Wonderful way it brings right on the track by Shiva, the strike all-round performer. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലെ മികവുറ്റ പ്രതിഭകളാൽ സമ്പന്നമായ ഇന്നത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ആരവം അതിലേക്ക് മറ്റൊരു മഹനീയ വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടി എത്തുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന BJP മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് ബംബ്രാണ അവരുകളെ ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ജോഷ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വാം വെൽക്കം പ്രദീപ് ബംബ്രാണ സർ ടു ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 2. 2 വിക്കറ്റുകൾ ഡബിൾ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുമായി ശിവയുടെ താണ്ഡവം തുടങ്ങുന്നു. And he finishes the over with a Shiva Tandavam by Shiva. End of an excellent over by Shiva. Yes, one more ball. Beg your pardon. 5 പന്തുകളിൽ ഒരു ലെഗ് ബൈ റൺ മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട്
മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് ലോഡിംഗ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലാൻഡഡ്. അത്ഭുതകരമായ ബോളിംഗിന്റെ മാന്ത്രിക പ്രകടനവുമായി ബാറ്റിംഗിൽ ഇത്തവണ പരാജയപ്പെട്ട ശിവ ഒന്നുകിൽ ബാറ്റിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോളിംഗിൽ രണ്ടിലൊന്ന് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് എന്നൊരിക്കൽ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി. ഫസ്റ്റ് ഓവർ ഡൺ. 2 for 2, 3 for 2, isn't it? 3 for 2. Moving to the second over. Strikes it through the onside region. There is a fielder coming and grabs it nicely, just allowing a single travel. തുടക്കത്തിലെ സ്ക്രൂസ് എല്ലാം ടൈറ്റ് ആക്കുന്നു ബോളേഴ്സ്. ഫുൾ ടോസ് ഡെലിവറി സ്ട്രൈറ്റ് ടു ദ ഫീൽഡ്. നിന്ന നിൽപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചനങ്ങാതെ ആ പന്തിനെ റഞ്ചി എടുക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിക്കറ്റായി അത് പൊലിയുന്നു. തൊട്ടതെല്ലാം പിഴച്ചുകൊണ്ട് മറുഭാഗത്ത് 37 നേരിടാൻ വന്ന ടീം VCC പുത്തൂറിന്റെ ബാറ്റിംഗ്, പേരുകേട്ട ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തുടരെ തുടരെ കൂടാരം കയറ്റിക്കൊണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുണ്ടുവിളയാട്ടം കുമ്പള മൈതാനത്ത് കളിച്ച മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഘം ഇത്തവണ ആധികാരികമായ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങാമെന്ന സ്വപ്നത്തോടുകൂടി വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്തെടുക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി അത് സ്ട്രൈക്ക് ബോളർ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇത്തവണ മറുഭാഗത്ത് ശരവേഗത്തിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ഫോർ 4, മച്ച് നീഡഡ് ബൗണ്ടറി ഫോർ VCC പുത്തൂർ. 8 on card with that boundary. A long way to go to chase the dreams of this game for VCC. In the sky, miss it. Fielders are gathering from different corners, but ball land in between the fielder. Just a safe way, just getting only a single. Nice delivery. Gone away from the channel, wide given. Just planning to execute the things away from the arc of the batter. Good way thinking by Darshan, the bowler. Rolling one, he just trying to keeps it away. But consecutive time, it's slipping away from the gate line and giving extras. Oh, this time far away from the target. He's missing the control. Couple of runs in form of extra. ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആദിശക്തി ബ്രദേഴ്സ്, യുവക സംഘ മധൂർ. Oh man, wide ball again. എക്സ്ട്രാസുകൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് നിലച്ചുപോയ സ്കോർ ബോർഡിന് എക്സ്ട്രാസുകൾ ഒന്ന് എണീപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പ് നൽകുന്നു. വലിയൊരു ഷോട്ടിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫീൽഡർ കാഴ്ചക്കാരനായി മാറുന്ന കാഴ്ച. That is a quality stroke gone out of the park. 21ലേക്ക് സ്കോർ ബോർഡ് എത്തുന്നു. ഗെയിം ഈസ് ഓൺ. കർശനമായി വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ ആദ്യ ചില പന്തുകൾ ഒരു എക്സ്ട്രാസ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ പന്തിനെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചാക്രമിച്ചുകൊണ്ട് straight down the ground on this occasion, looking for second. This is interesting. VCC Puttur are finding some way to travel. 2 more runs in an ease way without any trouble. That's the end of the over number 2. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. It is 23 on card. 14 required from 6 balls. That's a target. 14 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് അവസാന 6 പന്തിൽ. Once again, the death bowling always doing by Shashi, the man for the team. Youngsters Kasaragod match is in a balance.
Superb delivery right on the track. What a beauty of execution to start the proceedings by Shashi, the experienced all-rounder cricketer. On the other side, very well settled batters are in the crease for the team. VCC Puttur after a trouble time. These two are the crisis managers. They have a cross between the wickets in form of bye. നാല് പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 13 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. Excellent delivery. Finger goes up right in front of the wicket. Gives it in a simple way. Absolutely dead delivery. Right on target. That produced the wicket. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് യുവക സംഘം മധൂർ വിജയിക്കുന്നു. ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യത്തെ LBW ഔട്ട് അത് വിധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഗിരീഷ് കേളുഗുഡ്ഡെ എക്സ്പീരിയൻസ് അമ്പയർ. മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കംപ്ലീറ്റ് ഡെഡ് ആയ ഒരു ഡെലിവറി. ഇരുപത്തിയഞ്ച് റൺസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ 2 പന്തുകൾ 12 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. 12 from 2. Full toss. But it's a tricky full toss from Shashi. He's just appealing and giving it out by Mithun Raj Kudlu from the square leg. One more wicket. മറ്റൊരു മത്സരം കൂടി തങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവസാന പന്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ്. കളിച്ച മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം വിജയം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എങ്കിലും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള കളിക്കാർ തന്നെയാണ് മുന്നിട്ട് നയിക്കുന്നത് ടീമിനെ. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവസാന ഓവറുകളിൽ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടുകൂടി പന്തെറിയുന്ന ശശി. The man he just registered the victory once again for the team Youngsters Kasaragod. The unstoppable force that continues here in Kumbala for Josh Cricket Premier League 2026. Congratulations. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി അതിവേഗം സെറ്റ് ആവുക. അടുത്ത മത്സരം യുവക സംഗമധൂർ വേഴ്സസ് Adi Shakti Badur. Yuvaga Sangam on the toes and elected to bowl first. Round up വേണ്ട, ഒന്ന് പ്ലീസ് ദയവായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. മത്സരം അവസാനിച്ച ശേഷം ചർച്ച പാടില്ല. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചർച്ചയെല്ലാം ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ച് നിൽക്കുക. സമയമില്ലാത്തതിന്റെ പരിമിതി മനസ്സിലാക്കുക. മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ബാറ്റിംഗ് വിസ്മയമായിക്കൊണ്ട് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിനെ ഗംഭീരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത മനു കടപ്പുറം, ദ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് വിന്നർ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. പ്ലേയേഴ്സിനുള്ള ഡഗൌട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കുക. പുതിയ മത്സരം കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന് വേണ്ടി ഡഗൌട്ട് വിട്ടു നൽകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഈ സമയം പുരസ്കാര വേദിയിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ വെൽക്കം Pradeep Bambrana sir to the stage to give away the player of the match award, and it goes to Manu Kadappuram with his spectacular batting performance. He awarded the player of the match.
Yes, quickly we are going to start another match. Number 16, Adi Shakti versus Yuvaga Sangha. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ചായി മനു കടപ്പുറം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ വലിയൊരു ഷോട്ട്, a cracker jacker of a shot into the mid wicket fence for 6 runs. What a good start. It's a no ball is the call from the center. അതിനു മുമ്പത്തെ ടൈയായി അവസാനിച്ച മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവസാന ഒരു പന്തിൽ 7 റൺസ് ലക്ഷ്യമെന്നിരിക്കെ അവസാന പന്തിൽ സിക്സർ അടിച്ച മനോജ് മത്സരത്തിലെ താരമാവുകയാണ്. ആഹാ, അതിനിടെ വീണ്ടും ഒരു ഷോട്ട്. ഫീൽഡ് ജസ്റ്റ് വാച്ചിങ് ലൈക്ക് എ സ്പെക്ടേറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അനദർ സ്പെക്കി. ജാനു കാസർഗോഡ് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് പ്ലെയർ ഇൻ ദ പ്ലെയർ ഓപ്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയ താരം താരലേലത്തിലായതെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന 2 ഷോട്ടുകളുമായി ജാനേഷ്. Shot again, this time over the infield and lovely stroke and straight away played a single. A calculated batting from a spectacular batter. Janu is just taking the stage straight away with his wooden piece. And this man also another special gun. The left-hander Harsha we have seen his batting ability and talent. Tried through the onside region, perfectly placed the fielder on this occasion, and there will be a single. The bat is crossed between the wickets. 17 on card. What a cracking start this is for the batting side. Adi Shakti swings it that one nicely. Smart bowling performance by Yashas on this occasion. Back-to-back dot ball to conclude the action. That's the end of the over. First over done. 17 for none. 17 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. അതിഗംഭീരമായ ബാറ്റിംഗോടുകൂടി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ജാനു, the most expensive player in this Josh Premier League 2026. Here comes the over number 2. Aha, that's a crunching sound behind that action. റോഡിനപ്പുറത്ത് മതിലിന് ബലമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായി ആ പന്തിനെ നേരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു. പവർഫുള്ളായി, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആവേശോജ്വലമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തോടുകൂടി വലങ്കൈ ഇടങ്കൈ കൂട്ടുകെട്ട് മഞ്ഞപ്പന്തിനെ മാസ്മരികമായി പ്രഹരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. It brings a wonderful welcome to the second over bowler Sujit. It was a little bit loose length and treated absolutely well out of the ground. Another one just like the other length, but beats it completely. A little bit deviated after hits on the right surface and moves away from the left-hander. Oh, big swing, free swing from this man. Harsha is targeting a big result, but back-to-back dot ball after the first ball 6. This time even better and bigger, and that is into the crowd for 6 runs. Spectacular one from the left-hander. Stand tall and giving the power and generating something special. Marvelous batting with a ridiculous power. That is Harsha for you.
is always bringing some visual treat of sixes in different corners of the ground. Onside is a strong area of this man. Aha! Another one flying in the sky, and the ball. Rest in peace. Adaranjali arpikkunnu ആ പന്തിന്. Bye bye. Another sixer from this man. One more ball to go. It is 35 on card. Bowler in a deep pressure. This man is unstoppable. Through the onside, not getting the right connection, but he just controlling the things and keeps the strike. That's the end of the over number 2. 2 done. 36 for none. ഓപ്പണേഴ്സ് കൃത്യമായി നങ്കൂരമിട്ട് ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആധികാരികമായ ബാറ്റിംഗിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി മാറുന്ന കാഴ്ച. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നു. ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മധൂർ, VK ബ്രദേഴ്സ് മഞ്ചേശ്വര. ഇരു ടീമുകളുടെയും കളിക്കാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മധൂർ ആൻഡ് VK ബ്രദേഴ്സ് മഞ്ചേശ്വര. Make it fast, make it fast. Every second is very important. Harsha is keeping the strike and we are moving to the last over of the innings, number 1. വീണ്ടും ഒരടി. സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയുടെ ഓൺ സൈഡുകളിലെ വളരെ കൂളായി കീഴടക്കുന്ന ഹർഷയുടെ ബാറ്റിംഗ് മികവൊരിക്കൽ കൂടി മൈതാനത്ത് കൃത്യമായി സ്പഷ്ടമായി. അതിനിടെ മറ്റൊരെണ്ണം അതിവേഗം ബഹുദൂരം. Harsha is dealing with some wholesale rate of sixes. He is scintillating this park. Majestic batting, magnificent batting. It is spectacular batting from a staggering genius. Harsha is rocking in the stage. White ball way outside. ഗോരി യങ് ബോയ്സ് മംഗളൂരുവിന്റെ പവർ എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കൃത്യമായി തന്റെ ബാറ്റിൽ ഹർഷ തെളിയിക്കുന്നു. ഹാട്രിക് ഓഫ് സിക്സസ് ബൈ ദ സ്റ്റാഗറിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ. ഈസ് ജസ്റ്റ് ബ്രിങ്ങിങ് എ കാർപ്പറ്റ് ബോംബിംഗ് ഹിയർ ഇൻ കുംബള. Absolute carpet bombing by the left hander. That's a much better one from the bowler. Bowler comes into the picture of the frame for the first time in front of Harsha. That's a quality delivery. Tried again, missed on this occasion, changes the length. That is a good plan. This is easy, looks to be, but through the onset region there will be a fielder. Is it a chance or what? And quick throw that gives, but no chance. The batters made it effectively. What a partnership, what a spectacular batting. 56 runs of partnership and 40 runs by Harsha. Wonderful batting by Harsha. Made a 40 runs single-handedly. ഒരു ടീമിന് വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സ്കോർ ഒറ്റയ്ക്കടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഹർഷ എന്ന ഗോരിയങ് ബോയ്സിന്റെ സ്റ്റാഗറിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് just making this is eventful afternoon for the team. 57 runs in the target, 57 runs of target to the opposite side. Time for toss for the next match. I welcome Fire Blasters Madhur, VK Brothers Manjeshwara captains. Please welcome for toss. You're watching Josh Premier League second edition here in Kumbala. And giving a big thanks to the proud sponsors of this event, Blossom Home Decor and gift items. Thank you very much for the 25,000 winners cash prize. And thank you Karavali Interiors and Furniture Udupi for the second cash award of 15,000. And giving a big shout out to Bharat Surgical and Company Mumbai for the winners trophy. And giving thanks to Sudesh Ashwini Nagar and VS Production Manjeshwara for the second trophy of this tournament. And introducing the individual award sponsors, In Sketch Builders and Designers,
Punit Rajkumar Abhimani, thank you very much. Likita Varaprasad Acharya Kambar, thank you very much. Purohit Ananda Acharya Arikadi, thank you very much. Niha Marketing Multi-Brand Authorized Service Center, thank you very much for the support. Team Kalki Manjeshwara and SK Sounds Manjeshwara, thank you very much. JP's Sparsha Kotekar, thank you very much for the support. And giving a thanks to Sri Sanat Madhur for your wonderful contribution. Anbattiye runs in the വലിയൊരു Herculeous height of the target. Kishore Madhur. ആദ്യ ഓവർ അറിയാൻ കിഷോർ മധൂർ ക്യാപ്റ്റൻ എത്തുകയാണ്. മനോഹരമായ ഓപ്പണേഴ്സ് വേർപിരിയാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുമായി 86 റൺസുകൾ ഉയർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി തുടക്കം കുറിക്കാവുന്ന ബോളിംഗ് നിര. ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ മത്സരത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ഏകദേശം എന്താണെന്ന് കാണികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത ബാറ്റിംഗ് വിരുന്ന് കാഴ്ചവെച്ച ബാറ്റേഴ്സ്. അതിനിടെ മറുഭാഗത്ത് വെടിക്കോപ്പുകൾക്കുള്ള ആയുധം, വെടിക്കെട്ടിനാൽ പ്രസിദ്ധമായ കുമ്പളയുടെ ഈ മൈതാനത്ത് തങ്ങൾക്കുമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട്. സുജിത്ത് നേരിട്ട് ആദ്യ പന്ത് നേരെ അതിർത്തി വരയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു, മാക്സിമം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. 8 on കാർഡ്. അടിക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാൻ ഉറച്ചുകൊണ്ട് സുജിത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മത്സരമാവേശത്തിൽ ആറാടുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം. തുടക്കത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത്തവണ മിസ്സിറ്റാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിൽ ആ പന്തിനെ ഒടുവിൽ അത് ബൗണ്ടറിയായി കലാശിക്കുന്നു. കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ മൂലയിലേക്ക് കൃത്യമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിസൈൽ ഗൺ that lofted once again and brings a boundary for 4. 12 on card. Excellent start this is for the chasing side while chasing a big humongous ask of 57 in 3 overs. Powerful batting straight to the fielder who was standing a little bit wide from the long off region and takes a single by the batter. 13. Shot again into the covers, protection in the deep and just allowed a single. Good piece of fielding display that showcased by the fielder in the deep. Allowed another single travel between the wickets. Moves on 14 and moving to the last ball of the over number 1. Rolling delivery, a lot of perfection behind that action by Kishore and the wicket keeper also working wonderfully to stop the things. And that's the end of the over. 14 without loss after first over. 14 wicket നഷ്ടമില്ലാതെ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. വലിയൊരു വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ്. There is a big news. Youngsters Kasaragod already reached into the super semi-final. Congratulations. സൂപ്പർ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ് കളിച്ച 4 മത്സരങ്ങളിലെയും വിജയം. അതുപോലെ ആദിശക്തി ബാഡൂർ ഈ മത്സരത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീം 3 മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ടീമാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും നേരിട്ട് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ സെമിയിലേക്ക്. ടൂർണമെന്റിന്റെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കാത്ത മത്സരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനായി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം എല്ലാ ടീമുകളും സഹകരിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. നേരത്തെ അറിയിച്ചതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അനാവശ്യ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുമെന്നത് കമ്മിറ്റിയുടെ റൂളാണ്. അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Cutter of a delivery but gone a little bit away from the guideline. Wide signal received from Sandeep Bambrana. That's a rolling delivery, perfectly placed and clears the infield. Only one on this occasion for the batters. 18 റൺസിലേക്ക് എത്തുന്നു. 57 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്താൻ
വലിയ ദൂരം, വലിയ കടമ്പ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ റാഞ്ചിയെടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓവർ ഹർഷ. ബാറ്റിംഗ് മികവിന്റെ പര്യായമായി മാറിയ ഹർഷ ബോളിംഗിലും തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ബോളിംഗ് എതിരാളികൾക്ക് തുടരെ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് സീസൺ ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു. വിശ്വ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുക്കിയ ഇതേ മൈതാനത്ത് നടന്ന മറ്റൊരു പ്രീമിയർ ലീഗിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റ് അവാർഡ് നേടിയ താരമാണ് പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാറ്റിംഗിലും അതിഗംഭീരമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഹർഷ മാംഗ്ലൂർ. ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്നും കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധികാരികതയെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അത് മനോഹരമായി നിറവേറ്റുന്ന കാഴ്ച. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 21 for 1 after 2 overs. 36 റൺസുകൾ വേണം മത്സരം വിജയിക്കാൻ. 6 കൂറ്റനടികൾ. ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ടാസ്ക്. ഇഫ് യു ആർ എ ഗുഡ് ഹിറ്റർ, just need to score a 6 big hit, but this is the game resulted one. Just takes a single. That means the game in the pockets of the fielding side. Another beauty. അവശേഷിക്കുന്ന 4 പന്തുകളൊന്ന് എറിഞ്ഞു മാറുക എന്ന ഡ്യൂട്ടി മാത്രം അവസാന ഓവർ എറിയുന്ന ബോളർക്ക് മേലെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ശക്തി ദുർഗമായ ബാറ്റിംഗ് ആണ് ആദിശക്തി ബാഡൂറിന്റെ ടീമിനെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിശക്തമായ ബാറ്റിംഗിന്റെ മറ്റൊരു മകുടോദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ കണ്ടത്. അതിഗംഭീരമായ അതൊരു മത്സരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങി വെച്ചത് ജാനു ആണെങ്കിൽ മനോഹരമായത് ഒടുക്കി വെക്കുകയാണ് ഹർഷ. നോ ബോൾ എന്ന തീരുമാനം. ബട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പാലം കുലുങ്ങിയാലും കുലുങ്ങില്ല എന്ന രീതിയിൽ മറുഭാഗത്ത് ബോളിംഗ് ടീം. Pradeep bowls beautifully right on the track. ഒരു വൺ വേ ട്രാഫിക്, ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം വാഹനങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന രീതിയിൽ ഈ റോഡിനെ മൊത്തമായി കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ആദിശക്തി തങ്ങളുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്ന പ്രകടനം. അതിനിടെ വലിയൊരു ഷോട്ട്, but it's too much late. But he just showcased his quality. The captain of other side, Yuvaga Sangamadur. That is the end of the game. What a victory by the team Adi Shakti. The team from Badur, they nailed everything and they are the champions of their group and they are marching into the super semi-final with the unbeaten side. Congratulations. And the player of the match award goes to, no doubt, no hesitation to announce his name. Scored 40 runs in first innings and he bowls a brilliant second innings over. Only one man, Harsha, the supernatural stroke maker. Welcome to receive the player of the match award. Yet another player of the match award for Harsha. Congratulations. Ball boys on the active ആയി നിൽക്കുക. പുറത്തുപോയ പന്തുകൾ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ടൂർണമെന്റ് അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്ന ഒരു സമയമാണ്. Well, quickly we are moving
to another match. All set. And Harsha is the player of the match award from the post match. And Josh Executive, anybody please come and give the player of the match award to Harsha. And changing the voice, welcome back Harsha. अंपायर वैड अल्ले वैडा अल्ल ओके ओके थैंक यू मिस्टर माइकल ऐसा दोस्तों देखिए बेहतरीन इनिंग्स ऐसा ही क्लीन बॉल्ड बेहतरीन गेंदबाजी दोस्तों देखिए इधर जो राजा जो बेहतरीन इनिंग्स पेश करने के लिए गए थे लेकिन धनराज एक बेहतरीन गेंदबाजी निभाकर उनके विकेट हासिल किया था और इसी के साथ द मैन ऑफ द मैच पुरस्कार हर्षा पडेयूर कृपया आइए आपकी मैन ऑफ द मैच पुरस्कार स्वीकार कीजिए बेहतरीन इनिंग्स आप पेश किए थे आप सामने किया था कुछ गेंद लेकिन 6 सिक्सर मारकर ऐसा यೊಂದು मैन ऑफ द मैच पुरस्कारವನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಸೋಂಕಲ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ್ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಎದುರ್ದು ಪೂರ ಲಕ್ ಕೊಡು ದಯಮಲ್ತದ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ऐसा दोस्तों देखिए इधर एक विकेट की नुकसान के साथ मैच जारी है वो भी बढ़िया विकेट थे राजा की बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर कैच कॉल थे लेकिन खतरा तो जरूर था उधर मनोज के लिए लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं था कोई फील्डर दौड़ा नहीं था गेंद के पास इसलिए और एक बढ़िया विकेट की पतन होने पर मुश्किल पड़ गया अगर कैच पकड़ते तो एक बढ़िया विकेट मिल जाते थे लेकिन मनोज बच गया था और इसके साथ 5वां गेंद वाह भाई वाह क्या खेल जो बल्ले को झाड़ू बनाकर खेला है प्रथम ने बल्ले को झाड़ू बनाकर खेला था प्रथम ने शायद बेहतरीन बैटिंग प्रदर्शन प्रथम के द्वारा उतनी बढ़िया फील्डिंग भी कर रहा है उधर कार्तिक टीसीसी के शायद बेहतरीन फील्डिंग प्रदर्शन कार्तिक के द्वारा अपनी टीम के लिए 2 रन बचा लिया है उन्होंने किरण और 5 गेंद फेंक चुका है धनराज और आखिरी गेंद इस ओवर की जो बेहतरीन ओवर निकला है 4 रन और एक उल्टी बल्ले की कोशिश लेकिन ओवर की समाप्ति यानी कि जो पहली ओवर की समाप्ति हो चुका है 4 रन दिया है बेहतरीन ओवर निकला है और एक विकेट बढ़िया विकेट राजा की विकेट भी हासिल किया था मिस्टर धनराज ने बेहतरीन ओवर निकला है 4 रन के द्वारा एक विकेट की नुकसान के साथ प्रथम ओवर ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ತರದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟದ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ 1 ದರಿಯ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆಗಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆರಿಕಾಡಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार स्वस्तिक और स्ट्राइक पर मनोज भी तैयार है कैच कॉल और एक चांसेस कैच पकड़ने के लिए इस बार गलती नहीं किया था उन्होंने सीधा गया फील्डर के पास जैसी नंबर 19 ने पकड़ा है 30 यार्ड सर्कल के अंदर थे गेंद उन्होंने कैच पकड़ा है हाई वोल्टेज मैच तो जारी है एक तरफ प्रतीश मधुर के टीम है दूसरी तरफ गौरीश की टीम के बीचों बीच खेल तो जारी है प्रतीश मधुर के चेहरे पर हंस तो दिख रहा है लेकिन उनके मन के अंदर दुख भी दिख रहा है और इसके साथ जो बढ़िया विकेट की नुकसान मनोज और राजा की विकेट की नुकसान दिख रहा है दोस्तों उनके बाद जयराज की आगमन जो स्वस्तिक
अच्छी तरह से उनकी गेंदबाजी निभाया है। जो पहली गेंद पर बढ़िया विकेट हासिल किया था और दूसरी गेंद लेकर तैयार स्वस्तिक और सामने करने के लिए जयराज तैयार था। इस बार जयराज गलती नहीं किया है। जयराज की बल्ले से पहली चक्का मिला है मधुर के खाते पर, यानी कि फायर ब्लास्टर्स मधुर के खाते पर पहली चक्का मिला है जयराज की बल्ले से। और स्वस्तिक तीसरी गेंद बेहतरीन गेंद बिनती हो चुका है। जो तीसरी गेंद बिनती हो चुका है और अपील थे, इनकार तो कर दिया है। और स्वस्तिक तैयार, लेकिन शायद खराब गेंद वाइड के इशारा दिया है अंपायर ने। पहले अच्छे गेंद निभाया था, एक बढ़िया विकेट हासिल किए थे। इस बार वाइड के इशारा दिया है अंपायर। जो 3 गेंद पर टोटल स्कोर कार्ड 11 पर पहुंच चुका है। और स्वस्तिक फिर से गेंद लेकर तैयार और बढ़िया बल्लेबाजी करने वाली खिलाड़ी जयराज भी तैयार है। ओके 4 गेंद हो चुका है, सॉरी क्षमा कीजिए, 4 गेंद हो चुका है और इसके साथ भित्ती हो चुका है 5वां गेंद। शायद बेहतरीन ओवर निकला है स्वस्तिक। 11 रन पर खाता बढ़ रहा है और आखिरी गेंद इस ओवर की। इसी के साथ बेहतरीन ओवर कम्स टू एन एंड after the completion of 2 over the total scorecard jumps to 11, the loss of 2 wicket। बेहतरीन 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान के साथ 11 रन हासिल किया है फायर ब्लास्टर्स मधुर के खिलाड़ियों। जो बढ़िया विकेट पहले पतन हो चुके थे राजा और मनोज की, उनके बाद जयराज एक सिक्सर मारकर टीम के टोटल स्कोर को 11 पर पहुंच चुका था। और इसके साथ तीसरी ओवर रनआउट की चांस, इस बार रनआउट की चांसेस थे उधर, शायद थ्रो सही नहीं आए थे। इसी के साथ बच चुका है प्रथम और जयराज। आखिरी ओवर फेंकते हुए कार्तिक के हाथ पर गेंद। वाह भाई वाह, पिचिंग डिलीवरी थे, मौका उठाया है जयराज। वाह भाई वाह, क्या शॉट मारा था लेग साइड की तरफ, सीधा गया सीमा रेखे की बाहर। टन सिक्सर मिला है खाते पर। खाता बढ़ चुका है 18 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड। और ऐसा 2 गेंद फेंक चुका है दोस्तों। देखिए 18 गेंद पर स्कोर कार्ड बढ़ते जाते हुए 18 गेंद पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड। शायद थोड़ा लग चुका है पैर पर जयराज की, जो लेग साइड की तरफ खेला था उन्होंने, इसलिए थोड़ा लग चुका है। ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಂಧುಗಳೇ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ JP ಬಂಬ್ರಾಣ ಸರ್. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ JP ಬಂಬ್ರಾಣ.
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು. ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಿರಣ್ ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು बैक टू द मैच। दोस्तों देखिए इधर बेहतरीन इनिंग्स प्रदर्शन कर रहा है मिस्टर जयराज अपने टीम के लिए। 18 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड। कार्तिक फेंक रहा है ओवर की आखिरी ओवर यानी कि तीसरी गेंद। बढ़िया गेंदबाजी, लाइन एंड लेंथ तो सही है उनकी। इस प्रकार बिनती हो चुका है गेंद। दोस्तों देखिए इधर जो इसी मैदान पर खेलकर अनुभव तो ज्यादा है कार्तिक कुंबला के लिए, लेकिन इस बार गलती गेंद, वाइड के इशारा, वाइड के साथ एक्स्ट्रा तो खाते पर जोड़ चुका है। टीसीसी कुंबला की एक खतरनाक खिलाड़ी है कार्तिक का। इस बार जो ओवर फेंकने के लिए तैयार कार्तिक। पिचिंग डिलीवरी, लेकिन फिर से एक बार वाइड, उनके लाइन एंड लेंथ बिगड़ चुका है दोस्तों। जो 3 गेंद अच्छी गेंद फेंके थे कार्तिक ने और 3 गेंद बचे हैं इस ओवर की। 20 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड। अब बेहतरीन ओवर निकला है और एक बिनती गेंद निकला है। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश तो कर रहा है जयराज, शायद उनकी पैर पर थोड़ा लग चुका है, इसलिए उतनी बढ़िया संपर्क नहीं हो रहा था बल्ले से। इस बार कामयाब एक तो मिलेगा दौड़ते हुए, शायद मुश्किल हो रहा है उनको दौड़ने के लिए। एक तो मिल चुका है खाते पर। ಹಲೋ ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಜೋಶ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತೆಯರು ಮಹನೀಯರು ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯ ಬಾಡೂರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಈ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಎಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಕಾರ್ಲೆ. पहली इनिंग्स तो खत्म हो चुका है दोस्तों। देखिए इधर टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 22 पर पहुंच चुका है और जीतने के लिए 23 की आवश्यकता है। इस मैच जीतने के लिए टीम फायर ब्लास्टर्स बीके ब्रदर्स मंजेश्वर जीतने के लिए चाहिए 23 रन की आवश्यकता है 18 गेंद पर। दयमाಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ऐसा दोस्तों देखिए इधर बल्लेबाजी धनराज सही समय पर निकला है क्रीज पर और उनके स्थान भरने के लिए कार्तिक कुंबला की आगमन। ओपनिंग पर कुछ बदलाव लाया है इस बार बीके ब्रदर्स मंजेश्वर की कैप्टन ने, खुद कार्तिक आया है इस बार और उनके साथ धनराज मौजूद है और जो गेंदबाजी पर शायद प्रथम होगा, शायद प्रथम के हाथ पर गेंद दिया होगा कैप्टन ने। 23 रन की आवश्यकता है, 18 गेंद बचे हैं, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है दोस्तों। देखिए इधर ऐसा प्रथम के हाथ पर गेंद दे चुका है कैप्टन और 18 गेंद पर 23 रन की आवश्यकता इस मैच जीतने के लिए और उनके साथ साथ अगले मैच के लिए तैयार हो जाइए। किरण
ಕಿರಣ್ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆದ ಬಂತು ಕಡಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರತೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಬಡಿ ದಾಂಡಿ ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. बेहतरीन गेंदबाजी की दिख रहा है और बिनती हो चुका है. जो दूसरी गेंद यानी कि सामने किए थे कार्तिक कुंबड़ा, पहली गेंद उनकी और तीसरी गेंद लेकर थे यार. इस बार फिर से डॉट गेंद बार बार बिनती हो चुका है गेंद. 23 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए. और जो बेहतरीन 2 गेंद फेंका है मिस्टर प्रथम ने. बिनती हो चुका है गेंद और तीसरी गेंद सामने करने के लिए यानी कि 4वां गेंद सामने करने के लिए तैयार मिस्टर कार्तिक. जो बेहतरीन ओवर निकला है अब प्रथम की अपने टीम के लिए. वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी है. बैक टू बैक डॉट एंड डिलीवरी, बैक टू बैक. बैक टू बैक डॉट डिलीवरी है. इस बार 4 गेंद फेंक चुका है, 3 गेंद बिनती हो चुका है. लेकिन वाइड के साथ एक्स्ट्रा रन मिला है. दौड़ते हुए 1 रन और एक्स्ट्रा रन के साथ 2 रन मिल चुका है खाते पर. और इसके साथ स्ट्राइक रोटेट होते हुए धनराज आ चुका है स्ट्राइक पर. अದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ वाइड के साथ एक तो एक्स्ट्रा रन तो मिला है, लेकिन फिर से दौड़े हैं और कामयाब हो चुका है. और एक रन तो मिला है दौड़ते हुए. 4 रन हासिल किया है खाते पर. 5 गेंद फेंक चुका है प्रथम. आखिरी गेंद बचे इस ओवर की. बेहतरीन ओवर निकला है प्रथम की. सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिया था प्रथम ने अपने ओवर पर, यानी कि 5 गेंद पर. और इसी के साथ वाइड के इशारा, गलती गेंद, खराब गेंद, वाइड के इशारा दिया है जो अंपायर संदीप खारले. जो बेहतरीन अंपायर निकला है अब जो अंडरआर्म की दुनिया पर, संदीप खारले. और इसी के साथ एक्स्ट्रा रन के साथ 5 रन तो खाते पर जुड़ चुका है दोस्तों. फिर से खराब बार बार खराब गेंद फेंकते हुए उनके लाइन एंड लेंथ बिगड़ चुका है दोस्तों. जो पहली 5 गेंद अच्छी गेंद निभाया था जो प्रथम, और उनके बाद 2 गेंद गलती गेंद फेंक रहा है जो 6 रन खाते पर जोड़ चुका है एक्स्ट्रा की वजह से. और आखिरी गेंद बढ़िया शॉट कवर्स की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद थे उधर. और इसके साथ 1 रन तो मिलेगा दौड़ते हुए. शायद ओवर की समाप्त, जो पहली ओवर की समाप्ति पर 7 रन कुल मिलाकर जुड़े हैं खाते पर बिना कोई नुकसान के साथ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ತರದ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ 7 ಯಾವುದೇ ಉದರಿಯ ಪತನವಿಲ್ಲದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಂತೂ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಬಾಕಿ ಇದೆ ನೀಡಲು. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ऐसा बढ़िया शॉट ऑफ साइड की तरफ खेला है इस बार कार्तिक, जो कवर्स रीजन पर खेला है. 1 रन तो मिला है दौड़ते हुए, इनकार कर दिया है जयराज. और इसके साथ 1 रन तो मिला है जो राजा के हाथ पर गेंद दूसरी ओवर फेंकने के लिए राजा आया है इस बार. जो बिग अपील थे लेकिन इनकार कर दिया है. 1 रन तो मिला है दौड़ते हुए. एक रन तो मिला है दौड़ते हुए. यस, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಅಶೋಕ್, ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ತಂಡದ ಅಶೋಕ್ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ
ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ ತಾವು ಸರ್ ತಾವು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. वाइड के साथ रनआउट भी हो चुका है और वाइड के साथ एक रन तो मिलेगा, लेकिन एक विकेट खो चुका है टीम वीके ब्रदर्स के खिलाड़ियों ने. ऐसा जो कार्तिक के विकेट के बाद मिस्टर गौरीश आया है. इस बार 2 गेंद फेंक चुका है राजा ने, 2 रन दिया है और रनआउट के साथ एक विकेट भी हासिल किया है. 10 रन खाते पर जोड़ चुका है. बढ़िया शॉट इस बार लॉन्ग ऑन रीजन पर, लेकिन फील्डर मौजूद. 1 रन तो मिलेगा दौड़ते हुए आसानी से और इसी के साथ 3 गेंद फेंक चुका है. 11 रन हासिल किया है खाते पर. अब स्ट्राइक पर टीम की कैप्टन आया है, गौरीश कुंबले आया है. इस बार दोस्तों देखिए इधर इसी मैदान पर खेलकर अनुभव ज्यादा है गौरीश के लिए. जब बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी है इस मैदान की मिस्टर गौरीश. इस बार जो सामना करने के लिए तैयार ओवर की 7वां गेंद. बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर थे, लेकिन बड़े संपर्क नहीं हो रहा था गेंद और बल्ले के बीच. और इसके साथ 12 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड. 4 गेंद के बाद शायद इस मैच पर जीतना ही होगा वीके ब्रदर्स के लिए. जीत तो जरूरी होना चाहिए और पिछले मैच पर शायद जीतने वाले थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 रन 2 रन से शायद हार चुका था. और इसके साथ राजा तैयार फिर से गेंद लेकर बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर विकेट खो चुका है. इस बार ड्रामा निकला है. जो पहली इनिंग्स पर ड्रामा निकले थे और वैसे ही दूसरी इनिंग्स पर भी ड्रामा निकल रहा है. जो धनराज ने सोचा था कि स्टंप पर खड़े हैं मैंने, लेकिन जो कीपर प्रथम बेहतरीन स्टंप आउट कर एक बढ़िया विकेट की पतन अब हो चुका है. मिस्टर धनराज यानी कि वीके ब्रदर्स की बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी धनराज की विकेट की पतन स्टंप आउट के द्वारा. शायद सोच समझ कर खेलना चाहिए था धनराज को. इस मैदान पर सोच समझ कर खेलना जरूरी है. छोटा रन है 23 रन और 5 गेंद फेंक चुका है. टोटल स्कोर कार्ड 12 पर पहुंच चुका है दोस्तों. 11 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए टीम वीके ब्रदर्स मंजेश्वर. और राजा बेहतरीन गेंदबाजी निभा रहा है अपने टीम के लिए. ऐसा अगर इस मैच संत जिताएगा तो 1000 रुपए मिलेगा किरण के वजह से. लेकिन खराब गेंद शुरुआत संतु के लिए. वाइड की इशारा. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸಂತು ಅವರು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ತಮಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮ ಕಿರಣ್ ಆರಿಕಾಡಿ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಉಳಿದಿರುವ ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ जो 10 रन की आवश्यकता है. बचे हुए 6-7 गेंद पर लेकिन वाइड के इशारा दिया है अंपायर. जो वाइड के साथ मिल रहा है एक्स्ट्रा रन राजा ने दे रहा है. इस समय पर एक्स्ट्रा रन देना अच्छी बात नहीं है गेंदबाजी लोगों के लिए, यानी कि क्षेत्र रक्षण करने वाले लोगों के लिए. इस समय पर अच्छा गेंदबाजी निभाना ही चाहिए. 14 रन पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड. राजा फेंकना है ओवर की आखिरी गेंद, लेकिन बढ़िया शॉट. ये है संतु दोस्त. देखिए इधर बढ़िया शॉट मारकर टीम की उम्मीद बढ़ रहा है. यस ಕಿರಣ್ 20 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. जस्ट 3 रन की आवश्यकता है 6 गेंद पर किरण रवरे.
ಕಿರಣ್ ರವರೇ 1000 ರೂಪಾಯಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಬಾರಿಸಿದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ತಂಡವು ವಿಜಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 6ರ ಮುಂದೆ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 6ರ ಮುಂದೆ 3 ಓಟ ಸುಲಭವೇ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವನೀಯ. 6ರ ಮುಂದೆ 3 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಟು, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು. 6ರ ಮುಂದೆ 3 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಉಂಟು, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವನೀಯ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಸೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ मनोज, जो 6 गेंद बचे हैं जो से देखिए नो बॉल के इशारा, रनआउट की चांसेस उधर नो बॉल के इशारा दिया है अंपायर, जो नो बॉल के इशारा दिया है और इसके साथ जो 1 रन खाते पर मुफ्त पर मिल चुका है। 2 रन की आवश्यकता है। कार्तिक इन प्रेशर उनके कैप्टन, उनके कीपर हैं जो कार्तिक कुंबले। मैच ऑन टाइम, मैच ऑन टाइम। 1 रन की आवश्यकता इस मैच जीतने के लिए है। बचे हुए 5 गेंद पर 1 रन की आवश्यकता है। वाइड के साथ मैच ओवर और अगला मैच के लिए तैयार हो जाइए। ದಯಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಬಲೆಬಾಜಿ ಲೋಗ ಕೃಪಯಾ ಆ ಜಾಯಿಯೇ. ಓವರ್ ಕಡಿತವಾಗಿ ತಾವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ऐसा अगला आवाज आपके सामने है मिस्टर डैनियल माइकल। ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಲಕ್ಕಿ ಡೀಪ್ ಅದರ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಕಡಿಪು ತಕೊಂಡು ಹೋದಂತವರು ಅದರ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ವೇದಿಕೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಲಕ್ಕಿ ಡೀಪ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನಗೊಳಿಸದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೈಕಲ್ ಡಾರ್ವಿನ್.
Thank you, Kiran. And we are going to start the next one. Team Nelistala versus Mahamai. And that is happening right now on the ground. Match number 18 of Team Josh Kasagod Premier League 2026. ലീഗ് റൗണ്ടിന്റെ ഏകദേശം അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരം ഫിക്സർ പ്രകാരമുള്ള അടുത്ത മത്സരം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. That was straight to the hands of the bowler. A brilliant over comes to an end from Achu. What a special over this is. Just 3 runs came from the first over. And the over produced one big wicket of Harsha. 3 for 1 after 1. Such a spectacular bowling display. That shock is by Achu, the bowler. He brings a dream start for the team. Moving to the second over. That's a full toss delivery into the gap and very well placed and long chase for the fielder. Ball won the race finally, and that's a boundary for 4. Beautiful way the man plays it into the vacant space of the ground and nicely clears it. And this is much needed boundary for the batting side. We have seen a tighty first over. Only 3 runs produced in the previous over. And this over start beautifully, fruitfully for the batting side with a boundary. Here comes again. Shot again, beats infield. It's another chance. And there is a fielder. Blocked it that one nicely. Little bit fumbles. Still the ball in play. Allowed 2 runs of travel between the wicket by the batters. 9 on card for the team. Miss it on this occasion, finds a fielder right in the circle and just takes a single on this occasion. Moves on to the double digit 10 on card. 3 balls passed from the second over. Praveen is doing the over number 2nd for the team. Mahamai Mangalore. That's a shot through the onside. And it goes to the straight region. And long on fielder comes and grabs it nicely. Just allowed 1 more travel. Line umpires ആയി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് അലേർട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്. Excellent execution on this occasion. Smartly keeps it away from the arc of the batter. Brilliant delivery from Praveen and moving to the last ball of the over. Straight down the ground into the vacant space of the ground and long off fielder comes quickly and grabs it nicely. Just a single to close the action. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 12 റൺസുകളുമായി ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. 12. Shot down the ground and straight down the ground. It goes a little bit outside of the ground for 6 runs.
That is a top quality shot using the straight wooden piece and makes it out of the ground for 6 runs. Excellent start for the new over. Finds a fielder. Oh, Bharat, he just halfway down the track and is going back in form of run out. Smart piece of fielding that produced the success. The dangerous Bharat is going back. And there is standing there with a very good touch. We have seen a top quality straight 6 from this man from the first delivery of this over. Abhilash is doing the over. 18 already on card. 4 more balls to go from the innings. They need some runs. Down the leg stump, wide. A run in form of extra. Moves on 19. Trying for a big shot, not gets the right connection behind that action. Just satisfied between the wicket for single and new batter. Lakshmi Shah now on strike. He's another capable batter. What a bench of batting lineup for the team. And Lakshmi Shah smashed it out of the ground by Lakshmi Shah with lot of power. Absolutely a visual treat of batting to start the action. Himself announcing his arrival with that top quality hit into the cow corner. 26. To the onside it goes. A little bit away from the stumps. Lakshmi Shah swings and he misses on this occasion. Important dot ball in the middle. And moving to the last ball of the innings. The innings it avasana banda. Easy looks to be, but hanging in the air. There is a fielder patrolling. And what a way to jet that one. And he just collects superbly. End of the innings with the wickets. A decent fighting score on card. 27 on card. 28 to chase. 27 റൺസുകൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 28 റൺസിന്റെ ചേസിംഗ് ടാർഗറ്റ്. നെല്ലിസ്ഥലയ്ക്കെതിരെ ടീം മഹാമായി മാംഗ്ലൂരിന് 28 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. 28 റൺസ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് സ്പീഡാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിലേക്ക്. "28 is the target for team Mahamai Mangalore." Kyuk. As the fielders are set and Bharat is always the first choice to start the bowling operation. On the other side, a big surgery needs the team Mahamai Mangalore to chase the dreams of 28 is a victory target. The openers are coming. Achu, the perfect all-rounder cricketer, along with Renju, the star-studded batting combo, coming as the openers for the team Mahamai Mangalore. Well, things all set and welcome to the second innings. 28 is a target. Renju on strike and Achu on strike isn't. Bharat is a wonderful all-round cricketer. He is just ready to start the proceedings.
takes his guard and set the right fielders in the right position to start the action in the right way. That demands an economical over in the top to defend a target of 28. Trying to use a cutter of a delivery, but it's turning away from the left-hander. And the first run on board in form of extra. Wide open the scorecard. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ സന്തുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സന്തു കുമ്പള. Through the onside region, finds a field. Good attacking field. And just restricted with a single. 2 runs on card. They're make suring the right fielders in the right position. But at always thinking and executing the plan. Like to comes with over the wicket in front of the right hander. He was there as a round the wicket bowler in front of left hander. Different plan. Oh man, no ball is the call. Oh, misfield arrangement over there. Wrong arrangement. Next one will be a free hit. സമയമെടുത്ത് ആലോചിച്ച് ഫീൽഡേഴ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും കൃത്യമായി ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അമ്പയേഴ്സിന്റെ കണ്ണിൽ പെടുകയാണ്, റഡാറിൽ തെളിയുകയാണ്. Now Bharat in a little bit confusion to set the field. Wide ball, need to load that one again. It was away from the gate line. Free hit that remains for the team Mahamai Mangalore. Achu is the man on strike. That's a shot into the gap and very well cleared. That's a super shot from Achu. Using the benefit of free hit delivery and coming and charging down the ground and picks it from the spot and sends it out of the ground for 6 runs. Brilliant batting, 10 runs on card, just 2 balls passed. So good start this is. He just left that one. Nothing allowed over there. In the right channel that delivered by the bowler. Shot again, fielder in deep and takes it that one perfectly. That's a wicket, a demand by the team in the right time. And they gets a big fish into the nets. Achu walking back is on way to the dugout. First wicket down, 10 for 1. ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു. വലിയൊരു ഷോട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ട് ടീമിനെ കൃത്യമായ തുടക്കം സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ ഓൾവേസ് is perfect, and Achu did it once again for Mahamai Mangalore. New batter comes in. Chintan joins in at number 3. Bharat having a 2 player of the match award from this Josh Cricket Premier League, and he is doing the over number 1 little bit expensive one this is turning out to be in this contest of the game. What a beauty of a delivery that was. Absolute rolling delivery right on the track. No chance for the new batter Chintan. Moving to the last ball of the over. Trying for a sweep shot in the perfect channel, looks to be that's the end of the over number 1. A balancing over comes to an end. 10 runs came from the first over. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 10 റൺസ്. ഇനി മത്സര വിജയത്തിന് 18 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. 18 required from 12 balls.
ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ രണ്ടാമത് എഡിഷൻ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആദരവോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രശേഖര മാസ്റ്റർ സൂരംബയൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഹാർദവമായി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വെൽക്കം ചന്ദ്രശേഖര മാസ്റ്റർ സൂരംബയൽ ടു ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 2. വലിയൊരു ഷോട്ട്, വെടിക്കോപ്പുകൾ തീർക്കാൻ ഉതിർക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ പന്തിന് കീഴെ. What a way judged by the man. This is the most effective judged catch, I would say, of this tournament. The man who waited inches inside the line and he grabs it successfully. Catch of the tournament or what? Absolutely a wonderful. കളി കണ്ടവരുടെ കിളിമാറിയ നിമിഷത്തിലേക്ക് ആ പന്തിനെ റാഞ്ചിയെടുക്കുന്നു. കുടുംബസമേതം കളി കാണാനെത്തിയവർ ആഹ്ലാദത്തിൽ മൈതാനത്തിന്റെ വിവിധ മൂലകളിൽ മനോഹരമായ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ വിരുന്ന്. വിശ്വ ബ്രാഹ്മണ സമാജ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ആഘോഷം കൂടിയായി മാറുകയാണ്. ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് എന്ന ഉത്സവത്തിലൂടെ കാസർഗോഡിനെ പ്രണയിക്കുന്ന അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിനെ പ്രണയിക്കുന്നവർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു മഹത്തായ ഉത്സവം ക്രിക്കറ്റ് എന്ന രൂപത്തിലൂടെ കുമ്പളയുടെ ഈ മൈതാനത്ത് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടി. ഇത് ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2026. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ സന്തു നായിക്കാപ്പിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ആ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി നവീൻ ചന്ദ്ര സോങ്കാൽ അവർകളെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Three perfect deliveries by this man, the young man who just showcasing his talent and caliber. Oh, in the channel, perfectly delivered. What a way the man making a U-turn from this game. Absolute outstanding sceneries that creating by the little master. മഹാമായിയെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയാൻ ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ ഓവറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടെ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈസിയായത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു സിക്സർ. 16 സ്കോർ ബോർഡ് എത്തുകയാണ്. 12 റൺസുകൾ വേണം മത്സര വിജയത്തിന്. 7 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 7 to go, 12 to get. Interesting game of cricket that happening right in the middle of the ground for Josh Cricket Premier League. 22 പ്രസിഡന്റുമാർ ജോഷ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിനെ ആവേശഭരിതമാക്കുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇല്ല, സെക്രട്ടറി ഇല്ല, ട്രഷറർ ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്ന ജോഷിന്റെ മനോഹാരിത കൂടി ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ വെളിവാവുകയാണ്. വൈഡ് ബോൾ, one more run, 17 on card. അവസാന പന്ത് അത് വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ബോളർ. Last ball of the over. Oh, no ball. ആദ്യ 4 പന്തുകൾ റൺസ് ഒന്നും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ബോളർ 5ാമത്തെ പന്തിൽ സിക്സർ അടിക്കുന്നതിലൂടെ കഥ മാറുന്നു. ഒരു വൈഡ്, ഇത്തവണ ഒരു നോ ബോൾ കൂടി ഗിഫ്റ്റായി നല്ലൊരു കളർ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എതിരാളികൾക്ക്. മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണോ എന്നൊരു സംശയം ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ 18 എത്തുന്നു. ഇനി വേണ്ടത് 10. 7-ൽ 10.
game on, absolutely on between these two teams. Watchfully left, it's away. ഓരോ വൈഡ് എറിയുമ്പോഴും കിരണിന്റെ മനസ്സിൽ തീ പടരുന്നു, കാരണം സമയമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Oh, it's again a wide. അമ്പയർ ഗിരീഷിന് അങ്ങനെ തുടരെ എക്സസൈസ് ലഭിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വൈകുന്നേരം. 20 റൺസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ 8ന്റെ ദൂരം. പഠിച്ച പണി 18ഉം പയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബൗളർ, ബട്ട് there is 8 required from 7 for Mahamai Mangalore. Straight down the ground, into the gap, and long on fielder comes and grabs. Oh no! It's a mistake. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ഈ ഒരു മിനിറ്റിൽ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ഓവർ അതിഗംഭീരമാക്കുന്നു. Just 4 required in the final over. 24 already. 4 required to win this match from 6 balls. That's the end of the game. Yes, it is. With a spectacular lofted shot when he just watching the game and treated and sail over the straight region for 6 runs. And congratulations, Mahamai Mangalore. They won the game comfortably. Madhurinte captain Suresh on the Devai report cheyuka. Madhur captain Suresh, please report. Yuvaga Sangha Madhur team captain, please report. അങ്ങനെ ടൂർണമെന്റിന്റെ ജേതാക്കൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന മനോഹരമായ ട്രോഫി ഇതാ കമന്ററി ബോക്സിന് മുൻപിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നന്ദി പറയേണ്ടത് ഈ സമയം ഭാരത് സർജിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പനി മുംബൈയോടാണ്. മനോഹരമായ വിന്നേഴ്സ് ട്രോഫി നമുക്കായി സമ്മാനിച്ച ഭാരത് സർജിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പനി മുംബൈ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. റണ്ണേഴ്സ് ട്രോഫിയും എത്തുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. സുധീഷ് അശ്വിനി നഗർ ആൻഡ് VS പ്രൊഡക്ഷൻ മഞ്ചേശ്വര, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ താരമായി the player of the match award from the last match goes to Achu with his brilliant all round performance. 3 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തൊരു ഓവർ, ഒരു 6 അടിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച തുടക്കവും സമ്മാനിക്കുന്നു. Achu is the player of the match award. Congratulations and change in the voice. Welcome Kiran Arikadi. Yes, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೋಘವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಳಿಕೇರ ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ. ತಕ್ಷಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಯುವಕ ಸಂಘ ಮಧೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಕ್ಷಣ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಸುರೇಶಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ.
സൂര്യൻ 16-ാം ചക്രവാളത്തിന്റെ അറബി സമുദ്രത്തിൽ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കളി തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത സംഘടക സമിതിയോടൊത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ಈ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ವಿತರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಧುಸೂದನಾಚಾರ್ಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಹಿಂದೈ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಂತೂ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ದಿಯಾ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊರಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಮೊದಲ ಅಂಕ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಮಾತೆಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕ ತಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವಂತೂ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರಾರು, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಮರಳುವವರಾರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕಾರಳೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಆರಿಕಾಡಿವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ತರುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯನ್ನಗೊಳಿಸದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಧಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶವಾದ್ರೆ ಸೋತವರಿಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶರವೇಗದ ದಂಡನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂದಂಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ.
14. End of the over number first is completed after the completion of the very first over. Scorecard 14 on the board. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಕುಂಬಳ ಇದರ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಗುರುರಾಜ್ ಕುಂಬಳ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We are in the second over after completion of 2 balls, 16 on the scorecard. It's a match between Team Dia versus Yuva Sangha Madura. This time outside leg stump. I think it's from the bat or it's leg by. Signal came from umpire. 17 on the scorecard. We are in the second over. The slow delivery, want to put drives the delivery, didn't contact properly to the ball, completely beaten by the striker. Keeper get that, no damage, dot ball on the scorecard. It's a match between Team Dia versus Madura. Yuva Sangha Madura is batting first. Huge hit over the fence for 6. So Newman he charged down the track and properly and hit it over the fence for 6. 23 on the scorecard. This time again, hit it hard between the two gaps. Ball cross the boundary line. I think it's a 4. Yes, it is. Signal came from umpire. At the second of the second over, score moves up to 27 on the scorecard. Last over of the innings. Bowler name, please. Purandara. Purandara is a bowler. Lakshmi is a man taking strike, facing Purandara. Dot ball on the scorecard. We are in the last over of the first innings. Team Dia versus Yuva Sangha Madura. This time hit it straight to the field. There is a fumble and drop the catch. Batsman got alive. Meanwhile, batsman just a single. There is an opportunity to take a second at bat. The batsman, both the batsmen is not interested. The score moves up to 34 on the scorecard. 4 under 2. Suresh, I think this time outside leg stump for away. Umpire called the wide. 1+1. There is a chance for a run out and overthrow again. Very bad performance from the fielding side. I don't know the 1+1. 2 runs added from extra. 36 on the scorecard, I think. Yes, 36 on the scorecard. Purandar is a man taking ready to bowl. This time hit it straight to the fielder. Dot ball on the scorecard. No opportunity to take a run now. This time once again
One pitch delivery gently pushed into the long area. There is a man. He gathered well. Returns the bowler. Meanwhile, batsman calls for just a single. One more added to total. Total moves up to 37 on the scorecard. Two more to go in this over. This time. There is yeah, by signal came from umpire. There is so at 37 is the score, 38 is the target. Almost 13 runs per over. It's not a tough task in this ground, but it's a challenging total too. First ball, addressed gently into the front for four. Opening second with that boundary, and team second open with that boundary. So second ball dot on the scorecard. Score moves up to 4. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಂತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಕುಂಬಳೆ ತಂಡದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತಹ ನಟರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಂತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದಂತವರು ಕುಮಾರಣ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Score moves up to 14, 16 on the scorecard. 17, make pardon, 17. Still first over is in progress. Last delivery of the first over. Ball calls the boundary line for 4. So knockout. Next from our next match, we will start a knockout match. The first match between Team Slaga was as a Nelly Sthala. Both the captain I request, please come to the microphone for the tossing ceremony. I request both the team captains of Team Slaga versus Nelly Sthala. Please, we need your cooperation. The time is kicking out from our hand. The sun is going deep and deep into the Arabian Sea. Third ball on the scorecard.
21 on the scorecard now. 17 required. Single on the scorecard added total. Wide again. I request captain of Nilisthala versus Team Slaga. This is your tournament, guys. You should cooperate with us. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಸ್ಲಾಗ ಕಪ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಳ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವೇ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಟೀಮ್ ಸ್ಲಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಳದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ. Wide again. One more added to total. Total moves up to 25 on the scorecard. 13 needed. This time hit it now straight to the fielder. There is a and Ika looks well. Didn't make it any mistake. This touching ceremony is going on here. Team Slaga won the toss. We're waiting for their decision. The knockout 25 is on the scorecard and the 13 required from remaining 1 over. So next match will be 2 overs. The team captains and managers, please note it down. It will be 2 overs match. There will be 3 knockout match will come. One is team Slaga versus Nilisthala, and then Mahamaya versus VK Brothers. And the next match, the winners of this both match. These 3 matches will be 2 overs. ಕಪ್ತಾನರ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಗಮನಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಲಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಥಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಹಾಮಾಯ ಹಾಗೂ ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೇವಲ 2 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಅದರ ಗೆಲುವು ಗಳಿಸಿದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ 2 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ 3 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Only 2 more to go in this over. Consecutive dot balls. Just final delivery. Just for ML it is going here. So be ready. The knockout match. Team Slaga versus Nilisthala. Upcoming matches. Very crucial and choiceful match, I think. Team Slaga versus Nilisthala. It will be a 2 overs match. Team Slaga won the toss and maybe they will go for the field first, I think. Yeah. It's quite natural because each and every team, they want to chase the score because chasing is a bit of easy than the defending the score. It depends on the ground conditions. Team Slaga versus Nilisthala. Team Slaga won the toss, elected to field. So please hurry up, officials, players, and the batsmen. We don't have a time. Time is slowly kicking out from our hand. So I will hand over the microphone to Tarwin.
Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, boys and girls, we are moving to the knockout stage of Josh Premier League 2026. രണ്ട് ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരങ്ങളാക്കി ഇനി ഉള്ള നോക്കൌട്ട് മത്സരങ്ങൾ ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. As we are going to start the knockout round, Pool A second position versus Pool B third position. The first knockout right in the middle. Daya and Bharat, the opening batters, are all set to start the action. ലീഗ് റൗണ്ടിലെ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നോക്കൌട്ടിലേക്ക് ഇനി ഒരു ചുവട് പിഴച്ചാൽ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. Kishan, make it fast. Team Slaga versus Team Nellisthala. The first knockout match. And the over going to start with Abhilash is coming with over the wicket. Oh, the left-hand bowler. It comes and it was a wide ball to start. That opened the scorecard of the team. Nellisthala, a fabulous team. Seen the batting quality of this man. Oh, sings it that one with a big intention from the batter. 2 overs of a game per side. That means you need to charge early as soon as possible. Stroke high in the sky. It's a miss hit from the batter. There is a fielder coming and grabs that one. Wicket number 1 down. A big fish straight away into the nets of the fielder. And that produced the wicket. Adya wicket വീഴുകയാണ്. ലക്ഷ്മി ഷാ വരുന്നു പുതിയ ബാറ്ററായി. ടൂർണമെന്റിലെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഏത് പൊസിഷനിലും തനിക്ക് ബാറ്റിംഗ് മികവ് കാഴ്ചവെക്കാനാകുമെന്ന് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ തെളിയിച്ച മറ്റൊരു അതുല്യ പ്രതിഭ ലക്ഷ്മി ഷാ കമ്മിങ് ഇൻ അറ്റ് നമ്പർ 3 on this occasion for the team in an important time of do or die match. And what a start on the other side by Abhilash with a wicket. He just start the action. Oh, absolute peach of a delivery right on target. This man is ready to conquer against the batters. പേരുകേട്ട ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിർത്തി പരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോളിംഗുമായി അഭിലാഷ് ആരംഭിക്കുന്നു. 3 dot balls in a row. A run that in form of wide, and this time a beauty, and the finger goes up. Second LBW in this tournament. And no hesitation this time for Sandeep Bambrana, the umpire. Straight away looks and his threaded finger goes into the sky. And second wicket down. Lakshmi is walking back. 1 for 2. Unbelievable scenes. Outstanding bowling performance by the strike bowler. Harsha joins as a new batter. Wide ball down the leg stump, way down the off stump. It was, and previous wide was just down the leg stump, but this time way outside the off stump. 2 runs, 2 of them in form of wide, and this time they were up on the face of the blade and gets a single. That's the 3rd run, and moving to the last ball of the over number 1. Straight back, but ease way the batter gets a single, and there will be the end of an excellent first over by the bowling side. Abhilash brings the tricks superbly right on card. 4 runs came from the first over, and Abhilash grabs 2 wickets.
What a quality bowling display to start the action in a knockout game by Abhilash. He holds a nerve and brings it best right on the track. That brings a front seat for the team. Oh, it's a beauty. Little bit variation. And start with a different length by Ashok, the experienced bowler. Start with a dot ball. Through the onside. He just trying. And what a good fielding over there, and restricted with a... Oh, looking for second. Throwing a wicket away from the non-strikers end. Run out in the രൂപത്തിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വിക്കറ്റ് മടങ്ങുകയാണ്. 5 റൺസുകൾ സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴുന്നു. ആധികാരികമായ ബൗളിംഗിന്റെ മാസ്മരിക പ്രവാഹവുമായി അഭിലാഷ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ടിയിൽ അശോകും ഈസിയായി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. 5 for 3. Another one. Wonderful bowling. For the next match, I welcome the captains, Mahamai Mangalore, VK Brothers. Iru team captains, Tosinai report cheyuka. Welcoming the captain of Mahamai Mangalore and welcoming the captain of VK Brothers Manjeshwar for the toss. Drives it that one straight to the field. Takes a single. Bharat on strike. He has some quality. Straight down the ground, powerfully hits. But it was very well stopped by Ashok with his fingertips, and what a way to control the traffic right in the middle. And moving to the last ball of the innings. Innings in the avasana bandilekku. It's another chance. And this time easily. That is the end of the innings. ആ the innings-ൽ 8 റൺസ് മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചുകെട്ടിയ ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി മനോഹരമായി ആ the innings അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ടീം സ്ലാഗയുടെ മനോഹരമായ ശ്ലാഘനീയമായ ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി ടീം സ്ലാഗ നെല്ലിസ്ഥലയെ പിടിച്ചുകെട്ടുന്നു. 9 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാമായി മാംഗ്ലൂർ. Two hours of game. Surely the toss winning team going to bowl first, I think. Mahamai won the toss and elected to bowl first. That's the news for the next match. Mahamai versus VK Brothers. Coming up next. You are watching a prestigious season 2 of Team Josh 11 Sunram Cricket Tournament, Josh Premier League 2026 here in Kumbala. 25,000 for the winners and 15,000 for the runners. And what a beautiful trophy that's set in the front stage. Abhilash and Ashok. ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞ താരങ്ങൾ ഓപ്പണേഴ്സായി എത്തുന്നു. 9 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ. Bharat with a tricky leg spin type of delivery on this occasion, but smartly played through the onside and finds a space to travel between the wicket and creating that one very nicely by the batter. Open the scorecard in style and off the mark with that single.
First ball, first run. Coming down the track and into the gap, and a little bit tough for the fielder to chase that one. And that rocketed onto the mid-wicket fence for a boundary for 4. Beautifully struck that one by Ashok, the tall man, who just creating some space there and comes down the track and easily picks 5 on card. Just 4 required. Beautifully bowled by Bharat. അടുത്ത ഓവറിലേക്ക് ഈ ഒരു മത്സരത്തെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്ന ഡ്യൂട്ടിയുമായി ഭരത് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ബൗണ്ടറി കൂടി നേടിക്കൊണ്ട് മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി അശോക് സിംഗ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് വൺ. Well, there gets a single. Six on card. 3 runs away the target. Straight to the fielder, puts it down. Oh my body. That's another single. വളരെ കൂളായി മത്സരത്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടീമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. That's the end of the game and Slaga into the next round. Congratulations. What a brilliant chase we have tasted from Team Slaga. മറുഭാഗത്ത് മനോഹരമായ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കാഴ്ചവെച്ച ടീം നെല്ലിസ്ഥലേക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് മനോഹരമാക്കിയ നിരവധി പ്രകടനങ്ങളുമായി സീസൺ 2 സഹകരിച്ച നെല്ലിസ്ഥലേക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആൻഡ് ടീം സ്ലാഗ ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. അടുത്ത മത്സരത്തിനായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മഹാമായി മാംഗ്ലൂർ won the toss and elected to bowl first. And VK Brothers, they're going to bat. രണ്ടാമത്തെ നോക്കൌട്ട് മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിൽ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കിരൺ അരിക്കാടി, യുവർ ഫേവറേറ്റ് വോയിസ്. ബാക്ക് ടു ദ കോംബോക്സ്. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾವಿನ್ ಮೈಕಲ್. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ರಂಜಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ದ್ವಿತೀಯ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು. ಗೆಲುವೊಂದೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋತವರಿಗಂತ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆಡಿದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಯಾರ ಬಗಲಿಗಿದೆ ಗೆಲುವು, ಯಾರಿಗಿದೆ ಸೋಲು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ, 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಚ್ಚು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೂ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವಿದೆ, ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಏರಿಯಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಡವಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಸೂಸೈಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೌರೀಶ್ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ನಿರಾಸೆಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟವಿಲ್ಲದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡ್ರು ಗೌರೀಶ್. ಸೂಸೈಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನನ ಮೇಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಕ್ರೂಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಾದರೆ ಸೋತವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನಂತೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಓಟವಿಲ್ಲದ ನೋಟವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆಯಂತೂ ಅಚ್ಚು
ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಚ್ಚು ಅಕ್ಷಯ್. ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಕೂಡ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ರಾಜ್ my goodness, there he goes to the wicket. The back to back, wonderful bowling so far, beautiful delivery. ಶರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆಂಡಿಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗುರಿಗೂಟಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಧನು Tanggoli walk back to the dugout. The pin drop had silented in the crowd of the side. VK brothers Manjeshwara. ಹೊಸದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ, ತಂಡದ ಐಕೋನ್ ತಾರೆ, ಎರಡು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅಚ್ಚು ತನ್ನ ಕೋಟದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅನ್ನಂತೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಸಂತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಮುಜಂಗಾವು, ರಿಲೇಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಂಡನ ಬೀಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ದಾಂಡಿಗ ಸಂತೋಷ್ ಮುಜಂಗಾವು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂಬಳೆ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಕುಂಬಳೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ತಾರೆ. ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಆಟಗಾರರಂತೂ ನಿರಾಸೆಯ ಆರಂಭವನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ನಿರಾಸೆಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ವಿಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರಿಕಾಡಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದ ದಾಂಡಿಗ. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಟ್ಟಬಲ್ಲ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತನ್ ಎಡವಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಸ್ ನೋ ಕರೆಯನ್ನಂತೂ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಸತತವಾಗಿ 2 ಅಂಕಗಳು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡವೆನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂಬಳ. There he goes to the absolutely magnificent running bit in the wicket. ये देखिए दोस्तों, ये छोटी मोटी मैच नहीं है भाई, ये पैसा वसूल मैच है. आसानी सी बल्लेबाजी. पहली ओवर की अंतिम गेंद, यस पहली ओवर की मुक्ता की बहरन संख्या कुल मिलाकर 5, 2 विकेटों निशान पर. यस 5, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಿಶಾನ್ ಫರ್. 5 ಅಂಕಗಳ ನಡುವೆ 3 ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನ. ಎಸ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನಂತೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅವರ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅವರ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಈ ನಡುವೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗಲಿಬಿಲಿಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಕಡೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣನ್ನಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡಿಗರು, ಇತಿಹಾಸ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವಸ್ಥ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅವರ ಭಿನ್ನ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಯ ಬಳಿಕ ತ್ರಿವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4. Swastik Arikadi back to the dugout. The wonderful innings comes to an end. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಓಟ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಂತೂ ಬರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ
ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಡೆದು ತೂಗಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. അവസാന 3 പന്തുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു ഇവിടെ. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന 3 പന്തുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും മികച്ച പന്ത്. 1 റൺസ് അങ്ങനെ ഓടിയെടുക്കുന്നു. 1 റൺസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്കോർ നില പതുക്കെ തന്നെ 8ലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. 9 ഓൺ ദ ബോർഡ്, 9ലേക്ക് ഉയരുന്നു. അവസാന 2 പന്തിന്റെ കളി മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. 2-ൽ 2 സിക്സർ നേടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടീം ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. ആകാശത്ത് വട്ടക്കറങ്ങിയ പന്ത് വിടാളില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി തന്നെ അടിക്കുമ്പോൾ ഓടുന്നു, ചാടുന്നു, പിടിക്കുന്നു. ഇവിടെ 2 മനോഹരമായ റൺസുകൾ അവിടെ ഓടിയെടുക്കുന്നു. മികച്ച മത്സരം തന്നെയാണ്. അവസാന 1 പന്ത് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില 11 എന്ന നിലയിൽ, 11-4 എന്ന നിലയിൽ. എന്തും സംഭവിക്കാം, കാരണം ഇത് മികച്ച മത്സരം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വിജയിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അവസരമുള്ള, തോറ്റവർക്ക് അവസരമില്ല. അവസാന പന്ത് വൈഡിലൂടെ കലാശിക്കുന്നു. കാർത്തിക് വൈഡിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി 12ലേക്ക് ഉയരുന്നു. ഓരോ പന്തിൽ ഓരോ റൺസ് വേണം. അവസാന 1 പന്ത് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ സിക്സറിന്റെയും ബൗണ്ടറിയുടെയും കുറവ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. മറ്റൊരു മനോഹരമായ ഷോട്ട് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ 1 റൺസിനുള്ള അവസരം, 2 ഓടുന്നതിനിടയിൽ റൺഔട്ടിനുള്ള അവസരമാണ്. റൺഔട്ടിലൂടെ കലാശിക്കുന്നു. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೇಘರಾಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಮೇಘರಾಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಜನರೇಟರ್ನ ಸಮೀಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪ್ರತೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಇದು കളിയല്ല, കാര്യമാണ്. 14 വേണം 12-ൽ. 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 14 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യമാകുമ്പോൾ മഹാമായി മാംഗ്ലൂർ ഒരു ഭാഗത്ത്, മറ്റൊരു വശത്ത് ഇവിടെ VK ബ്രദേഴ്സ് മഞ്ചേശ്വര. അടുത്ത മത്സരമാണ്. തീപ്പാരും പോരാട്ടമാകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നാളിന്റെ സൂപ്പർ സെമി മാമാങ്കമാകുന്നു അടുത്ത മത്സരം. നാട്ടും നഗരവും ഗ്രാമാന്തരങ്ങളും കാതോർത്തിരിക്കുന്ന അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2026 അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്, കലാശകൊട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അടുത്ത മത്സരമാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർ സെമി മത്സരം. തയ്യാറാവുക. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായി വരിക. ഫോർട്ടീൻ ടാർഗറ്റ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായി വരിക ഇരു ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ. അടുത്ത മത്സരം 3 ഓവർ വിധമുള്ള മത്സരമാണ്. സൂപ്പർ സെമി മത്സരം. വീണ്ടും കളിയിലേക്ക് വരാം. ആദ്യ പന്ത് ധനു സീത്തങ്കോളി പന്തെറിയുന്നു. ഡോട്ടിലൂടെ കലാശിക്കുന്നു. മികച്ച മത്സരം തന്നെയാണ്. ഈ മത്സരം വിജയിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അവസരമുള്ള. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆ, ಸೋಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಧನು ಸೀತಂಗೋಳಿ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ. ಅಂಡರಾಮಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ. ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ. ಧನು ಸೀತಂಗೋಳಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್! ಧನು ಮಂಜೇಶ್ವರ
ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆಯಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರೂಷಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ನಡುವೆ ಧನು ಮತ್ತೆ 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 ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೋಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಧನು ಸಿ ತಂಗೋಳಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡರಾಮಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ. ಮಣ್ಣಂಗುದಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಕಾರ್ಕಳದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನವಾಗಿರಬಹುದು, ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ನೇರ ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟನ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಚ್ಚು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಬೋರ್ಡ್. ಆಜೇಟು 4. 6 ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವವರಾರು, ಸೋತು ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವವರಾರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಆಟಗಾರರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಆಟಗಾರರು. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ Ranju, the finishing in this style, absolutely wonderful shot so far. The congratulations team, Mahamai Mangaluru. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಕುಳಿತ ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಡಿ, ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬೇಡಿ. ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಜೋಶ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತಹ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. താങ്ക് യു കിരൺ. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിന് ആവേശകരമായ കമന്ററി സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ മനോഹരമാക്കുന്ന കുമ്പളയുടെ ശബ്ദം കിരൺ ആരിക്കാടിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വളരെ നിർണായകമായ മത്സരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരമെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന എ ഗ്രൂപ്പിലെ ചാമ്പ്യൻസും ബി ഗ്രൂപ്പിലെ ചാമ്പ്യൻസും തമ്മിൽ നേർക്കുനേർ യുദ്ധത്തിന് പോരടിക്കുന്ന കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മൈതാനമുണരുമ്പോൾ ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് പ്രിയ കായിക പ്രേമികൾക്ക് സ്വാഗതം. ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ഗെയിം, absolutely 100 volt of energy surely going to radiate here in Kumbala. A group champions versus B group champions. Left and right and combo right in the middle for the batting side. They lost the toss and put into bat first. 3 hours of game in super semi-final. Winners will be going into final and losers will be get another chance. First ball down the leg stump. The drop on the scorecard. Wide ball to start the proceedings of this bowling action by Shiva. Always a magician when he comes into a strike bowler. Comes again into the line and perfectly plays a fielder but beats that one and races away towards the fence for a boundary for 4.
Such an elegant shot. He just watched the line of the delivery and treated that one superbly. He knows that a fielder inside the ring, but he just clears that one superbly with a grounder. Such a special knock that was. 5 on card by the team. Harsha start. And this time, way outside. It was a rolling delivery, but line was not perfect. That was gone away from the gate line of the left-hander. Gives a wide, 6 on card. Into the line, an appeal, but surely going away from the leg stump for sure. Leg by signal received from the center. Batters across between the wicket. Now the right hand onto the strikers. And Janu, the most expensive player in this player auction of Josh Premier League, on strike right now. He is capable to clear some big distance. He is such a big match player. Shiva with a full length delivery goes away from the right hand. One more wide number 3 of this over. Just 2 balls he bowled. We have seen 8 runs on card by the team. Wide again, Adi Shakti Badur just creating humongous pressure in front of bowler. And just conceding some wides in a row. Runs are coming. This time straight down the ground, powerfully played and beats the fielder. Such an excellent timing behind that action. He's just starting in such a supreme way. Left-handerum, right-handerum നേരിട്ട് ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മനോഹരമായി ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഒരു സൂപ്പർ സെമി ഫൈനലിന് ഒരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് that given by the opening combo of Adi Shakti Badur. Looks easy but high in the sky. Is it a chance of catch? Oh, a little bit difficult to judge in the air. Some wind that controlled the game in the air, and it was landed. Ease way the batter moves between the wicket, takes a double, and that brings 15 on card. 15. Shot into the covers region. What a cracker of catch that was. He just waited in the depth and dives forward and holds that one successfully. That's the end of short entertainment from the batter. Janu is going back. First wicket down. 15 for 1. 15 ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാവുകയാണ്. ഓവറിൽ ഒരു പന്ത് കൂടി ശേഷിക്കുന്നു. ശക്തരിൽ ശക്തരായ 2 ടീമുകൾ തമ്മിൽ കൊമ്പുകോർക്കുന്ന ക്വാളിഫയർ നമ്പർ 1 സൂപ്പർ സെമി ഫൈനൽ എന്ന വിശേഷണമുള്ള മത്സരം. ഈ മത്സരം ജയിക്കുന്നവർ നേരിട്ട് ഫൈനലിലേക്ക് എത്തും. ഈ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ രണ്ടാം സെമി ഫൈനലിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. 2 അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സൂപ്പർ സെമി ഫൈനൽ is going on here for Josh Premier League. In the air, and there is a field, a back-to-back success. തുടരെ വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ഓവറാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും 15 for 2, end of the over number 1. 15 2 ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടീം ആദി ശക്തി ബാഡൂർ. ഈ സായാഹ്നവേളയിൽ കുമ്പളയിൽ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ എല്ലാ കായിക പ്രേമികളെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 2 അതിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിലേക്ക്. New batter comes in. Sudhi, the all-rounder player, joins along with Harsha. He is the pocket rocket of the team. We have seen his glorious rocketed shots in previous encounters. And he just grabs 3 player of the match award from this tournament. The man in a staggering form with his stellar talented batting performance. He is on strike. And Darshan coming on the other side with a vision by Darshan. 15 for 2. Over number 2 is going to start. Aha! Seed sound. How well the man picks up that one and sends it out of the ground for 6 runs.
A tremendous quality batter. Always love to hit some sixes onto the onside region. This man is loving to hit some sixes. The man having a lot of authority. More sixes award surely in his custody. This time, it's a perfectly in the channel. Keeps it away from the arc of the batter. Onside is a strong area of this man. And this time smartly Darshan keeps it away from the batter. Arsha in his top of the form. Arsha Gori, the man who have a lot of experience in Karnataka under-arm cricket. Oh, the man just works as a right-hander on this occasion, but brilliant fielding. We can see that, an excellent stop inside the ring. And just allowed a single travel. Scorecard moves on 22, 22. 3 more balls to go from this over. Interesting way they were searching and building the innings. Sudhi on strike. Another quality hitter. Waited that one and through the onside region. There is a fielder. Little bit tough to field on that position, but very well managed by the fielder in deep. And ease way the bat is crossed between the wicket for a couple of times. 24 on card. Making the runs influensive way by the batters. Adi Shakti always a batting team. They have a big bench of batting lineup. How well he plays, and one bounce and over the row for a boundary for 4. Wonderful start by Sudhi, the man who just joins a moving bus. Absolutely, it's easy to get in the moving bus. Runs are coming and runs are producing in such a passionate way by the team. Adi Shakti Badur. 28 on card and moving to the last ball of the over. Played it that one straight down the ground. Long on fielder comes and just allowed a single travel. And Sudhi keeps strike for the next over as well. That's the end of 2. 29 for 2. 29 റൺസുകളുമായി 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. Shot high in the sky. There is a chance and grabs it successfully by the fielder. A special knock by a special man. Sudhi is going back after played a short cameo for the team and setting the tune in a decent way. Sudhi is going back to the dugout. 29 for 3. അടുത്ത മത്സരം ടീം സ്ലാഗയും മഹാമായി മാംഗ്ലൂറും തമ്മിലാണ്. ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുക. Next one is a quarter final. Mahamai versus Team Slaga. A crispy sound and straight away bringing his job superbly. Captain did it work such a passionate way. Giving the strike, that's very important. When you have a good hitter in the non-strikers end, this is smart batting by the captain Kishore. Straight away off the mark and giving the strike back to inform Harsha. 4 balls of cricket remaining. Shashi is coming. Oh, big swing and given it out, and what a terrific delivery. Absolutely a goal from Shashi. He just reduced the pace of the ball and bat sings a little bit early from Harsha, and Shashi won the battle. What a delivery, absolute surgical strike. We can see, have a look at that one from Namma Media 24/7. Have a look at that one, absolutely plumb, dead, completely dead. 30 for the loss of 4.
quality bowling that bringing some excitement of energy in this eccentric vibe of time here in Kumbala. Shashi, the masterful all-rounder cricketer, removes another one. Oh, this time another chance, but by is a signal. There is no connection from anywhere. Bat is crossed between the wicket. Captain on strike, Kishore Madhur. Oh, allocated time is over. One more fielder need to stand inside the ring. One more fielder need to stand inside the ring. 31 on card. 2 more balls to go. Requesting to the team, make it fast. Waited, and appeal there. Shashi is appealing with a lot of confidence, but umpire in a right way. Oh, there is a good smash. Good intelligent way. They were crossed between the wickets in couple of time. One more ball to go to conclude the action of the innings number 1. What a tournament we are witnessing, and what a way Team Josh is setting everything perfectly. Such a very well organized cricket tournament. A one-day cricket with 10 teams, not an easy job. But all 22 presidents of Team Josh, they were making it such a brilliant way. And now the end of the innings. 35 runs on card and 36 to chase. 36 runs in the target. ഫൈനലിലേക്ക് കടക്കാൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡിന് ആദിശക്തി ബാഡൂറിനെതിരെ. ടൂർണമെന്റിൽ അജയ്യരായ 2 ടീമുകൾ, പരാജയം രുചിച്ചറിയാൻ മടി കാണിക്കുന്ന 2 ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം. അതിശക്തരായ ടീമുകൾ എ ഗ്രൂപ്പിലെ ചാമ്പ്യന്മാരും ബി ഗ്രൂപ്പിലെ ചാമ്പ്യന്മാരും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ട് കലാശക്കളിക്ക് ഫൈനലിലേക്കുള്ള ആദ്യ സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ 36 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. 36 റൺസ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ഫോർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ്. അതിവേഗം രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിമനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു ടൂർണമെന്റ്. ടീം ജോഷിന്റെ 22 പ്രസിഡന്റുമാരും ഒന്നിച്ചൊന്ന് തോളോട് തോൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ മനോഹരമാക്കുമ്പോൾ 10 ടീമുകൾ മനോഹരമായ സപ്പോർട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സൺഡേ സൂപ്പർ സൺഡേ ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 9-ാം തീയതി നിയമസഭാ ഇലക്ഷന്റെ ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 9-ന് നിരവധി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റുകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ്. അണ്ടർ ആം ക്രിക്കറ്റ് അടക്കം ഓവർ ആം ക്രിക്കറ്റ് അടക്കം അതെല്ലാം മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയൊരു സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണ്. Sudhi is going to start the bowling operation. Shiva and Manu. ഒരിക്കൽ കൂടി ശിവതാണ്ഡവം കാഴ്ചവെക്കാൻ വേണ്ടി ശിവ എത്തുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ കരുത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനു. A speedy delivery, wide +1, 2 runs resulted. യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൗജന്യമായി 2 റൺസുകൾ ലഭിക്കുകയാണ്. In form of wide, they gets 2. Excellent delivery, but beats everybody. Oh man! By and the signal umpire, by and the signal ball. 4 runs on the other side. In form of by, they gets a boundary for 4. Oh man! Everyone missed that one. Manu Kadapuram
He didn't see the pace of the ball. And the wicketkeeper Harsh as well. Another one, beauty. He just generating the pace in such a brilliant way by Sudhi. But this time a wide. 7 on card. Straight to the fielder. It's a chance, looks to be, but is not in the right position to connect it into the wicket. Ease way the batters gets a single. Good call and response by the batting side of youngsters Kasaragod, targeting at 36 runs for the magical seat of final. 8 on card. 4 more balls to go. Brilliant delivery. Surely going away from the leg stump. A silent appeal, but important dot ball. Every dot ball is a big matter in this type of super semi-final. A free game for the champions. A group champions versus B group champions. Adi Shakti versus youngsters, and this time gone way outside from the target. Wide +1 again. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം കൃത്യതയുടെ പര്യായമായി തന്റെ ബോളിംഗുകൾ നിറവേറ്റിയ സുധി നിർണായകമായ ഒരു സമയത്ത് ലൈനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാസ് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. 10 on card already on Team Youngsters. 3 more balls to go. Manu hits it, that one perfectly through the mid-wicket region, and fielder with such an excellent judged one by the fielder. Just allowed a single travel. Moves on 1-1. Really good start. A strong start from youngsters Kasaragod. The strong side. Always they love to chase. Brilliant execution. Right on the channel. Absolute beauty that lauded. He just bringing the action back with some dot ball. അവസാന പന്തിലേക്ക് ആദ്യ ഓവർ. Another one in the air, but there is no protection in that region. First run completed, looking for second. Ease way the bat is crossed between the wickets. Oh, they were trying for 3. This is wonderful running between the wicket. Outstanding call and response, and very good understanding between these two batters for the team. Youngsters Kasaragod. 3 runs between the wicket, they grabs. And that's the end of the over number 1. 14 without loss. 14 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. ആധികാരികമായി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഇനി 22 റൺസുകൾ വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 22 required from 2 overs. സമയം 5 മണി കഴിഞ്ഞ് 33 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കണം. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതൊരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ, പിന്നീട് ഒരു സെമി ഫൈനൽ, പിന്നെ ഒരു ഫൈനൽ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 മത്സരം ശേഷിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ടീം സ്ലാഗ ആൻഡ് മഹാമായി മാംഗ്ലൂർ ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 2 ഓവർ വീതമായിരിക്കും അടുത്ത മത്സരം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ 2 overs ഗെയിം. വെൽക്കമിംഗ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഫോർ ടോസ്. That's through the onside region. Played it nicely. Kishore, the captain, is doing the second over, very important over, the penultimate over of this game. 15 on card. He just started the over superbly with some perfect deliveries that finds in the channel. It's a chance for sure. Oh, Sudhi comes and grabs it. Absolutely brilliant way. He just cracks that catch. Manu Kadapuram, such a powerful batter. He just gets a misconnection and is walking back his own way to the dugout. The match is now controlling a little bit by Adi Shakti Badur with that wicket of Manu Kadapuram. 15 for 1, first wicket down.
21 required from 9 balls. Captain making it in an easy way for the team Adi Shakti. തന്റെ ശക്തി ദുർഗം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി തെളിയിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ കിഷോറിന്റെ മാസ്മരികമായ രണ്ടാമത്തെ ഓവർ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു, ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു ആദിശക്തി ബാഡൂറിനെ. This time, excellent work by the wicket keeper. Harsha is always a wonderful all-rounder as a batter, as a bowler, as a wicket keeper. Harsha is from different planet. Excellent rolling delivery, nicely played and very well directed for a single. Moves on 17. Moving to the last ball of the over number 2. 19 required from 7 balls. Shiva goes on to the onside region, not gets the right connection. What a fabulous over from the captain. Kishore did the tricks in an absolute majestic way. A special over for Adi Shakti comes to an end. Just 4 runs came from the over. 18 on card. 18 required from 6. 2 ഓവറുകളിൽ 18 അടിക്കുന്നു. ഇനി ഒരൊറ്റ ഓവറിൽ 18ന്റെ ടാർഗറ്റ് ഫൈനലിൽ കടക്കാൻ. ഈ മത്സരത്തിൽ തോൽക്കുന്നവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉള്ള സൂപ്പർ സെമി ഫൈനലാണ്. ജയിക്കുന്നവർ നേരെ ലിഫ്റ്റിൽ ഫൈനലിലേക്ക്, തോൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് അപ്പുറത്തുണ്ട്, അതിലേക്ക് താഴെ ഇറങ്ങി അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കയറി നേരെ ഫൈനലിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടി. അതിന് മുൻപ് ഒരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന്റെ കടമ്പ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മഹാമായി ആൻഡ് ദ ടീം സ്ലാഗ. സ്ലാഗ ടോസ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനായി മഹാമായിക്കെതിരെ. Straight back to the bowler's hand. A tighty start. Absolutely wonderful from Pradeep. He's always a special man to bring some special occasion. He loves the pressure. White ball. Good plan from Pradeep, but went wrong. A little bit away from the gate line. Shiva is a strong onside offside player. Far away from the gate line on this occasion. 2 extras, consecutive extras. Scorecard on 20. 16 required from 5. One big 6 will change the course of the game for sure. That demands one big hit from Shiva. Shiva lofted into the cow corner, just over the field, all the way for 6 runs. This is exactly the youngsters Kasaragod demands from the man. Shiva started the firecracker work. What a connection from the seat part of the bat. 26 on card and 10 required from 4. 4 പന്തുകൾ 10 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. ആവേശകരമായ ഇരു ടീമുകൾക്കിടയിലും തുല്യ സാധ്യത സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മത്സരം still giving a goosebumps for both camps. It's anybody's game. 50-50 chances. Match is balancing in the air. Who will catch it? Pradeep on the other side. And Shiva on the other side. In the wrong line. One more wide. Now the pressure. The momentum shifting time right now in the middle of the ground, ladies and gentlemen. ആ ഒരു 6 മത്സരത്തിന്റെ ഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ ഉളവാക്കുമ്പോൾ പ്രദീപ് is a quality bowler. I know him, but this time he's just having a lot of pressure, bringing some wide. Complete silence in the camp of Adi Shakti. An absolute energy that radiates in the camp of youngsters Kasaragod. 28 on card, 8 required from 4. Oh, goes again a wide. Oh man, he's just trying something special. 7 required from 4 balls. What a way to bring the match in action with that super 6 by Shiva.
ആ ഒരു 6 മത്സരത്തിന്റെ കഥ കഴിച്ചോ എന്ന തീരുമാനം മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനിയൊരു ക്വാളിറ്റി ബോളിംഗ് പ്രകടനമല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് രക്ഷയ്ക്കെത്തില്ല എന്ന് ഉറച്ചുകൊണ്ട് പ്രദീപ് ഈസ് കമ്മിങ്. ഏഴ് റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്, 4 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 4 balls to go. നേരത്തെ വൈഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ വൺ മിനിറ്റ് അമ്പയർ. അപ്പൊ 8 വേണം. 3-8 അതൊരു വൈഡായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു. Sorry for that. 8 required. Shot in the air. There is nobody in that region. Ball will land safely. They were coming back for seconds. It is easy to. And now they decided to go with a 2. The game in action. 30 on card, my dears. 2 balls of cricket, 6 runs required for the final. 2 പന്തുകൾ 6 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. ഫൈനലിലേക്കുള്ള ഒരു ഷോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ 2 പന്തുകൾ കൃത്യതയിൽ എത്തിക്കാൻ പ്രദീപിനെ ബലമേൽപ്പിക്കുന്നു ടീം ആദിശക്തി. Oh man. But won't mind by the fielding side. They need to execute extravaganza of 2 deliveries. 2 balls of cricket, 5 runs required. A fighting super semi-final right in the middle of Kumbala for Josh Premier League 2026. Nicely bowled. That's a game. Absolutely a brilliant delivery. Right on the target, right on money. What a delivery by Praveen. അവസാന പന്ത് 5 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. ആവേശകരമായ ഒരു അന്ത്യത്തിലേക്ക് സൂപ്പർ സെമി ഫൈനൽ. ആര് വീഴും ആര് വാഴും എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെങ്കിലും ആര് ഫൈനലിലേക്ക് ആദ്യം കടക്കുമെന്നൊരു ചോദ്യം നിൽക്കുന്നു. Oh, pressure. Just taking the time. Important last ball. ഫൈനലിൽ ഒരു സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസാന പന്ത് ഇതാ വരുന്നു. Missed it, that one, and that's the end of the game, and the team Adi Shakti Badur into the final of second season of Josh Premier League 2026. Congratulations. Many congratulations to the winners, Adi Shakti. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡിന് മറ്റൊരു ചാൻസ് കൂടി ലഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സെമി ഫൈനൽ. ഇത് 2 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരമാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ 2 ടീമുകളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. ആദ്യ നോക്കൌട്ട് ജയിച്ച ടീമും രണ്ടാമത്തെ നോക്കൌട്ട് ജയിച്ച ടീമും തമ്മിലുള്ള 2 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരം. ആവേശകരമായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ തോറ്റവർക്കും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ തോൽക്കുന്നവർക്ക് ഇനി നിലനിൽപ്പില്ല. 2 ടീമുകളും കപ്പടിക്കാൻ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടീം തന്നെയായിരുന്നു പ്രഡിക്ഷൻ കോൺടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ. ആ 2 ടീമുകൾ തമ്മിൽ നേർക്കുനേർ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് തുകുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിൽ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് കിരൺ ടു ദ കോംബോക്സ്.
ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೂಪರ್ ಸೆಮಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತವರಿಗಂತ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆಟಗಾರ ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬೇಡಿ, ಕುಳಿತ ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಡಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಆಸುಪಾಸಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಂತಹ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಂತೂ ಬಲಿಷ್ಠರು. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮ್ಯಾಚ್. There it goes to the absolutely wonderful phenomena. The drama is continued to the ground. The very first over, Mr. Abhilash Gori. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಗೋರಿ. ಎಸೆದಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ, ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ಮೈದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, ಶಾರ ವೇಗದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಸೋಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಚೆಂಡುಗಳಂತೂ 3 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಪರಿಣಾಮ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 7 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಅಭಿಲಾಷ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತುಪಡಿಸಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ 1 ಅಂಕವಂತೂ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡವಂತೂ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 9 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪಂದ್ಯ. ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇವಲ 2 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ.
Yes, end of the over number first is completed after the completion of the very first over, scorecard 10 without any wicket. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില 10 ഏതൊരു വിക്കറ്റും നഷ്ടമില്ലാതെ. पहले ओवर की मुक्ताई की 12 रन संख्या कुल मिलाकर 10 बिना कोई नुकसान में किसान फर्रा. दूसरी ओवर की पहले गेंद के तैयार कर रहे हैं. यानी कि आसानी सी बल्लेबाजी है अशोक मैंगलोर का योगदान है अशोक मैंगलोर. यानी कि बहुत ही बढ़िया खतरनाक चौका, ये टन सिक्सर. अच्छी तरह से शॉट मारने की चाहता है, लेकिन दूसरी ओवर की पहली गेंद ने की उठा दिया ये टन सिक्सर. ये देखिए दोस्तों, ये छोटी मोटी मैच नहीं है भाई, ये पैसा वसूल मैच है. सेमीफाइनल मैच की अंदरूनी किनारा. दूसरी ओवर की दूसरी गेंद के तैयार अशोक. यानी कि एक और अतिरिक्त रन की सहाय रन संख्या कुल मिलाकर 17. यानी कि 17 17 on the board. Again one more big A. There he goes to the wonderful fielding so far, Mr. Vijay. तीन गेंद बाकी, दूसरी ओवर की अंतिम 3 गेंद बाकी. रन संख्या कुल मिलाकर 20 बिना कोई नुकसान में किसान फर्रा. और चौथी गेंद के तैयार कर है, लेकिन इस प्रकार ने कीपर बढ़िया गेंद अच्छी तरह से कमाल की बल्लेबाजी है. What an incredible delivery so far. Just one single, 2 more deliveries to left in this over. രണ്ട് പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. ശരവേഗത്തിൽ തന്നെ അടിക്കുന്നു. നേരിട്ട് വന്ന പന്ത് ഫീൽഡറിന്റെ ഭദ്രമായ കരങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. മികച്ച മത്സരം തന്നെയാകുമ്പോൾ അവസാന ഒരു പന്ത് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിന്റെ അവസാനത്തിന് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന ഓവർ ഇവിടെ അശോക് എന്ന മികച്ച താരത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. നായകൻ പന്തേൽപ്പിക്കുന്നു, ഉയർത്തി അടിക്കുന്നു. ആകാശത്ത് വട്ടക്കറങ്ങിയ പന്ത് വിടാളില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി തന്നെ അടിക്കുമ്പോൾ പടുകൂറ്റൻ സിക്സർ. ഈ സിക്സറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്കോർ നില 28 ഉയരുന്നു. 29 വേണം വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാമായക്കെതിരെ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ. ಎಸ್, ತಕ್ಷಣ ಮೈದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 29 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರಾ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾರಾ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಉಳಿದಿರುವ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಾದರೆ ಸೋತವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಜೊತೆಗೆ 25,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ? ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಡೂರ್, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದಾಗಿದೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಆ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ, ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೋಡಿಗಳು. ಮಧ್ಯೆ ಎಸ್,
ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೂ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭವಿದೆ. 12 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 79. 12 to go, 29 to get. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವದ್ವಾರಿ ಅಚ್ಚು ಅಶೋಕ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಚ್ಚು ಯಾನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜವದ್ವಾರಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಚ್ಚು ಅವರ ಬೆನ್ನ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ, ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ, ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾದಂತಹ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತವರು. ಈ ನಡುವೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು ಒಂದಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಗೋರಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಮಂಗಳೂರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ದಾಂಡಿಗರು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವಸ್ಥ ದಾಂಡಿಗರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್. 2 ಅಂಕಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಜನರ ಆಟದ ನಡುವೆ 12ನೆಯ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶರವೇಗದ ದಂಡನೆ, ಬುಲೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. അവസാനനിലയിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഫീൽഡർ അവിടെ ചാടി പിടിക്കുന്നു. തന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി 2 റൺസുകൾ അവിടെ സേവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. മികച്ച മത്സരം തന്നെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ചില വാക്കുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. വിജയിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അവസരമുള്ള, തോറ്റവർക്ക് ഇവിടെ അവസരമില്ല. മികച്ച മത്സരം തന്നെയാകുമ്പോൾ ആദ്യ ഓവറിന്റെ 5ാമത്തെ പന്തുമായി അമ്പയർ സന്ദീപ് ബംബ്രാണയെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അശോകിനെതിരെ വീണ്ടും മറ്റൊരു പടുകൂറ്റൻ ഷോട്ട് അവിടെ ശരവേഗത്തിൽ തന്നെ പിടിക്കുന്നു. ഓടുന്നു, ചാടുന്നു. 1 റൺസ്. ഈ 1 റൺസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്കോർ നില 6 എന്ന നിലയിൽ. അവസാന 1 പന്ത് മാത്രം ബാക്കി. അവസാന 1 പന്ത് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. 29 എന്ന മികച്ച ടോട്ടൽ ഇവിടെ പിന്തുടരേണ്ട ആവശ്യമാകുമ്പോൾ പന്തിന്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അടിക്കാൻ പ്രാപ്തമുള്ള കളിക്കാരൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വീണ്ടും മറ്റൊരു എക്സ്ട്രയിലൂടെ സമ്മാനമായി നൽകുന്നു. അച്ചു അക്ഷയുടെ മനസ്സ് ഇവിടെ വിശാലമാണ്. കാരണം നിരവധി എക്സ്ട്രാ റൺസുകളിലൂടെ എതിരാളി ടീമുകൾക്ക് അവിടെ സ്കോറുകൾ വിട്ടുകളയുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ വീണ്ടും അഭിലാഷിനെതിരെ ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. മികച്ച ഷോട്ട് തന്നെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, സാധാരണമായി കുമ്പളയിൽ ജനുവരി 17 വെടിക്കെട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ 15-ാം തീയതിയിലും അഭിലാഷിന്റെ ബാറ്റ് കൊണ്ട് സിക്സറിന്റെ വെടിക്കെട്ടിന് തിരികൊളുത്തുമ്പോൾ സ്കോർ നില 13, 13 ഓൺ ദി ബോർഡ്. അഭിലാഷ് എന്ന മികച്ച താരത്തിന്റെ ബാറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ സിക്സറിന്റെ വെടിക്കെട്ടിന് തിരികൊളുത്തുന്നു. മികച്ച മത്സരം തന്നെയാകുന്നു. 6-ൽ വേണം 16. 6-ൽ 16 വേണം. ആരുടെ കരങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ നായകൻ പന്തേൽപ്പിക്കുന്നത്? ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉത്തരങ്ങൾ തേടിയവിടെ പ്രവീൺ എന്ന മികച്ച താരത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നായകൻ പന്തേൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രവീൺ എന്ന മികച്ച താരത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ അവിടെ നായകൻ പന്തേൽപ്പിക്കുന്നു. 6 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 6-ൽ വേണം 16. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 16 ಗಳಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. 6ರ ಮುಂದೆ 6ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಉಂಟು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಭವನೀಯ. ಕಾರಣ ಇದು ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸೋಗಸಾದ ಥ್ರೋ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ ಆನ್ ದ ನೆಟ್. Ashok back to the dugout.
The pin drop had silented in the crowd of the side. Team Schlager. दूसरी ओवर की दूसरी गेंद के तैयार कर रहे हैं प्रवीण यानी कि बहुत ही बढ़िया खतरनाक गेंदबाजी है और आसानी से बल्लेबाजी नई खिलाड़ी आई है विश्वनाथ यानी कि मंगलूर का योगदान है ये विश्वनाथ टीम श्लाघा की अच्छी तरह से गेंदबाज और बल्लेबाजी ने की द्वारा दूसरी ओवर की दूसरी गेंद उठा दिया बढ़िया शॉट दूसरी रन की आवश्यक एक रन संख्या कुल मिलाकर 15 यानी कि 15 4 ಪಂದ್ಯಗಳ ಶೇಷಿಕೆಯನ್ನು 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ 4ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 14 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 14 ಪ್ರತಿಶತ ಚೆಂಡಿಗೆ 3ರಂತೆ ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಸೋಗಸಾದ ಡ್ರೈ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕೇಶವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ಚಿಂತನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಸೋತವರಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಾದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನಂತೂ 17 ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 2ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 12 2ರ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಿನದ ಆರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಕೂಡ ಮರೆತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಿದೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕುಂಬಳೆಯ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂದೇ ಕೊಡೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ 2026ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ 2ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಗ್ಔಟ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನ ನೀಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಭಿಲಾಷ್
ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ತಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ನಿರಾಸೆಯಂತೂ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ 25,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುವವರಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ. ತಕ್ಷಣ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಒಂದರ ಮುಂದೆ 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದರ ಮುಂದೆ 19 ಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ. ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು, ಸತತವಾಗಿ ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು, ಸತತವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಒಂದರ ಮುಂದೆ 19 ಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರೇ ಸೋಗಸಾದ ರೀತಿಯ ತಿರುಗಿ ಬರುವಿಕೆ. ಎಸ್, ಟೀಮ್ ಶ್ಲಾಘ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ತಕ್ಷಣ ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ, ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ. ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ಟಾಸಿಗೋಸ್ಕರ. ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಯಾಣ, ಬೇಗ ಬಲೆ. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂದು ದಿನದ ಬೆಳಿಗಿನಿಂದಲೇ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. താങ്ക് യു കിരൺ. സ്വാഗതം രണ്ടാം സെമി ഫൈനലിലേക്ക്. ഒരു ഭാഗത്ത് സൂപ്പർ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ചാമ്പ്യന്മാരായി എത്തിയ ടീം ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിന്റെ പരാജയത്തിൽ രണ്ടാം സെമി ഫൈനലിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ് എന്ന സ്ട്രോങ് ലൈനപ്പ്. മറുഭാഗത്ത് കളിച്ച് വിജയങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ റാഞ്ചിയെടുത്തുകൊണ്ടെത്തിയ ടീം മഹാമായി മാംഗ്ലൂർ. രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ആവേശകരമായ 2 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മഹാമായി മാംഗ്ലൂർ won the toss and elected to field first for the second semi final. മഹാമായി മാംഗ്ലൂർ ടോസ് വിജയിക്കുന്നു, ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. And it's a time to move into the ground for the fielders. Yes, Mahamai, the men in hot red, is moving on to the ground after won the toss, and they were decided to bowl first for this Josh Cricket Premier League Season 2. And you are going to watch the second semi-final of Josh Cricket Premier League. And the openers, they were walking into the ground. The same combo, Shiva and Manu.
2 മത്സരങ്ങൾ അവശേഷിക്കുകയാണ് ജോഷ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 2ാം എഡിഷൻ അവസാനിക്കാൻ. 10 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത 10 മാച്ചുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്, അതിമനോഹരമായ ഓർഗനൈസിംഗ് പവറോടുകൂടി ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു ടൂർണമെന്റ്. തമ്മിൽ വലിയവരാരുമില്ല, തമ്മിൽ ചെറിയവരാരുമില്ല എന്നൊരു മഹത്തായ സന്ദേശം നൽകുന്ന ടീം ജോഷ്. 22 അംഗ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും ഒരേ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട്, വൈസ് പ്രസിഡൻസ് ഇല്ല, സെക്രട്ടറി ഇല്ല, ട്രഷറർമാരില്ല, എല്ലാവരും പ്രസിഡന്റ് എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ജോഷിന് ആദ്യമായി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് കടക്കുന്നു. Shiva and Manu, the devastating combo right in the middle to start the action. On the other side, always the first choice when you comes with a strike bowling option. Achu is coming with the action. Oh, that's a beauty of a delivery. Absolute missile that delivered onto the track. Leg by signal received from the center straight away. The bat is crossed between the wickets. Fabulous start by a complete clean all-rounder cricketer Achu. Here comes again. Oh, bowled him. That's the Russian-made AK-47 right on target, and Manu Kadapuram is going back. What a stunner of a delivery from Achu. He just hits on the target and makes it easy. A big start by the men in red. Absolutely, the red are bleeding. 1 for 1. Fabulous start. They gets a big gun. Adya wicket വീഴുമ്പോൾ here comes Teju in at number 3 for the team Youngsters Kasaragod. Nicely played through the onside, and straight away the new batter off the mark with that single that opened his scorecard. 2 runs on card. First run from the bat and second for the team. First one in form of leg by, and second one from the bat of the newcomer Teju. It's 2 for 1. Achu once again coming with over the wicket. That's a very good pickup shot and sends it way back over the crowd for 6 runs. What a cracker jacker bonger out of the ground for 6. This is truly a special one in semi-final by Shiva. He's a magician. 8 on card with that 6. Here comes again. Absolute counter-attack begins. Oh, brilliant delivery. Straight away, a strong appeal. Leg by the signal received from the center. That was absolutely a classy comeback after conceding a 6 runs. Achu is showcasing his quality with a top-class rolling delivery right on the track. Moving to the last ball of the over number 1. 2 overs of game per side. That's a rolling delivery, perfectly placed, and there is a fielder in deep. Takes a single into the double digit, the scorecard. That's the end of a decent first over, comes to an end. 10 for the loss of 1 after 1. 11 എന്ന നിലയിൽ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. You are watching the semi-final, the last semi-final of Josh Cricket Premier League 2026. Absolutely a very well organized cricket tournament with a 22 presidents of Team Josh. They will make the event is huge successful. Praveen is coming with the last over of the innings. Just like to come with a round the wickets. They just played and straight back to the bowler's hand. That's a dot ball to start the proceedings. Every dot ball that brings a lot of confidence to the heart of the bowling side. This time, little bit loose delivery, gets a thick edge and gone past the wicket keeper. Takes an important single, the important strike rotate right in the middle. Shiva, the big hitter, the capable striker, is back to the striker's end. For Team Youngsters, they demand some big 6s.
absolutely demanding some sixes. They lost the toss. This is a perfect bowling display that's showcasing by the experienced Praveen. മനോഹരമായ ബോളിംഗിന്റെ മാസ്മരിക പ്രദർശനവുമായി പ്രവീൺ തന്റെ ഓവർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 3 more balls to go to conclude the action of the innings. Another beauty, a swinging rolling delivery. What a special one from Praveen, just in form of leg by, just gets a single by the batters. ബാറ്റേഴ്സിനെ കൃത്യമായി കടിഞ്ഞാണിട്ട് വരച്ചു നിർത്തുന്ന മനോഹരമായ ബോളിംഗിന്റെ പ്രകടനവുമായി പ്രവീൺ തന്റെ ഓവർ ഗംഭീരമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുമ്പോൾ തെജു ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. Through the onside. First run completed. No chance for coming back. A single that brings 13 runs. 13 on card. Moving to the last ball of the innings. Innings India was Sanavanda. Shiva the man. Oh, left that one. Just far away from the leg stump. The batters are crossed between the wicket. Wide and one. 2 runs in form of extra that brings 15 on card. They need at least a boundary to bring a fight. Wide again, wide down the leg stump. The in-sync delivery that goes a little bit way outside from the leg stump. Another extra. Moves on 16. Looks to be a little bit tired by the players. A continuous restless games in a single day cricket tournament. But what an energy we have seen throughout this tournament. Coming back for second. Looks a little bit tough and makes it easy by the wicket keeper. And there will be out signal received from the square leg and 1 added. 17 on card and 18 is a chasing target. 18 runs in the chasing target. യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ മഹാമായിക്ക് മത്സരം വിജയിക്കാൻ ഫൈനലിലേക്ക് എത്താൻ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് അതിവേഗമെത്താൻ ടീമുകളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. 18 is the target for the finals. 18 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് ടീം ജോഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 11 സൺറാം ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ജോഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2026 സീസൺ 2 മത്സരങ്ങൾ അതിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 25,000 രൂപ ജേതാക്കൾക്കുള്ള പ്രൈസ് മണി 25,000 അത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ബ്ലോസം ഹോം ഡെക്കോർ ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആൻഡ് ദ വിനേഴ്സ് ട്രോഫി ഈസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഭാരത് സർജിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പനി മുംബൈ. Second cash 15,000 sponsored by Karavali Interiors and Furniture Udupi. Second trophy sponsored by Sudish Ashwini Nagar and VS Production Manjeshwara. Thank you all the sponsors. The sponsors are the pillars of this cricket tournament and sponsors making this event wonderful with their huge support. We are giving a huge shout out to all the sponsors behind this Team Josh Premier League 2026. And we have a quality live telecast by Namma Media 24/7. The team from Namma Media 24/7, they were working from different corners of this ground to telecast this tournament through YouTube. And the umpires, Girish Kelagude, Midun Raj, the stylish star from Kudlu, and Sandeep Bambrane, all the umpires making their duty such a passionate way and fabulous way that makes the standard of the tournament in different level. Welcome to the second innings. 18 is the target. Renju Achu combo, but the first delivery that little bit away, inches away from the leg stump. Wide ball to start the proceedings. Renju the left-hander, Achu the strong hitter. Both once again comes as a combo to start the things. What a stroke that was!
Easily picks up. That's a loose delivery from Shiva and easily treated out of the ground for 6 runs. Typical style. Renju gets its first run. Absolute marvelous way. He just opened his scorecard. 7 on card. Tried again, little bit slower delivery. Much better line on this occasion by Shiva. Gets only a single by the batter. And Achu on strike on this occasion. 8 on card. Looks easy in this scenario for the team. Mahamai Mangalore. What a fight they brings throughout this tournament. They won the second knockout match. And they won the quarter final. And they're playing a semi-final. And they were in the driving seat straight away in chasing target. 9 runs already came from first 3 balls. And they have 9 balls left. Another 9 runs required. Runnable cricket will secure the seat of final for men in red. Mahamai Mangalore. Youngsters Kasaragod, they need to work hard. Oh, wide ball. Wide is the call. 1 more run in form of extra. Target is inches close. And the seat is just waiting. The doors are shaking. And the team Mahamai Mangalore is ready to fly into the sky for the finals. Just 7 runs required to complete the actions of semi-final. Oh, throwing the bat and ball. He's just using lot of power to treat every ball through the onside region. Renju is a strong hitter. Played onto the onside region and takes a single, a comfortable single at this stage for the team Mahamai Mangalore. That's in the air. Catches the call. It will be a little bit tough. It was landed. First run completed. They were not interested to take a risk at this moment. A runnable, under-runnable cricket will give you a seat in final. That knows really well by the team. Already 13 on card. Moving to the last ball of the over, number 1. That's an important, precious dot ball to complete the action of the over, number 1. First over done. 13 without none. 5 required. 5 runs in the Duram. Finaliലേക്ക് കടക്കാൻ team Mahamai case. 5 required from 6 balls of cricket. Make it fast, make it fast. Shashi is coming, always love to defend. തുടരെ 4 മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചെത്തിയ ടീം. സൂപ്പർ സെമി ഫൈനലിലെ ഒരു പരാജയം. ഇത്തവണ കൃത്യമായ കണക്ഷൻ. ബീറ്റ്സ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. Takes a single between the wickets. Aju just nailed it, that one. Right from the edge of the bat, he gets a single, important single. And that brings the left-hander Renju back to the striker's end. Just 4 required from 5 deliveries. Anjil Nale. Excellent delivery, but goes a little bit away from the leg stump. Leg by signal received over there. Hits on the pads of the batter, but there moves between the wickets. Which way the runs comes, that won't mind by the team. They get an important runs in consecutive times. Shashi needs some magic. Shashi is searching some goldust dot balls. Drives it, that one straight to the field. Little fumbles on this occasion. Oh, looking to coming back for second. This looks easy, and what a way to grab a double between the wicket without any trouble. 17 on card and scores a level. Just a 1 required. Just 1 required to seal the deal of final. Only 1 required to fly into the sky for final.
that's it, and that's end of the game, and the team Mahamai Mangalore into the final. What a fighting thriller of tournament they played. They comes from the bottom and hit some headlines and beats the champions of the Group B, and they were into the final. Congratulations, Mahamai Mangalore. And time for toss for the final. Adi Shakti Badur, Mahamai Mangalore. Captains, welcome for toss. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ ആധികാരികമായ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടങ്ങളിലെ മനോഹരമായ പ്രകടനങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരുപിടി മികച്ച ബാറ്റിംഗ് ബോളിംഗ് പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ബൈ പറയുകയാണ്. Thank you very much for the entertainment by the team Youngsters Kasaragod. See you in next season. What a cricket showcasing by Mahamai Mangalore. Consecutive victories in the knockout stage. And it's a time for the final. Yes, the captains. Captains. Time for toss. Yes, Praveen is ready. The captain of Mahamai, and we request the captain of Adi Shakti Badur. Two overs of cricket. അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക്, അവസാന അങ്കത്തട്ടിലേക്ക് ടൂർണമെന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന് പിറകിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ച 22 പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഒരാൾ, ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിയർപ്പൊഴുക്കിയ ഒരു താരം. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ രാവിലെ 6 മണി വരെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ഫലമായി ഒരു ഗ്രൗണ്ട് മനോഹരമായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം 6:15 വീട്ടിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ച് വീണ്ടും 8 മണിക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. അതാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഓഫ് കിരൺ കുംബള. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നത് കൂടിയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹാരിത സമ്മാനിക്കുന്നത്. അതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കിരൺ കുംബള ടു ദ കംബോക്സ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ വൺ ടൈം. വെൽക്കം ബാക്ക്. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತನ್ನ ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದಂತವರು. ಅಂಡರಾಮಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಓವರಂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತವರು ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಟಗಾರರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯತೀನ್ ಕಳ್ಳತೂರು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 25,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಯಾರ ಬಗಲಿಗೆ? 15,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಯಾರ ಬಗಲಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆ ಜೋಶ್ ಟ್ರಾಫಿ 2026 ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ, ಅದು ಯಾರ ಬಗಲಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ. ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಜೋಶ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭಗೊಳಿಸುವ ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರ ಅವಿರತವಾದ ಶ್ರಮವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ರು ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳು ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ
ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನ ನೀಡಿದವರು, ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದವರು, ಆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕವನ್ನ ನೀಡಿದವರು, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನೀಡಿದವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೇ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯಂತೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ದ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2K26. Ready, steady, go! Action number 1 for the very first delivery in the mega grand final. ಹರ್ಷಾದ್ ಪಡ್ಡೆಯೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಜಮೆಯಾಗಿಸಿದ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡೆಯೂರು ತಂಡ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನಾಡಿದ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಈ ಆಟಗಾರನಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲರಿಯದ ಸರದಾರರಂತೆ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಂತೂ ಮೊದಲ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಫಾರ್ಮಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಂತವರು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನಂತೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ಚಿಂತನ್ ಕಾಸರಗೋಡ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಂತೂ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಅರ್ಷಾದ್ ಪಡ್ಡೆಯೂರ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಬಹುಮಾನವೇ ಆಗಿತ್ತು. 25,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಗೇಣು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನ್ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 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 ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್, ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಚ್ಚು ಸತತವಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅಚ್ಚು ಶಾರ ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 7 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡಿನ ಆಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪಂದ್ಯ. ಈ 2 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನು ಇದ್ದಾನೆ. ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ. LB ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ LB ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಂತೂ ನಾವು ಕಂಡದಿದೆ. ಹರ್ಷಾದ್ ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ನಂಬರ್ first is completed. After the completion of the very first over, scorecard slowly moving to 7 for the loss of valuable 1 big wicket. पहली ओवर की मुक्ताई की 12 रन संख्या कुल मिलाकर 7, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಿಶಾನ್ ಫರ್. ಆದ್ಯ ಓವರ್ ಅವಸಾನಿക്കുമ്പോൾ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಲ 7-1 ಎನ್ನ ನಿಲೆಯಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಶರವೇಗದ ದಂಡನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಡುವೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಂಡರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡು. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗಿಸಿದಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ. ಈ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಂತೂ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ವಾರಾದಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡು. ತನ್ನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಲಕ ತನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ವಾರಾದಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಪ್ರವೀಣ್ ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡಿಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Again one more dot delivery. Oh, the drama. Trouble. Drama is continued to the ground. Again one more dotted delivery. Back to back. 2 deliveries are dotted. 2 ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಂತೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮುಂದಿದೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಂತೂ ಕಫ್ತಾನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ವಿನಾಯಕ್ ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಬಾರಿ ಶರವೇಗದ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಸ್ ನೋ ಕರೆಯನ್ನಂತೂ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಲೀನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಥ್ರೋವನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನೇರ ಗುರಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಟಗಾರರಿಗಿತ್ತು. 15 ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ ಫೈನಲ್ 1 more deliveries to left. अंतिम 1 गेंद बाकी. लेकिन इस प्रकार ने कीपर 1 रन दूसरी रन की दौड़ने के लिए लेग बाई की इशारा. यस, द फर्स्ट इनिंग्स इज कंप्लीटेड. स्कोर कार्ड 16 on the board, 17 on the victory target. 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ 12ರ ಮುಂದೆ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾರ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಟೀಮ್ ಜೋಶ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂಬಳೆಯ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಂತೂ 25,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಯಾರ ಪಾಲಿಗಿದೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು, ಸೋಲುವವರಾರು? ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಕುಂಬಳೆ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಆಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16, 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಬೇಗ 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 ಬನ್ನಿ. ಸಮಯವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ, ತನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮರೆತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನದ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ
ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಧೂರ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಿಶೋರ್ ಮಧೂರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಸೇಬೇಕಾಗದ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಯತೀಶ್ ವಿಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾರಿಕಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ. 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ 11ರ ಮುಂದೆ, 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ 11ರ ಮುಂದೆ. 11 ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಂಡನೆ, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಂಜು ಪುತ್ತೂರು. ರಂಜಿತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ, ಕಾರ್ಕಳದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ, ಪುತ್ತೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇಂದಿನ ದಿನ ಕುಂಬಳೆಯ ಈ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ನೈಜ ಆಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ, ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಮಧೂರು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ, ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಫ್ತಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಂತಿಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಲೇಜಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಫಾರ್ಮಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡಿನಾಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡನೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಂದದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡಿನಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಿಥುನ್ ಕೂಡ್ಲು ಇವರಿದ್ರು. ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕೇಳುಗುಡ್ಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೀಪ್ ಬಂಬ್ರಾಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಪೈರ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಯತೀನ್ ಕಳತೂರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯತೀನ್ ಕಳ್ಳತ್ತೂರು. ಮತ್ತೆ 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 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, വീണ്ടും നിരവധി എക്സ്ട്രാ റൺസുകൾ ഇവിടെ വിട്ടുകളയുന്നു. മെഗാ ഫൈനൽ മാമാങ്കമാകുമ്പോൾ 17 എന്ന ടാർഗറ്റ് പിന്തുടരുന്നു. സ്കോർ നില ഇവിടെ 12ലേക്ക് എത്തുന്നു. അവസാന ഒരു പന്ത് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ആദ്യ ഓവറിന്റെ അവസാനത്തിന്. കിഷോർ ഇവിടെ ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. ശരവേഗത്തിൽ തന്നെ ഓടുന്നു, ചാടുന്നു, പിടിക്കുന്നു. 1 റൺസ് അങ്ങനെ വിട്ടുകളയുന്നു. as end of the over number first is completed after the completion of the very first over scorecard 13 for without any wicket. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില 13ന് ഏതൊരു വിക്കറ്റും നഷ്ടമില്ലാതെ 6 വേണം 4. 6 വേണം. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟವಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 4ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಉಂಟು, 6ರ ಮುಂದೆ 20ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳಂತೂ ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯೆ ಹಾಕುವೆ ಇಂಬೆ ಉಂತಾವೆ, ಅಯೆ ಹಾಕುವೆ ಇಂಬೆ ಉಂತಾವೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡಿನಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಂಜು ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಗಲಿಬಿಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ಗುರಿಗೂಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಗೂಟದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಂತೂ ಹರ್ಷಾತ್ ಪಡ್ಡೆ ಇವರು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಅಂಕ
ಈ ಒಂದಂಕ ಪರಿಣಾಮ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 14, 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಮುಂದೆ. 5 to go, 3 to go. 5 गेंद बाकी, 3 रन की आवश्यक. ये देखिए दोस्तों, ये छोटी मोटी मैच नहीं है, ये पैसा वसूल मैच. 4 गेंद बाकी, 2 रन की आवश्यक. Four to go, 2 to get. 4 to go, 2 to get. 4 ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 വേണം 2. ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು. ಯಾರ ಬಗಲಿಗಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಜೊತೆಗೆ 25,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅಂತಿಮ 1 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಬಾಡೂರವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಾಡೂರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಚಿಂತನ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಪ್ರವೀಣ್ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ನಗುಮುಖದ ಮಂದಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆಯ ದಿನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಸ್, that was the one and only Mahamai Mangaluru, the champion of the 2026 ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. हाँ इधर क्या हाँ ओके 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 ಅದು ಅದಕ್ಕೆ हाँ ನಿಮಗೆ ಬರೋಣ ಅಡಿಗೆ ग्राउंड का तोजी में कत्तल था हाँ ಇದು ಇಂದ ಎಫ್ಎಚ್ ಕೊಡ್ಗೆ ಯಾವ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ಪಣೆ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಅದ ಓಪನ್ ಇದೆ ಓಪನ್ ಇದೆ ನೆಟ್ ಇನ್ನು ವಾ ನೀರು ಯಾರೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬರ ಓಕೆ ಮಿತ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಲ್ ಕಾಲಣ ಓಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದುಗಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ತೆರಳದೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಹಕಾರವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಹ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯೋಲೆಯನ್ನ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಜೋಶ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಟೀಮ್ ಜೋಶ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ 2026ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ, ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದುಗಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪುರೋಹಿತ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಆರಿಕಾಡಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಜಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕೂಟ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧೂರು ಮಠದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯ ನಿಕ್ರಾಜೆ ಇವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾಳಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯ ಭಾಡೂರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ KRK ಆಚಾರ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಭವ್ಯ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಈ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಖಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕೊಡೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿಯನ್ನ ಬರೆದಂತದ್ದು ಟೀಮ್ ಜೋಶ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನಂತೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನನಿತ್ಯ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದುಡಿದಂತವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು
ಸಾಧಕರುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳು ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಧಕರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ ಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆರ್ಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಸಂಘಟಕರು ಅವರನ್ನ ಕರೆತರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ ಜಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಬದಿಯಡ್ಕ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಗಂಗಾಧರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಲಾ ಆಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ ಜಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಇವರ ಅಪೂರ್ವ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ ಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಏವೋ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಶಿವನ ಕಲಾಕೃತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತವರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತೆ, ಇವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ. ಮುಂದೆ ದೀಪ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ಆಫೀಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯಂತೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ನೀವು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ದೀಪ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಸೀನಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ಆಫೀಸರ್, NCC ಪೆರೇಡ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಗೋವಾದ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು PM ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಪೆರೇಡ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಂತವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಈ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ, ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಇವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿವಂತ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ರೊಂದಿಗೆ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೆಊರು ಸಹೋದರಿಯರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಮೋಕ್ಷಪ್ರಭಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರಾವಣ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ವಯಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲೂ, ವಯಲಿನ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾರದೆಯನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಬರಲಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವಂತೂ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪುರೋಹಿತ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಟಿಮ್ ಜೋಶಿ ಎಂಬ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದಂತವರು ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಕುಂಬಳೆ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರವರು, ಇಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರೇ, ತಾಯಂದರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾವದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಜೋಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯ ನಿಕ್ರಾಜ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂದರೆ ಈ ಕುಂಬಳೆ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಆಡಿದಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು. ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಜೋಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಧೂರು ಹಾಗೂ ಅರಿಕಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೃದಯದ ಮಾತಿನಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ. ಎಸ್, ಜೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ 2026 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಡವಾಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಗೈಸ್? ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಎಸ್, ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much, and ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the final presentation party of Josh Premier League 2026 Season 2. It was a successful cricket tournament comes to an end, and a big salute to all Team Josh members. ഞാൻ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആമുഖമായി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എന്നെ പറ്റി പറയാനല്ല ഇത്, ആമുഖമായി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. നിരവധി ടൂർണമെന്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ സംഘാടന മികവ് അതെടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. ടീം ജോഷ് എന്ന ടീം നമുക്കൊരു സന്ദേശം കൂടി നൽകുന്നുണ്ട്. 22 മെമ്പേഴ്സാണ് ഈ ഒരു സംഘടനയിലുള്ളത്, ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് സംഘടനയിലുള്ളത്. അതിൽ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ 22 പേരും പ്രസിഡന്റ് എന്ന സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അത് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്: നമ്മളിൽ വലിയവരാരുമില്ല, നമ്മളിൽ ചെറിയവരാരുമില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നൊരു മഹത്തായ സന്ദേശം നൽകുന്ന ടീം ജോഷിന്റെ എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രസന്റേഷൻ സെറമണിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഒഫീഷ്യൽസിനുള്ള അവാർഡ്സ് ആണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ടൂർണമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി the awards for the umpires. I welcome the senior most experienced umpire from Kelagudde, Kasaragod. Girish, welcome you to receive the award. It's a time for the umpires. I welcome Girish, Kelagudde. കാസർഗോഡിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് അമ്പയറായി ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഗിരീഷ് റിസീവിംഗ് ദ മൊമെന്റോ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സന്ദീപ് ബംബ്രാണ.
the young passionate umpire from Bambrana, welcome you. And welcome the stylish star in umpiring panel, Sandeep Mithun Raj Kudlu. Mithun Raj, always cool as a cucumber. Congratulations. And next one for the scorer, one and only man behind all the scorecard, Yatin. Please come and join and receive your memento. You did a wonderful job as a scorer. Well done, very well done. And next for the commentators, along with me there is a lot of voices that entertains you, I believe. Arsha, I welcome you to receive the award for the commentator. Multi-language commentator in national language, Hindi, Kannada, English, Malayalam, everything is doing such a professional way. And next one for Jitu, part-time commentator ആയി ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ വന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ആനന്ദത്തിൽ ആറാടിച്ച ആ ഒരു ഇന്നിങ്സ്. ജിത്തു, വെൽക്കം. വെൽ ഡൺ ജിത്തു. ടീം ജോഷിന്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് മെമ്പർ കൂടിയാണ്. ആൻഡ് മറ്റൊരു കമന്റേറ്റർ നമ്മോടൊപ്പം ഫൈനൽ അടക്കമുണ്ടായിരുന്നു, കിരൺ. ആൻഡ് വൺ ഫോർ മീ ആസ് വെൽ. അത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ഞാൻ അറിയിച്ച ശേഷം അടുത്ത അവാർഡ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. It's for the, yes, now Kiran is receiving. Well done, Kiran. And next one for the live team. Yes, ಮುಂದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಅವರೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಡೀ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ವರೆಗೆ ಅಂಡರಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಓವರಂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈಕಲ್. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. താങ്ക് യു കിരൺ. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ കിരണിൻ്റെതായി കേട്ട അവസാന ശബ്ദമാണിത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. And next one for the live team, Namma Media 24/7. Welcome. Namma Media ടൂർണമെന്റിന്റെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും മനോഹരമായി ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി എത്തിച്ച നമ്മ മീഡിയ 24/7 receiving the award of honor from Josh Premier League. And next one, മനോഹരമായി കളിക്കണമെങ്കിൽ മനോഹരമായ ഗ്രൗണ്ട് വേണം, അതിന്റെ നടുക്ക് മനോഹരമായ പിച്ച് വേണം. അതൊരുക്കിയ കുമ്പളയിലെ ക്രിക്കറ്റ് അധികായർ തൃശൂർ കുമ്പള. തൃശൂർ കുമ്പള ടീമാണ് നമുക്ക് പിച്ച് ഒരുക്കി തന്നത്. അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാരവാഹി എത്തിയത് സ്നേഹാദരവ് സ്വീകരിക്കണം എന്നറിയിക്കുന്നു. എനിവൺ ഫ്രം തൃശൂർ കുമ്പള? വിജയ്, ഗൗരീഷ്, എനിവൺ? വിജയ്, ഗൗരീഷ് or any other member? Yes. വാ വിജയ്, വാ. ഗൗരീഷ്, വിജയ് ആര് ഉള്ള? ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ മുഖം ക്യാമറ കണ്ണിൽ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് അത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഈ വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായും തൃശൂർ കുമ്പള അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീം, വർഷങ്ങളായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ടീം, മനോഹരമായി ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാ ബോൾ ബോയ്സിനെയും ഈ ഒരു സമയം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹമാണ് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് മനോഹരമാക്കാൻ സഹായിച്ചത്. ആൻഡ് നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി. ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്ത വിന്നേഴ്സ്, റണ്ണേഴ്സ്, അതുപോലെ തേർഡ് ട്രോഫി നേടിയ ടീമുകൾ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ടീമിനുമുള്ള സ്നേഹോപഹാരമാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിളിക്കുന്ന ടീമുകളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർ എത്തിയത് സ്വീകരിക്കണം എന്നറിയിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മധൂർ. ടീം ഓണർ ഓർ മാനേജർ, എനിവൺ ഫ്രം ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മധൂർ? ആ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും? യെസ്, ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മധൂർ. വണ്ടർഫുൾ പെർഫോമൻസ് ഫ്രം ദ ടീം വി ഹാവ് വിറ്റ്നസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടീം സ്ലാഗ. Team Slaga, Prabhagar or any other? Yes, Slaga. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം ശ്ലാഘനീയമായ പെർഫോമൻസുമായി ടീം സ്ലാഗ
നമ്മളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഒരു യൂണിറ്റിയോടുകൂടി ഒത്തിണക്കത്തോടുകൂടി കളിച്ച ഒരു മനോഹരമായ ടീം VK Brothers മഞ്ചേശ്വർ. VK Brothers മഞ്ചേശ്വർ. Yes, on behalf of VK Brothers Manjeshwar. And next one for the very, very special VCC Puttur. Welcome VCC Puttur. Yes. And next one, team Nellisthala. Hard working all-rounders nayi മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച യെസ് വെൽക്കം ടീം നെല്ലിസ്ഥല. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ടൂർണമെന്റിൽ തുടക്കത്തിലെ ഇടിവെട്ട് പ്രകടനങ്ങളുമായി നമ്മളെ കോരിത്തെരിപ്പിച്ച ടീം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടീം ദിയ. വെൽക്കം ടീം ദിയ. എനിവൺ ഫ്രം ദിയ? യെസ്, we have seen some majestic performance from this man and all the members of Diya. Congratulations for the entertainment. Next one, Yuva Sangha Madhur. Yuvaga Sangha Madhur. Yuvaga Sangha Madhur is receiving the memento from the center. That's it from this category. And moving to the awards for the players. Firstly, I start with the player of the match in final. Final മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യ ഓവർ എറിയുന്നു ഫൈനലിൽ. ഒരൊറ്റ റൺ മാത്രം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. നിർണായകമായ ഹർഷയുടെ വിക്കറ്റും റാഞ്ചി എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓവർ. വെൽക്കം അക്ഷയ് അച്ചു ഫ്രം മഹാമായി ടു റിസീവ് ദ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ഇൻ ഫൈനൽ. വാട്ട് എ പെർഫോമൻസ്, വാട്ട് എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. ഒരു ഫീൽഡർ എന്ന നിലയിലും ബൗളർ എന്ന നിലയിലും ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റർ എന്ന നിലയിലും ടൂർണമെന്റിലുടനീളം നമ്മളെ ആനന്ദിപ്പിച്ച താരം. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ അക്ഷയ്. Keeps it high and handsome. And next one for the best wicket keeper of the tournament. Award goes to the team from ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ചാമ്പ്യനായി നേരെ സൂപ്പർ സെമിയിലേക്ക് എത്തി. പിന്നീട് 2 മത്സരങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി മടങ്ങിയ ടീമിലേക്കാണ് ബെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അവാർഡ് എത്തുന്നത്. വെൽക്കമിംഗ് രാജേഷ് ഫ്രം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയടി കിട്ടിയത് ഈ ഒരു അവാർഡിനായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ രാജേഷ് നീർച്ചാൽ. A huge base of fans behind this man. Keeps rock buddy. And next one for the best batter of the tournament. Tournament ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റർക്കുള്ള പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാനായി വെൽക്കം the man from Puttur, the devastating hitter from Mahamai, Renju Puttur. Welcome to receive the best batter of the tournament. What a performance by the superstar, a fearless blade in the top order. Congratulations. Best bowler. ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളർക്കുള്ള ഉപഹാരം അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. The senior bowler, he just showcased and performed really well and used his experience throughout this tournament, and he was absolutely mind-blowing. Welcome Praveen Mahamai, the best bowler of the tournament. What a star, what a superstar. Absolutely an inspiration. Age is just a number for this man. What a performance with his stellar quality talent of a bowling we are tasted and witnessed in this tournament. Many congratulations. And we have one big award left. Individual category ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് മാത്രം അവശേഷിക്കുകയാണ്. The player of the tournament, ടൂർണമെന്റിലെ ഹീറോ, man of the series അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ടിസ്റ്റും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നില്ല. ടൂർണമെന്റിൽ ഉടനീളം ആ റോട്ടിലേക്ക് ഇടിമിന്നലായി നിരവധി സിക്സറുകൾ അടിച്ച് ആ ഭാഗത്തെ 2 മതിലിന്റെ ഉറപ്പ് എത്രയുണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ച ആ നിരവധി സിക്സറുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വെൽക്കം the one and only staggering genius Harsha Adishakti Badur, player of the series. What a star. Harsha is absolutely superstar and receiving the player of the tournament from Josh Premier League.
2026. Many congratulations. ഹർഷ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റ് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന മറ്റൊരു ടൂർണമെന്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ്, മറ്റൊരു വിശ്വ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടത് തന്നെ. അതിലും പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റ് ആയിരുന്നു ഹർഷ. മെനി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ഇനിയും അത് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ പ്രകടന മികവ് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. And next one for the second runner up, the third trophy. And welcome the captain and manager of Youngsters Kasaragod to receive the third trophy of the tournament. Many congratulations. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അജയ്യരായി പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചൊരു ടീം മനോഹരമായ പെർഫോമൻസാൽ നമ്മളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് നമ്മൾ റണ്ണേഴ്സ് ക്യാഷ് അവാർഡ് 15,000 അത് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. അത് സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ സ്പോൺസേഴ്സ് ആയി ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരവലി ഇന്റീരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉടുപ്പിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ലീലാവതി മാഡത്തെ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ക്യാഷ് അവാർഡ് അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ദ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ടീം ആദിശക്തി ബാഡൂർ, ടീം ക്യാപ്റ്റൻ, ടീം ഓണർ. Team captain and is receiving 15,000 rupees cash award and the one huge moment of runners. What a champions. One group champion, and they won the super semi and lost a single game in the tail end. Wonderful performance. And time for the trophy for the runners. Welcoming again Adishakti Badur to receive the runners trophy. And all the guests, they were joined together and giving a big thanks to Sudish Ashwini Nagar and VS Production Manjeshwara to giving this wonderful trophy for this Josh Premier League Season 2, and it goes to the team Adishakti Badur. Many congratulations. Kishore Madhur, the captain, and everybody joins together to celebrate and cherish for this moment. What a remarkable tournament for the team. Adishakti is such a super team in this tournament. Congratulations. And next one big moment is left for us to say a bye-bye. And the time for the winners. 25,000 rupees of check that's sponsored by Blossom Home Decor and Gift Items, and the trophy sponsored by Bharat Surgical and Company Mumbai. Thank you, sponsors. And time to introduce the new champions of season 2. It is Maha Mai Mangalore, the champions of season 2 Josh Cricket Premier League 2026. Captain Praveen and all the members joins in the middle, and they were ready to celebrate. It's their time. One long year of celebration. They were starting with this moment. What a continuous victories. First knockout match ജയിക്കുന്നു, പിന്നീട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ജയിക്കുന്നു, സെമി ഫൈനൽ ജയിക്കുന്നു, ഫൈനലും ജയിക്കുന്നു. കണ്ടിന്യൂസ് 4 മത്സരങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടീം
കപ്പുമായി മടങ്ങുകയാണ്. What a moment, and the trophy straight away from Kumbala to Mangalore. It's Mahamai Mangalore, the champions of season 2 of Josh Premier League 2026. Congratulations. അവർ കാത്തിരിപ്പിന്റെ സുഖം കൂടി അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ 10 ടീമുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട കനക കിരീടത്തിന് അവസാനം തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് Mahamai Mangalore is ready to fly from Kumbala to Mangalore. The journey starts for the team Mahamai. What a visual treat of batting and bowling presentation we have witnessed from the team. It was absolute carnage of underarm cricket from Mahamai. The men in bleeding red, the Red Devils, are the champions. Congratulations, Mahamai. വലിയൊരു ആഘോഷത്തിലേക്ക്. Yes, that's a moment. And it's a big moment. Oh, thank you. And it's a celebration. It's a celebration. One long season. They were the champions. Mahamai, congratulations. That's it from the presentation. ബോൾ ബോയ്സ് ആയി ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കൗശിക്, ധനുഷ്, ബോൾ ബോയ്സ് ആയുള്ള ദർശൻ, പ്രജ്വൽ, യതീഷ്, ഗഹൻ, അശ്വിത്, സ്വസ്തിക്, അവിനാഷ്, as the ball boys receiving the memento. ബോൾ ബോയ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ വേഗത്തിലാക്കിയത്. 26 മത്സരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് ബോൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ 26 മത്സരങ്ങൾ തീർക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. ബോൾ ബോയ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് നാളേക്ക് നീട്ടിവെക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. താങ്ക് യു ബോൾ ബോയ്സ്. നമ്മുടെ ലക്കിടിപ്പ് ഡ്രോ കൂടി നടക്കുകയാണ്. ടീം ജോഷിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ലക്കിടിപ്പ് കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഡ്രോ കൂടി നടന്ന ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുക. 3 സമ്മാനങ്ങളാണ് ലക്കിടിപ്പിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ 1ാം സ്ഥാനക്കാരന്, മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ, ടേബിൾ ഫാൻ, അയൺ ബോക്സ് എന്നിങ്ങനെ 3 സമ്മാനങ്ങൾ വെറും 20 രൂപ മാത്രം ടിക്കറ്റ് വില ഏർപ്പെടുത്തിയ ലക്കി ഡ്രോ.
അതിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നറുക്കെടുപ്പാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനം അയൺ ബോക്സ്. ഓക്കെ, നമ്പർ 3. നമ്പർ 3 4 നമ്പറുള്ള സംഖ്യയാണ്. അതിൽ ആദ്യ നമ്പർ 3 ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ again 3 3 3 3 3 8 3 3 8 and the last number for the third prize. മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന നമ്പർ 3387 3387 എന്ന നമ്പറിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്, രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യയിലെ ആദ്യ നമ്പർ 2. മൂന്നാം സ്ഥാനം 3 തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം 2 തുടങ്ങുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 4 2 4 2 4 2 4 4 and the last number 2440. 2440 എന്ന നമ്പറിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയാണ്. ടേബിൾ ഫാൻ ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു സെലക്ട് ദി വിന്നർ ഓഫ് ദ ലക്കി ഡ്രോ. മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് കാണാം. ഒന്നാം സ്ഥാനം 1 ആരംഭിക്കുന്നു. യാദൃച്ഛികമെന്നോണം മൂന്നാം സ്ഥാനം 3 തുടങ്ങുന്നു, രണ്ടാം സ്ഥാനം 2 തുടങ്ങുന്നു, ഒന്നാം സ്ഥാനം 1 തുടങ്ങുന്നു. 1 1 again, double 1. 117 and the last number, and it is the winner. 1176 is the winning number for this lucky draw of Josh Premier League. 1176, and that's it from the presentation. Thank you, chief guest, and your presence make this tournament successful and wonderful. Thank you very much everyone who gathered here and entertain us. Thank you very much. ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോഷിന്റെ എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും വാ, എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും എത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോയോടുകൂടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ബൈ ബൈ.